So, good morning, everyone. So, this is the first class of Introduction to Political Theory, and the code is BPSC 131. So, I am Sonali Bhardwaj, and we will learn about Introduction to Political Theory in the following classes. Okay, so first we should see the structure of the whole subject. So, like this is the structure of the whole subject. We have four blocks. And block one is regarding introducing political theory, which has two chapters. And in this chapter is we are going to do it today. So we will study in it what is politics and what is political theory. So we study the basic introduction of the political theory, and in block 2, we will study about the concepts regarding liberty, equality, justice, right. And then in 3 also, we will study about the concepts of democracy, gender, citizenship, civil society, and state. So, and in chapter 4 is about debates in political theory, in which we will study about the very famous debates in political theory like democracy versus economical growth, liberty versus censorship, productive discrimination versus principle of fairness, family law and state. So there are 4 blocks and the 14 units in total, which we will study in the classes. So we are starting from the block 1, which is introduction to political theories. So today we will study unit 1 and unit 2. So the first question is, what is politics? So first question which arises in our mind is, what is politics? So in your day to day life, many times you are using the word politics. So, for example, if you see a cricketer manipulating to stay in the team, or a student trying to use his father position, like my father is in this position, my father is IAS, my father is a teacher in the school, my father is principal in the same school, or a colleague in office mindlessly agreeing with the boss. He knows that the boss is wrong. The whatever the boss is saying is not correct. But instead of his, he is mindlessly agreeing with the boss because he want to maintain some position in the office. So he want to be in the good books of the boss. So what we usually say that person is playing dirty politics. Okay, so disillusioned by such pursuit of selfishness, we despair of politics. We generally say, I'm not interested in politics. Politics is not my cup of tea. I'm going to stay away politics. I left the job because there was too much politics there. Okay, and I don't like politics. I will never involve in the politics. So these are the like common sentences which we are using in our day-to-day life. So it is not only the ordinary people who talks about the politics. Even businessmen and entrepreneurs routinely blame politics for their vows, even as they benefit and fund various political parties. You will see the various businessmen or entrepreneurs who are giving funds to the political party, and like they are saying "Ki we don't like politics, we don't want to involve in politics." Cinema stars also complain of politics, though they seem to be adept at the game once they join it. Okay, you will see many stars talking about the politics. When Sushant Rajput died, many stars said he is died because of the politics in the film industry. Ranaut always talk about the politics and the Napo kids and etc. In the film industry. So this is very common when we are talking of the politics in our daily life. But politics is not only this. If somebody is
saying against us, if somebody is playing some dirty things, so we said it is politics. Okay, it is like more than it. So Max Weber, in his famous lecture of 1918, has said politics as a vocation, started by proposing that the concept of politics was extremely broad based. He said politics is not narrow. Okay, when we are talking only कि this has done the politics, so we are talking about the narrow meaning of it. But it is extremely broad based. And it comprises any kind of independent leadership in action. So what he was saying, he's saying there is independent leadership in action. In whatever context such leadership in action exists, politics is present. Means whatever the context is, if the leadership in action exists, means politics is present. This is according to the Max Weber. So we will see that politics exists in any context when there is a structure of power and a struggle for power in an attempt to gain or maintain leadership position. So everywhere there is a politics when there is a structure of power and there is a struggle for power. Why? Because in order to gain and maintain leadership positions, or we can say it is the activity by which groups reach binding collective decisions. Okay, when the group take collective decision through attempting to reconcile differences among their members. So this is also the politic when the groups are taking the collective decision and they are attempting to reconcile differences among their members, or they are taking some decision. Okay, this is also politics. So now the next question is, what is the state? So taken from the Latin word stare, a state is a political community that occupies a definite territory. Okay. So there is a first condition is it's a political community, and second, a definite territory. Having an organized government, okay, a political community which has a definite territory and which is having an organized government with the authority to make and enforce laws without the consent of a higher authority. Okay, and it is synonymous with the term country and the nation state. But it should not be confused with the word nation, which is defined as a unit or group of people united by some common bond. Okay, so, or we can say it is a political entity that has sovereignty over a specific territory and a group of people. Okay, so similarly, as we talked in the earlier definition, it is a political community, yeah, entity that has sovereignty, means the state can make his own laws. But it has a government who can make his own law and over a specific territory and a group of people. So there is a specific territory and there are some groups of people. It has authority to enforce rule. For enforcing rule, he has not the state has not to take the permission of some exterior person, exterior people. So whoever the people living in the territory of the state can make laws and enforce rules on them, and is often referred to as country. Okay, so India is a state in the political sense. Okay, according to the 1933 Montevideo Convention, a state must have the following qualification to be considered a person of international law. So, what the convention has said that a state, we can recognize a state if it has a permanent population, a defined territory, a government, and the ability to enter into relation with other state. Okay, so like
if we talk about any state, it has a permanent population. Here, just we are not talking about the state which a country, like if you said ki, we generally ask the question how many state and union territories we have, so we have 29 states. No, we are not talking about that state. From the definition you have understood that we are talking of a political entity, okay, which has a specific territory and a group of people, and it has the ability to enter into relation with other states. So this is state. I think now you have understood properly what is the state and what is politics. Okay. So now we come to the political theory. What is political theory? So political theory is a set of specified relationships encompassing political matters that focus and organize inquiry to describe, explain, and predict political events on behavior. So what is political theory? It is a set of specified relationship which have political matters, and these focus and organize inquiry. They can describe, explain, and predict political events and the behavior in the politics. So it is considered as a basis and the branch of political science. Yeah, it is different from the political science, but it is a branch of the political science which attempts to arrive at generalization. Political theory do some generalization, some inferences or conclusions to be drawn from the data gathered by other specialists, not only in political science, but throughout the whole range of human knowledge and experience. Okay, so the political theory arrives at the generalization, it influences the conclusion, which it drawn from the data gathered by other specialists. And these other specialists are not only in the political science, but they are throughout the whole range of human knowledge and experience. And from ancient Greece to the present, the history of political theory has dealt with the fundamental and perennial ideas of political science. And it reflects upon political phenomena, processes, and institutions, and on actual political behavior by subjecting it to philosophical or ethical criteria. And all the most dominant political theories, the theories, political theories which are dominant, the approaches of political theories which are dominant, realize all three goals, such as to describe, explain, and predict. Means all the dominant political theory describe used to describe, explain, and predict the political behavior. And these theories are the result of thought and research of many scholars and exponents of political science. So it is not like that the theory emerged in vacuum and theory emerged in 1 or 2 days. No. These theories can predict the political behavior because these are the result of thought and research of many scholars and exponents of political science. Thinker on the subject formulate definitions of various political concepts and establish theories. So, the thinkers have given the different definition of political theory. Like David Helm described that political theory is a network of concepts and generalizations about political life. So, what is political theory? It is a network of concepts and generalizations about political life, and what political life contain, which involves ideas, which involve assumptions, which involve statements about the nature, purpose, and key features of government, state, and society, and the political capability of human being. So, what political theory generally is,
It is the network of different concepts and generalization. When somebody, when the dominant theories are there, and when somebody is making the theory, means he is doing some generalization about political life. And these ideas, these assumptions are and these statements are about the natural purpose, nature, purpose, and key features of government, state, and society, and about the political capability of human beings, what the human beings can do, what the political leaders can do, what are their ideas, assumptions, and statements. So, we can see various terms which are interrelated with political theory. Sometimes we think they are synonym with the political theory, but no, it is not like that. There is difference between the political theory and these terms. So, a distinction can be made between political theory and similar terms like political philosophy, like political thought, like political ideology, and like political science. And sometimes we treat them interchangeably, but no, there is a difference between each and every term. So, now we will discuss what is the difference between these terms. So, political theory and political science. You all know political science. You have studied the political science in like up to some who has taken the political science in the humanities stream has studies about the political science, and some those who have not taken humanities in the in the 11 12, those who have studies up to 10. So it is a comprehensive. What is political science? It is a comprehensive subject or field of study of which political theory is only a subfield. So we can see we have earlier discussed, and also political science is a comprehensive term. So political science includes political theory. Political science is a bigger field, and political theory is a subfield of political science. So in political science, it includes everything. It includes political thought, it includes political theory, it includes political philosophy, political ideology, institutional or structural framework, comparative politics, public administration, international law and organization, etc. It includes everything. Okay, but political theory is a subfield of political science and is neither pure thought nor pure philosophy and not pure science. Okay, so this is the difference between political theory and political science. Now, political theory and political thought. So sometimes we use the term interchangeably. No, but they don't necessarily mean the same thing. It is a generalized term which comprises all thoughts, theories, and value of a person or a group of person of a community on a state and question related to the state. So, what is political thought? It is a generalized term which comprises all thoughts, theories, and value of a person or a group of persons or a community on a state and question related to the state. So, any person expressing his view, whether he is a professor, whether he is a journalist, whether he is a writer, whether he is a novelist, poet, etc. And of course, if he is a politician, that has a bearing in our lives, and that is about the state and governments and related question, that he is engaging in political thought. So, any person who is expressing his view, whether he is a poet, whether he is a writer, whether he is a politician, whether he is a professor, whether he is some leader,
So whatever thought he is expressing, he is engaging in political thought. Okay. So, but political thought is always of persons or group, while political theory is self-contained and self-standing explanation or speculation or theory attempting to answer questions and explain history, and they predict likely events in the future. So, what political theory is doing? Political theory is attempting to answer questions. Okay, when we are studying the political theory, we can answer some questions, we can explain history and predict likely events in the future. And of course, this theory is always some individual thinker's creation. Theory is made by the human, and the theory is made by the woman, and it is made by the thoughts of the person. ठीक है, we cannot deny this idea कि theories made by the human, and human is thinking. That's why he is researching something. He is researching, he is reading, he is experimenting, he is thinking, and then he made that theory. So Barker has commented that while political thought is the immanent philosophy of a whole age, political theory is the speculation of particular thinker. Okay, so what is political theory? It is a philosophy of the whole age. What is my philosophy? Like, what is the philosophy of that person who is talking about, who is thinking about the politics, who is saying some political thoughts? So that is his philosophy. And political theory is the speculation of particular thinkers. So this is the difference between political thought and political theory. Now, difference between the political theory and political philosophy. So, philosophy, the word philo plus sophia. Okay, it is taken from the word, it is a combination of the word philo plus sophia, means love for wisdom. Okay, so it is said that philosophy is search of truth. So this is philosophy. So when this search is on political topics, we call it political philosophy. Okay, so it may not necessarily have a theory to propose, and that is the distinction between political philosophy and political thought, and political philosophy and political theory. So while political theory is a part of the political philosophy, mostly political philosophy is much wider and need not necessarily be comprised of any theories. So they may have or they may not talk about the theories. And philosophy, sometimes political philosophy is not often concerned with the contemporary issues, but it connects with the universal issues in the political life of a man. What are the universal issues in the political life of a man? So the political philosophy talks about that issue. But a political theorist is looking at contemporary political life. He looks at the contemporary political life mostly, and he is interested in explaining the nature and the purpose of the state and general questions also. And he is also looking to describe and understand the realities of the political behavior. That what is the why some person is behaving like that. Okay, so in political theory, when we study the political theory, we get the answer of these questions. The actual relations between the state and the citizen and the role of power in the society. So in the political theory, we read the contemporary issues, but political philosophy does not always deal with the contemporary issues, and it is dealing with the universal issues in the political life of a man. So this is the political theory and political philosophy. Now next and the last is political ideology and political theory. So ideology is a systematic and all embracing doctrine
which attempts to give a complete and universally applicable theory of human nature and society, along with a detailed programming of attaining it. Okay, so it is a ideology is a very systematic and all embracing doctrine and universally applicable theory of human nature and society, along with a detailed program. John Locke is often described as the father of modern ideology. Okay, you have also studied about the Marxism. Okay, this is a type of ideology. This is a type of like various thoughts which became the ideology. So Marxism is also a classic example of ideology summed up in the statement that the purpose of the philosophy is to change and not merely interpret the world. All political ideology is political philosophy, though the reverse is not true. Political ideology are political philosophy, but political philosophy is not political ideology. So reverse is not true. According to Gamine and Sabine, political ideology is a negation of political theory because an ideology is of recent origin and under the influence of positivism is based on subjective, unverifiable value preferences. Okay, so ideologies of recent origin and it is under the influence of positivism is based on some subjective. What is what Marxism is thinking, what the ideology of Marxism is different from the ideology of some other ideology. So it is purely subjective. It is unverifiable. We cannot verify it. Okay, so this is the political ideology. Now we have discussed the different terms which are identical with the political theory. Now we study about developments in political theory. So when we are talking of the developments, means we are talking about the changes. So developments in political theory always reflect the changes which occur in our society. So these are produced in response to the challenges which emerge at different times. When we come across with the challenges, and then the changes come and the political theories are produced. So political theorists, while indulging in theorization, they pursue ideas not for the sake of fulfillment of their fantasies, but in order to search those principles whose understanding can make life better. And in this enterprise, theorists by and large are motivated by the concrete political situation. It is, however, true that the stimulus for theory always come from sort of failure. So why we need theory? Why the people think about making some theory? Why the people come up with an idea? So the stimulus for the theory always comes from some sort of failure. You come up with the new idea, we come up with a new experiment when we are not happy with the existing one. So similarly in the kind of political theory, and they so from some kind of failure and a related conviction that things can be bettered through an improved understanding and may ultimately be resolved. So when we are not happy with the existing things, when the existing theory, and when we see that this is some kind of failure and we need some better option, so with improved understanding we come up with an idea of some theory with many researches, with many thoughts, with many experimentation. Hence political theory task is not limited to improve a fleeting response and getting contented with a compromise. Rather, it has to reach at the root of the problem and has to discover the remedies in the form of an alternative set of principles. So these are the developments in political theory. Why the developments in political theory takes place? So why the changes in the political theory takes place? Now we talk about approaches in political theory. So three different conceptions emerge in political theory
on the basis of which both and the past theories can be conceptualized, judged, and evaluated. They are historical, normative, and empirical. So these actually approaches in political theory. We can see these approaches at traditional and modern. In traditional, ठीक है, we talks about historical normative. Okay, so now what is historical approach? So as the name is saying, historical. So theorists who developed this political approach focused on the historical factors like the age, place, and the situation in which it is evolved are taken into consideration. So historical approach means historical factors are taken into consideration, like age, place, and the situation. This approach is related to history and it emphasizes on the study of history of every political reality to analyze any situation. So what this approach is doing, it emphasizing on a study of the history of any political reality. It is always said now to know the present, to know the future, or to move towards future, you should know your past. So without knowing our past, we cannot move towards our future. We cannot live in the present when we don't know about past. Okay, our past tells us about our limitations, about our abilities, about our good deeds, about our mistakes. So it is very important to read the past. So this historical approach do the same thing. Various political thinkers like Dunning, Machiavelli, Sabine, he considered that politics and history are closely related, and the study of politics always should have a historical standpoint. So what they said कि politics and history are closely related, and the study of politics always should have a historical standpoint. So for knowing the politics in a better way, for knowing the political theory, we should always consider their history. Okay. So we are when we are studying the political science also, you used to study about the history of different revolutions and different protests. So why this is so? Because it is very important to know about the history of the political events. So this approach strongly maintains the belief that the thinking or the dogma of every political thinker is formed by the surrounding environment. And furthermore, history provides details of the past as well as it also links it with the present event. Okay, so what the history is doing, history provides us the details of the past, and through it we can also link with the present event and we can also move forward. Okay, so whatever we are thinking, so this approach also maintain the belief that whatever we are thinking, whatever the political person is doing, whatever political thinker is doing, is his thinking is formed by the surrounding environment. He is not thinking in a vacuum. He is not alone in the society. So whatever he is thinking because of the society, because of the surrounding environment. So history gives the chronological order of every political event, thereby helps in future estimation of events also. So when we get a order of every political event and we can estimate our future also. We can predict the some future also. Therefore, without studying the past political events, institutions, and political environment, it would be like difficult to analyze the present political events.
Okay, so it will be like we cannot analyze the present political events if we don't know about the history of these dot events. Okay, so it is very important approach in the political science. Now, normative approach. The normative conception in political theory is known by different names. So, there are other names of normative approach like philosophical theory, ethical theory. Some call it philosophical theory, some call it ethical theory. And it is based on the belief that the world and its event can be interpreted in terms of logic, purpose, and ends with the help of the theorist intuition, reasoning, insight, and experiences. So, what normative conception has belief? It, the normative conception is based on the belief that all the events of the world can be interpreted in terms of logic purpose. Means there is a logic of every event, there is a purpose of every event, and this and with the help of the theorist reasoning, insight, and experience, intuition. In other words, it is a project of philosophical speculation about values. The question which are asked by the normatives would be, what should be the end of the political institution? Okay. What should inform the relationship between the individual and other social organization? So, who is responsible? What are the factors which are responsible for the relationship between the individual and the social organization? And what arrangements in society can become model or ideal, and what rules and principles should govern it? So, what are the arrangement in the body which can become model, which can be the ideal, and what are the rules and principles behind it, so that some arrangements can be become the ideal arrangements. Okay. One may say that their concerns are moral and the purpose is to build an ideal type. Hence, it is these theorists who have always conceived utopia in the realm of political ideas, though their powerful imagination. So they want to make the ideal type. Okay, everything is of ideal type, and their concerns are moral. So this political theory leans heavily towards a political philosophy because it derives its knowledge of the good life from it. Okay, what is the good life? What is the moral life? What is the ideal one? And also uses it as a framework in its endeavor to create absolute norms. So to make the norm, he uses the normative political theory, he uses the political philosophy because philosophy teaches what ought to be and what not. Okay, what ought to be and what not. So what should we do or what not? What is good for us? What is not? So political philosophy talks about the logic, okay, and that's normative political theory talks about. In fact, their tools of theorization are borrowed from political philosophy, and therefore they always seek to establish interrelationship among concepts and look for coherence in the phenomena as well as in their theories, which are typical examples of a philosophical outlook. So this is about the normative approach of political theory. Now the empirical approach. So century is not normativism, but another conception known as empirical political theory. The empirical observations.
An empirical political theory refuses to accord the status of knowledge to those theories which indulge in value judgments. Like in the narrative approach, we are talking about the value judgment, but empirical approach refuses to accord the status of knowledge to those theories which indulge in value judgment. Naturally, therefore, normative political theory is debunked as a mere statement of opinion and preferences. So, empirical approach denied that there is nothing like the value judgment. So it denied those theory which are indulged in the value judgment, yeah, which normatical political theory have faith in them. The drive for value-free theory started in order to make the field of political theory scientific and objective. So what they talk about? They talk the theory should be value-free, and the emergence of political theory should be scientific, should be objective, and hence a more reliable guide for action. This new orientation come to be known as positivism. So the empirical approach talks about the scientific method and objective. And under the spell of positivism, political theory set out to attain scientific knowledge about political phenomena based on the principle which could be empirically verified and proved. So the principle of making theory should be empirically verified and proved. Okay, so they want to attain some scientific knowledge, and scientific knowledge, how scientific knowledge can be earned. Okay, scientific, what is science? Which could be, science is empirically verified and proved. So they talk about the political theories. They have to be like that. And this empirical project in political theory was premised on the empiricist theory of knowledge, which claimed to have the full-blown criteria to test what constitute truth and falsehood. So they have claims, they have the empiricist theory of knowledge. They constitute truth and falsehood. Okay, what is truth and what is falsehood? An essence of this criteria is lodged in the experimentation and the verification principle. That theory, there should be theory. If there is, they are making any theory, yeah, the people who support empirical approach, they fully should satisfy the experimentation and the verification principle. The theory should be the theory should be verifiable. The theory should be empirically verified and proved. When political theory was reeling under this influence, a so-called revolution started and became popular as behavioral revolution. This revolution reached a commanding position within political theory in the 1950s and engulfed the entire field of study and research by advocating new features. And this empirical project in political theory was premised on the empiricist theory of knowledge, which claimed to have the full-blown criteria to test what constitutes truth and what constitutes falsehood. So the essence of this criteria is lodged in the experimentation and the verification of the principle, means the principle should be like that, which can be verified. And when political theory was reeling under this influence, a so-called revolution started and became popular as behavioral revolution. And this revolution reached a commanding position within political theory in the 1950s, and it has taken the entire field of study and research by advocating new features. So this was the empirical approach, and it includes
encouragement to quantitative technique in analysis, okay, demolition can be susceptible to statistical tests, known acceptance and rejection of the history of ideas, focus on microstudy as it was more amenable to empirical treatment, glorification of specialization, procurement of data from the behavior of the individual, and urge for value-free research. Means there should be no biasness, there should be no subjectiveness. Okay. So the empirical theory talks about the quantity techniques to analysis, to do the experimentation, to do the verification, and talks about the statistical test. Now the this is like the modern approach, contemporary approach. So contemporary approach since the 1970, the sole focus of the empiricists and behavioral scholars on science, value-free politics, and methods came under criticism and lost popularity because it failed to address pressing political and social issues. So from 1970, the sole focus of the empiricists and behavioral scholars, which we studied just now about the empirical approach and the behavioral revolution and the value-free politics. Empiricist approach talks about the value-free politics and method. These all things came under criticism and they all lost popularity because these approach fail to address the pressing political and social issue. So they all failed. They all came under criticism. So there has been a revival of interest in political theory in USA, Europe, and other parts of the world. Thinkers like John, Robert, Habermas, etc., made noteworthy contribution and took up basic issues like liberty, equality, justice, etc. Again, theory again regained the status of legitimate form of knowledge and inquiry, and also the question of what exactly is science, and there emerged many views that change theory again come and theory was on the question what exactly in science. All the old approaches were challenged. So many scholars have the opinion that social science throw up distinctive problem that cannot be grasped by scientific model. This is because perceptions and resulting actions of man vary, and the same phenomena can be viewed differently by different minds who may interpret the social issue differently. So there are various views, there are various perceptions of various people because same phenomena can be viewed differently by different people, and they can interpret the social issue differently, they can interpret the social problems differently, they can interpret the solutions differently. So it is very difficult to do an objective scientific analysis of social issue, which the empirical approach was talking. So it is very difficult. How can be you objective? How can there be one solution to each and every problem? So it is very difficult to do an objective scientific analysis of social issues. In society, we all have issues, and all the issues are different according to their subjective lives. So it is very different to deal with these social issues with scientific rigor. So David Held has said that contemporary political theory has four distinct tasks. So David Held has given the opinion that, this contemporary political theory has four different tasks. First, philosophical, empirical, historical, strategic. Philosophical
means to focus on the fundamental philosophical position of the normative and conceptual framework. Empirical, to empirically understand and explain the concepts. Means empirically see the concepts, ठीक है, to take the data, to take the facts and then is verify them. Historical, to examine the important concept in the historical context, and strategic, to assess the feasibility of moving from where are to where we might like to be. So, see, this contemporary political theory has taken all the previous approaches also and has added some new approach also. Like empirical is there, historical is there, okay, and philosophical or normative is there, and what is added is strategic. To see the feasibility, to see that where we are and where we might like to be. Okay. So today this theory has become very popular, and some points which you should remember about contemporary political ideologies are these ideologies are created formed by a huge social movement. Second, equality and democracy is one of the most common part of this ideology. Third, these ideology always challenge different others regulated political ideology. So these are the points. These are 3 points which you should remember when you are talking about the contemporary approach of political theory. So if we talk about the relevance of political theory in contemporary society, what is political theory? So political theory is closely related to a number of academic subjects such as history, ethics, sociology, economics, and other areas of study. These subjects provide theories and data which political theories use to construct political theory. So first, why political theory is relevant? Because it is relevant to solving problems. Because it is related to various other subjects also, and these subjects provide data to the political theorist. Second, knowledge of our rights and duties. So when we study political theory, when we have now knowledge of political theory, then we know what are our rights and what are our duties. We know about we have the right to vote and we have the duties also, and we should choose the best man. Okay, and we should also vote. So, a democratic government implies popular participation in political processes such as elections. So, we have the knowledge of our rights and duty if we study the political theory, if we have the knowledge of political theory. Now, political theory liberalizes the outlook. By studying the political theory, an individual may think more logically about concepts such as equality, liberty, and justice. Political theory teaches us to be tolerant of other people's attitudes or beliefs. And liberty and equality, these are not abstract concepts. These concepts reflect ideals that we should try to follow. An intelligent citizen is committed to liberal ideas and civil liberty. So, political theory widens our thinking. It widens our horizon of thinking. And we think more logically about the concepts such as equality, liberty, and justice and democracy, like this. Next, politics essentially is the art of the possible. Limitations of any government exist, and we all can see them. Okay, there are the limitations of any government. In India also you can see whatever the government is there, we see some limitations of that. So any political functions has to function under different kind of compulsion and constraint. And anything is possible in politics. And on understanding of the politics,
can be helpful in appreciating factors which bring necessary changes in the society. So, if you know the political theory, if you have the knowledge of politics, you can appreciate the factors. Okay, this factor is good. These changes are coming. This factor is not good. So you can like appreciate the factors which are appreciate the factors, appreciate the changes which are good for the people. Okay, so you can evaluate the changes in the society. So now a growth in the reasoning power of the mind. So a political concept is not merely a matter of fact or belief, it develops a lot of reasoning. We have, by reading it, by studying the political theory, we come up with a mind which has a lot of reasoning, like different ideologies have been subjected to verification, and political thinkers relied on facts and practical experience. So political theory generate a spirit of reasoning, like what this, why this decision has been taken. Okay, by taking this decision, what our country will get. Okay, what we will get. So this helps students to make arguments or a statement when they participate in debates, when they go for the competition, and they actually widens their knowledge also. Now, so this is all about the importance, like why political theory is important, and the last topic and the last is the importance of theoretical concept. Some like in this topic, question also come explain why it is said the political theory is dead. Yeah, what is mean by the revival of political theory? So there was a time in the middle of the 20th century, many of the right that the political theory is dead or political theory in the doghouse. Okay, because they said because the classical tradition in political theory is loaded with value judgment beyond the control of empirical testing. So they get political theories that or political theory in the doghouse. And some like examine the reason कि why this is saying that political theory is dead, and what are the reasons for the decline of political theory, and they come up with some ideas why it has been said, but it is wrong. Political theory can never be dead. They come up with four reasons of decline of political theory. This is wrong. Political Berlin has said political theory is neither dead nor in the state of decline. It can be neither dead. So Berlin challenges that there can be never any kind of society, and if such a society exists in the society's goal, they would carry different and incomplete meaning to different person in different situation. So he said there cannot be an age without political philosophy. So then there come the revival of political theory. Okay, so many like George said, he political theory was alive in the works of. He has named some educationists, he has named some thinkers, and he said that political theory was alive in their work. And if political theory is systematic, disciplined investigation of political problem, then it is difficult to say that it was dead in 1950 and 1960. So various new themes have surfaced in the political theory, like communitarians, postmodernism, multiculturalism. So they all themes come up with the when we have said there is revival of the political theory. See all these things, all these themes come up with that, like feminism, environmentalism. So in brief, 1950 and 1960 में the area when it is a time when it was said the political theory was dead, and in 1970 the work of the scholars the work of the scholars like Karl Popper, Berlin, so they all Bhikkhu Parekh, they all revived the political theory. So this is the time when it was said the political theory was all revived. So
This is all about your unit 1 and unit 2. This is of block 1. So in the next class, we will do the block 2. Some lessons, I think lesson unit 3 and unit 4 of block 2. So this is all about today. I hope you have understand it very well. Okay. So thank you for the class. Okay, we will meet in the next class. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. మనం ఈరోజు ఒక కొత్త కొత్త పాఠాన్ని మరియు కొత్త సిలబస్ని, కొత్త పేపర్ను ఈరోజు మనము చెప్పుకోబోతున్నాం. అదేంటి అంటే టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అని. అంటే టెక్నిక్ అంటే మనము ఏదైనా ఒకటి చేయాలి అంటే టెక్నిక్ అనేది చాలా ముఖ్యం. అంటే టెక్నికల్ మీదనే మొత్తం 20వ శతాబ్దము ఒక ప్రముఖమైనటువంటి టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజికల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనే ఒక చాప్టర్ గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ఏంటి ఇదంతా, ఏంటి ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఎందుకు అంటే 20వ శతాబ్దం అనేది మొత్తము సాంకేతికత అనేది మన చిన్నప్పటికీ ఇప్పటికీ మనం ఊహించుకోలేనంతగా మారింది సాంకేతికత. ఒకప్పుడు మా దీక్షగుండ నుంచి సినిమాకి పోవాలి అంటే బండి కట్టుకొని నెక్కొండకు సినిమాకి పోయి సర్ది కట్టుకొని సినిమాలు చూసిన రోజులు ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఆ సాంకేతికత పోయి డైరెక్ట్ మీ ఇంట్లోకి టీవీలు రావడము, సెల్ ఫోన్ రావడము, సాంకేతికత అనేది మొత్తంగా ఈ యొక్క సమాజాన్ని మార్చిందని మనం చెప్పొచ్చు. అది ఏ రకంగా మనకు సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీలో పడ్డది, దాని యొక్క ప్రభావం ఏ రకంగా ఉంది, ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది ఏ రకంగా మారింది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే మనకు క్లాసికల్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు అయినటువంటి మాలినోవ్స్కీ కానివ్వండి, రెడ్లీ బ్రౌన్ కానివ్వండి, మార్గరెట్ మీడ్ కానివ్వండి, లేకుంటే ఇవాన్ పీచార్డ్ కానివ్వండి, వీళ్ళంతా ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. వీళ్ళు మొత్తానికి మొదటిసారిగా అసలు ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఏంటి, ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి, టెక్స్ట్ అంటే ఏంటి, టెక్స్ట్ నుంచి ఎట్లా సినిమాలు తీస్తారు అనేది వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా 1920-30లలో ఇది ప్రధానంగా నడిచిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక క్లాసికల్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులను చూసినట్టయితే మాలినోవ్స్కీ టర్పల్ అండ్ ఐలాండ్స్లో రీసెర్చ్ చేశాడు. మార్గరెట్ మీడ్ సెక్షువల్ లైఫ్ ఆఫ్ సమోవాస్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఇవాన్ పిచార్డ్ కూడా చేశాడు. వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళంతా ఏం చేశారు అంటే ఎక్కడైతే గిరిజన ప్రాంతాలు ఉన్నాయో వీటిని ఎక్సోటిక్ ఏరియాస్గా కూడా వాళ్ళు కన్సిడర్ చేశారు. ఎక్సోటిక్ ఏరియా చూపిస్తాడు మనకి. అంటే లొకేల్స్ అంటే మనకు దృశ్యాలు ఎట్లుంటాయంటే కాశ్మీర్ చూపిస్తాడు, లేకుంటే మనకు ధారావిలోని స్లమ్, షిట్ అదంతా అంటే ఒక పెంట అదంతా చూపిస్తాడు. అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లొకేల్స్ అనేటివి మనకు సినిమాలో అవపడతాయి. అంటే ఈ ఎగ్జైట్మెంట్ ఇదంతా కూడా అప్పుడు 1920-30లలో సోషియాలజిస్టులు, ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఏం చేశారు అంటే ఈ యొక్క దీన్ని మనకు ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్. వాట్ ఈజ్ ఎథ్నోగ్రఫీ అని మీరు అడగవచ్చు. అంటే ఎథిక్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఎవ్రీడే లైఫ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే మనం కనుక ఒక గిరిజన గ్రామాన్ని చేయాలనుకుంటే అక్కడ మనము కొన్ని రోజుల పాటు, కొన్ని నెలల పాటు వాళ్ళతో పాటుగా ఉండి, వాళ్ళతో తిరిగి, వాళ్ళతో సహవాసం చేసి, వాళ్ళ గురించి రాసి, వాళ్ళ వేషధారణ ఏంటి, వాళ్ళ భాష ఏంటి, దాంట్లో ఎన్ని దిక్కులు ఉన్నాయి, ఎట్లా ఉంటుంది, వాళ్ళ సినిమాలు ఎట్లా ఉంటుంది, వాళ్ళ పండుగలు ఏంటి, వాళ్ళ పబ్బాలు ఏంటి, వాళ్ళ దేవుళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళ దేవతలు ఏంటి, ఇవన్నీ కనుక మనం తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, దాన్ని ఎథ్నోగ్రాఫిక్ రీసెర్చ్ అని చెప్తారు. అంటే మోడర్న్గా మనకి ఏమైంది అంటే మనకు జరుగుతున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇంతవరకు మోడర్న్ టెక్నిక్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ అంటే నువ్వు క్వశ్చన్ తీసుకొని ఆ క్వశ్చన్ ను ఫిల్అప్ చేయడం కాకుండా ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ అనేది ఒక రియలిస్టిక్ పిక్చర్ లాగా మనకు 1920-30లలో ఆంథ్రోపాలజిస్టులు పైనీరింగ్ వర్క్ చేశారు. దాంట్లో మార్గరెట్ మీడ్ అనే ఆమె అయితే ఇంకా ముఖ్యంగా ఒక ఫోటోగ్రఫిక్ ఎస్సే ఒక బుక్ పబ్లిష్ చేసింది. ఆ బుక్ అనేది ఒక ప్యాత్ బ్రేకింగ్ వర్క్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఎట్లా అంటే ఆ బుక్ అనేది ఫోటోగ్రఫీని కూడా మనము రీసెర్చ్లో ఉపయోగించవచ్చు అని మనకు మార్గరెట్ మీడ్ గారు చెప్పారు. ఆమెతో కలిసి పనిచేసినటువంటి ఇంకొక అతను 25,000 ఫోటోలు ఒక కమ్యూనిటీని తీసేసి ఆ కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి అన్ని యాంగిల్స్ని అతను టచ్ చేశాడు. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎథ్నోగ్రఫీ కానివ్వండి, ఫోటోగ్రఫీ కానివ్వండి, ఎమర్జింగ్ ఆఫ్ విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీ కానివ్వండి, విజువల్ సోషియాలజీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఎట్లా మనకు వచ్చాయి అంటే మారుతున్నటువంటి రోజులలో టేప్ రికార్డర్లు, వీడియోలు, సెల్ ఫోన్లు ఇవన్నీ కూడా గాడ్జెటింగ్ అనేది లేదు. ఇప్పుడు మనకు ఇంటర్వ్యూ చేయాలన్నా ఏమవుతుందంటే ఒక చిన్న అది పట్టుకొని పోయి మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం. అంటే దిస్ మోడర్న్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ షిఫ్టెడ్ ది హోల్ మెథడాలజీ ఆఫ్ ది డూయింగ్ రీసెర్చ్ వర్క్.
అంటే మనం పరిశోధన చేసే విధానాన్నే మనకు మార్చేసింది. ఇప్పుడు మనకి అంతెందుకండి, టీవీ వాళ్ళు స్టింజ్ ఆపరేషన్స్ అని చేస్తూ ఉంటారు. బండారు లక్ష్మణ్ అని బీజేపీ అధ్యక్షుడు స్టింజ్ ఆపరేషన్లో పట్టుబడ్డాడు. చాలా మంది మనకు స్టింజ్ ఆపరేషన్లలో కరప్షన్ చేస్తూ దొరికిపోతూ ఉంటాం. అంటే ఈ టెక్నాలజీ అనేది ఏం చేసింది అంటే మొత్తానికి మనం పరిశోధన చేసే పద్ధతుల్ని, సోషియాలజీని, ఆంథ్రోపాలజీని పూర్తిగా మార్చేసిందని మనం చెప్పొచ్చు. అది ఏ రకంగా మార్చింది అంటే అంటే ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఏంటి, ఫోటోగ్రఫీకి ఉన్న విలువ ఏంటి, దాని డెఫినేషన్ ఏంటి, ఫిల్మ్కి ఉన్న డెఫినేషన్ ఏంటి, విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఎందుకు ఎమర్జ్ అయింది, ఎథ్నోగ్రఫీ ఎట్లా ఎమర్జ్ అయింది అనేది కూడా మనం యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుంటాం. దాంతోపాటుగా ఇమేజ్కి మరియు టెక్స్ట్కి, అంటే మనం ఏదైనా ఒక సినిమా తీసేటప్పుడు మనకు ఏదైనా కానీ మనం ఫస్ట్ టెక్స్ట్ రాస్తాం. ఈ టెక్స్ట్ రాసిన తర్వాతనే మనకు అది తెర మీదకి వస్తుంది. ఇప్పుడు బాపు అనుకోండి, బాపు ఏం చేసేవాడు అంటే బొమ్మలు వేసేవాడు. అంటే సినిమా వచ్చే ముందు అతను ఒక బొమ్మలు వేసుకునేవాడు. బాపు పద్ధతి అది. అంటే మనకి ఏదైనా కానీ, ఇప్పుడు మీకు బెబ్బిలి పులి అనే సినిమా కానివ్వండి, షోలే సినిమా అయినా కానివ్వండి, ఫస్ట్ అది టెక్స్ట్లో ఉంటుంది, ఆ తర్వాత దృశ్య రూపంలోకి మారుతుంది. అట్లే మనకి ఆంథ్రోపాలజికల్ కూడా టెక్స్ట్ ఉంటుంది ఫస్ట్. ఆ టెక్స్ట్ అనేది అది ఎట్లా ఇమేజ్గా మారుతుంది అనేది మనకు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ టెక్స్ట్ అనేది చాలా ముఖ్యమండి. అప్పటి వరకు మనకు సోషియాలజిస్టులు కానీ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు కానీ ఏంటంటే రిటర్న్ వర్డ్ మీద ఆధారపడి ఉండేవాళ్ళు. అంటే ఏదైతే రాశారో దాని మీదనే ఆధారపడి ఉండేవాళ్ళు. ఎక్కువగా మనకి ఇమేజెస్ ఉండకపోయేది, ఫోటోగ్రఫీ ఉండకపోయేది. ఇవి రెండు కూడా మనకి సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీలోకి చొచ్చుకొచ్చాయని మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఏమి డిఫైన్ చేశారంటే ఒక ఆబ్జెక్టివ్ వే ఆఫ్ టెలింగ్ ట్రూత్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఉదాహరణకి ఎవరైనా కానీ దాన్ని చూడొచ్చు. అంటే దాని యొక్క ఒక దాన్ని చూడొచ్చు. మనం ఒక కృష్ణుని బొమ్మ చూపించాం అనుకోండి, చదువుకున్నోళ్ళు రానోళ్ళు అందరూ దాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు. మరి అది కృష్ణుడు అని మన తెలుగులో రాశాడు అనుకోండి, అది చదువుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే అర్థమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇమేజ్ అనేది ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ అనేది కొన్ని వందల లక్షల మన రిటర్న్ వర్డ్తో ఈక్వల్ అని చెప్పొచ్చు. అయితే అది ఆబ్జెక్టివ్ అనేది మనకు నమ్ముతా వచ్చారు. అంటే ఫోటోగ్రఫీ ఆబ్జెక్టివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్బాస్ కియాస్లామి ఉన్నాడు, అతని ఫోటోలు చాలా తీశాడు. లేకపోతే మార్గరెట్ మీడ్ ఉంది, అవి మనం చెప్పొచ్చా అది ఆబ్జెక్టివ్ అని చెప్పొచ్చా అంటే తర్వాత మనకు పాజిటివిస్ట్ ఆంథ్రోపాలజీ, పాజిటివిస్ట్ వే ఆఫ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్స్ అనేది క్రిటిక్ గురైంది. మనం ఫోటో చూడటమే కాదు, ఫోటో తీసిన వెనకాల కాంటెక్స్ట్, ఏ సందర్భంలో తీశారు, ఎవరు తీశారు అనేది కూడా చూడాలనేది పోస్ట్ మోడర్న్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ మనకు చెప్తున్నటువంటి విషయం. అంటే ఇప్పుడు మనకు సత్యజిత్ రే కాలం నాటికి అబ్బాస్ కియాస్లామి, లేకపోతే మనకు సత్యజిత్ రే, అబ్బాస్ కియాస్లామి, అకిరా కురోసావా, వీళ్ళ వరకు ఏంటంటే ఫోటోగ్రఫీగానే చూశారు. కానీ ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే ఫెమినిస్ట్ ఫోటోగ్రఫీ వచ్చింది, రకరకాల ఫోటోగ్రఫీలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఫోటో తీయడమే కాదు, తీస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు అనేది కూడా చూడడం, ఫిల్మ్ తీయడమే కాదు తీస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు అని చూడడం కూడా ఈ రోజులలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశంగా మారింది. ఇంతవరకు మనం చూసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు సినిమా చూస్తే అంటే ఆ సినిమా బాగుందా లేదా, చిరంజీవి యాక్ట్ చేశాడా అని ఎవరో యాక్ట్ చేస్తే అది సినిమా కథ ఎట్లా ఉందని చూసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు పోస్ట్ మోడర్న్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఏంటంటే సినిమా తీయడం వాడు అలా తీసిన వాడు ఎవడు కూడా తెలుసుకోవడం అనేది కూడా చాలా ప్రధానంగా మారిపోయింది. ఇప్పుడు చాలా మంది ఒక యంగ్ రీసెర్చ్ స్కాలర్ ప్రకాష్ అని అంబేద్కర్లో చేస్తూ ఉంటాడు. అతను పా రంజిత్ గురించి చెప్తా ఉన్నాడు. పా రంజిత్ ఈజ్ దళిత్ డైరెక్టర్. ఆ దళిత్ డైరెక్టర్ తీసే ఇమేజెస్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు సినిమా తీస్తున్నారనేతో పాటుగా ఏం సినిమా తీస్తున్నాం అనేది పాటుగా ఎవరు తీస్తున్నారు అనేది కూడా ముఖ్యమనేది ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం. అంటే పారంజిత్ సినిమాలు ఎందుకు చూడాలి, పారంజిత్ దళిత ఓరియంటేషన్ ఎందుకు తీస్తాడు, కాలా రజనీకాంత్ ఎందుకు దళిత ఓరియంటెడ్ లో చూపించాడు, కోటేశ్వరం ఎందుకు చూపించాడు, ఇవన్నీ కూడా మన చర్చనీయాంశాలు. అంటే ఒక దళిత డిగ్నిటీ కోట్ ఒక అదిగా ఉంది అనేది ఇక్కడ సింబాలిక్గా చెప్పారు. అంటే ఇప్పుడు అంటే ఇది ఎప్పుడు నేను నా చిన్నతనం నుంచి డైరెక్టర్లకు కూడా కాస్ట్ చూడడము, కమ్యూనిటీని చూడడము అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతుంది. అంటే సినిమాతో పాటుగా సినిమా తీస్తున్న డైరెక్టర్ ఆ కథను కూడా కొత్తగా లేటెస్ట్ వల్ల
సోషియాలజీని కానీ, ఫిల్మ్ని కానీ, ఆర్ట్ని కానీ, ఈస్థెటిక్స్ని కానీ, కొంత రీసెర్చ్ చేసే విధానాన్ని కానివ్వండి, ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం లాంగ్ టైంలో వీళ్ళు చేయడము, తమ లైఫ్ని డెడికేట్ చేయడము, ఇది అంతా చేయడం వల్ల మనకు ఏమైంది అంటే అసలు ఈ యొక్క దీని ప్రభావం అనేది మొత్తం రీసెర్చ్ మీద చాలా ప్రభావంగా పడ్డది. దాంతో పాటుగా వీళ్ళు ఫోటోగ్రఫీని, దాన్ని షార్ట్ ఫిలిమ్స్ని చేయడం అనేది కూడా మొత్తం ప్రపంచాన్ని అది ప్రభావితం చేసిందని చెప్పొచ్చు. దీంతో పాటుగా ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ఆంథ్రోపాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక హంటర్స్ అనే ఒక ఆంథ్రోపాలజికల్ మూవీని అది చేశారు. అంటే ఆంథ్రోపాలజికల్, ఇప్పుడు మనకు హెచ్సిలో ఆంథ్రోపాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కానీ ఫిల్మ్స్ లేదు, మనకు సోషియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కానీ ఫిల్మ్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడరు. నాకు తెల్లారి లేస్తే లింగంపల్లి పోయి చూసే విద్యార్థులంతా వాళ్ళ సొంత డిపార్ట్మెంట్లో, అంటే ఫిల్మ్ అనేది అంత గుంస్తుంది మనిషిని, కానీ ఆ సొంత డిపార్ట్మెంట్లో మనకు ఫిల్మ్ స్టడీస్ అనేది ఉండదు. అంటే అది మాస్ కమ్యూనికేషన్లో ఉంటుంది. కానీ మనకి ఇండియన్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది ఇంకా ఫిల్మ్ స్టడీస్ స్థాయికి అది ఎదగలేదు అనేది కూడా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఇది మొట్టమొదటిసారిగా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీ వాళ్ళు ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ మీద ఫోకస్ పెట్టి వాళ్ళు మలేషియా మీద, ఆ తర్వాత థాయిలాండ్ మీద కొన్ని ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ అనేటివి చేశారు అనేది మనకు ప్రాథమికంగా అందుతున్నటువంటి అంచనా. చాలా చాలా సినిమాలు వచ్చాయి అంటే ఈ యొక్క ఫిల్మ్ మేకింగ్ మీద కానీ వీటన్నిటి మీద. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే ఈ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది నిజానికి అది చాలా ప్రభావవంతమైనటువంటి రీసెర్చ్ ప్రక్రియ మీద, సమాజం మీద ఒక ఒక చాలా చాలా ప్రగాఢమైనటువంటి ప్రభావం వేసిందని చెప్పొచ్చు. మనకు అంతేందుకండి, గాడ్ ఫాదర్ సినిమా తీసుకుంటే గాడ్ ఫాదర్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. అంటే మీకు ఇటాలియన్ వాళ్ళు ఎట్లా బతుకుతారు, వాళ్ళు ఎట్లా ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ చేస్తారు, ఎట్లా డబ్బులు సంపాదిస్తారు అనేది ఒక గాడ్ ఫాదర్ అనేది ఒక రకమైనటువంటి ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అని చెప్పవచ్చు. మీకు సౌండ్ మేకింగ్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు మీకు సౌండ్ సింక్రనైజేషన్ కూడా జరిగింది. సౌండ్ సింక్రనైజేషన్ ఏంటంటే నువ్వు కెమెరాకి ఇంతకుముందు సౌండ్ కలపవలసి వచ్చింది, ఇప్పుడు ఏంటంటే నీకు కెమెరాలోని సౌండ్ ఇవన్నీ అది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. అంటే నీకు గాడ్ ఫాదర్ అనేది ఒక క్లాసిక్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్గా చెప్పవచ్చు. ఎందుకు అదంతా హిట్ అయింది అంటే అది రియలిస్టిక్. అప్పుడు అది సినిమా తీసేటప్పుడే ది మేకింగ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫాదర్లో కూడా మనకు ఆ రీల్స్ చూపిస్తారు. హ్యూమన్ రైట్స్ వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేయడం, వాళ్ళు ఇటలీ వాళ్ళు మీ దొంగలం కాదు మీ మంచోళ్ళని అని చెప్పడం, అంటే వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని ఉన్నట్టు ఎవ్రీడే లైఫ్ని పోర్ట్రే చేయడానికి గాడ్ ఫాదర్ సినిమా అనేది మనకు చూపించింది. అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ని ప్రభావితం చేసింది. అంటే మనం అట్లా అంటే ఎందుకు అంటే ఒక మీకు అర్థం కావడానికి అవసరం చెప్పాను. మనం సోషియాలజీ ఆంథ్రోపాలజీకి వస్తే అసలు వీళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క ఆంథ్రోపాలజికల్ ఫిల్మ్స్ అనేటివే ప్రపంచాన్ని ఉన్నట్టుగా చూపించడము, వాళ్ళ జీవితాన్ని. మామూలుగా మనకు సాదా సీదా సినిమాలు ఏం చేస్తారంటే వాడి హీరో ఎంట్రీనే ఒక దెబ్బకి 10 మందిని కొట్టినట్టు చూపిస్తారు. అది నిజమైన జీవితం కాదు, అట్లా ఉంటుంది జీవితం, అట్లా ఉండదు. అదేంటంటే మనకు నిషే సూపర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క సూపర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది మనకు సినిమాలు అనేటివి ఇప్పుడు పల్లెటూరులో నోడి అనేది మనకు చూపిస్తున్నారు. పల్లెటూరులో మనకి ఏంటండి వాడు ఏ పని చేయలేడంటే సిటీలోనే ఉన్నానుకోండి, ఒక అర్బన్ స్లమ్లో ఉన్నాడు అనుకోండి, మన దగ్గర ఏం డబ్బులు ఉంటాయి, మన దగ్గర డబ్బులు ఉండవు, మన దగ్గర పవర్ ఉండదు, అట్లా చూపిస్తారు. అది పక్క కమర్షియల్ సినిమాలు అన్నట్టు. అది మనకు హాలీవుడ్లో కానీ, బాలీవుడ్లో కానీ, టాలీవుడ్లో కానివ్వండి, కోలీవుడ్లో కానివ్వండి, ఏ వుడ్లో అయినా కానీ అది మనకు అవపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం రీసెర్చర్స్గా సోషియాలజీ ఆంథ్రోపాలజీలో అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వాస్తవంగా చూపించడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. అది ఆంథ్రోపాలజికల్ ఫిల్మ్స్ వాళ్ళు చేశారని మనకు ఇక్కడ అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం. అయితే ఇక్కడ ఎథ్నోగ్రఫీలో మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు టెక్స్ట్ అండ్ ఇమేజ్ గురించి చాలా ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవాలి. టెక్స్ట్ అనేది కొన్ని సంవత్సరాల పాటు రాయడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. అది టెక్స్ట్ అనేది ఇమేజ్ రూపంలోకి మనకు మారుతుంది. మీరు అంతేందుకు చాలా వరకు మీరు సినిమాలు చూసుంటే అవి బాగా హిట్ అయినటువంటి గైడ్ కానివ్వండి, లేకపోతే చాలా సినిమాలు కానివ్వండి, అవి నవలల మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చిరంజీవి చాలా సినిమాలు ఎండమూరి నవలల మీద ఆధారపడ్డాయి. అంటే ఎండమూరి అనే టెక్స్ట్ అనేది రాస్తేనే కదా వీడు ఫిల్మ్గా తీశాడు. లేకపోతే మీకు టెక్స్ట్ అనేది ప్రాపర్గా లేకపోతే మీకు ఈ సినిమా హిట్ కూడా కావడం అనేది కష్టం. ఎందుకంటే మీకు ఆ ఇమేజెస్ కానీ అవి కానివ్వండి మనకు సరిగా ఉండవు. అంటే టెక్స్ట్ అండ్ అది అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే టెక్స్ట్ను రాయడంలోనే అసలు మొత్తం మీకు చలనచిత్రంలో నాకు ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ అనేది ఆధారపడి ఉంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి.
దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు, ఆంథ్రోపాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దీన్ని చేశారు. ఇది ప్రభావవంతంగా చేశారు అని చెప్పొచ్చు. అయితే ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్, ఎవరు చేశారు, ఇదే నిజమైనటువంటి సోషియాలజీ ఆంథ్రోపాలజీ అంటే మనకు మార్గరెట్ మీడ్ కానివ్వండి, మాన్యుస్కి కానివ్వండి, లేకపోతే ఇవాన్ పిచార్డ్ కానివ్వండి, మార్గరెట్ మీడ్, వీళ్ళందరూ కూడా వైట్ బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, వైట్ బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. వీళ్ళు ఏంటంటే ఎథ్నోసెంట్రిక్ వ్యూ అనేది ఉంటుంది. అంటే తమ కల్చర్ గొప్పదని, సివిలైజ్డ్ అని, మేము నాగరికులం అని, పక్కనున్నాడు అనాగరికుడని, గిరిజనుడు అనాగరికుడని, లేకుంటే దళితుడు అనాగరికుడని, మైనారిటీ వాడు అనాగరికుడని, స్త్రీలు అనాగరికుడు పట్టుకుని వాళ్ళు తీస్తూ ఉంటారు. అందుకనే మనకు ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది ఎథ్నోసెంట్రిక్ గా ఉండకూడదు అనేది ప్రధానమైనటువంటి విషయం. ఇప్పుడు మనకు ఒక సినిమా కనుక మనకు రిపీటెడ్ గా మనకు దీంట్లో ఏం చెప్పారు అంటే, ది గాడ్స్ ఓన్ గాడ్స్ మస్ట్ బి క్రేజీ అనే ఒక సినిమా. అదేంటంటే సహారా అడవులలో ఒక పెప్సీ కోకోలాని వేయడంతో మనకు డిజర్ట్ లో, సహారా అడవులలో ఎవరు ఉంటారండి సౌత్ ఆఫ్రికాలో, మీరు కలహరి అని వినే ఉంటారు. అంటే మనకు బుష్ మ్యాన్ అని మన చిన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో ఒక లెసన్ ఉంది. ఆ లెసన్ ఏం చెప్తారంటే, బుష్ మ్యాన్ దాంట్లో కోకోలో పడితే వాళ్ళు దాన్ని దేవునిగా పూజిస్తారు. అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది, కొన్ని కోట్ల రూపాయలు, అది ఇంటర్నేషనల్ హిట్. గాడ్ ఫాదర్ లాగానే మనకు ఈ యొక్క గాడ్స్ మస్ట్ బి క్రేజీ అనే సినిమా కూడా ఇంటర్నేషనల్ హిట్. అయితే అక్కడ కథ ఏంటంటే, ఒక వైట్ మ్యాన్ ఒక బ్లాక్స్ ని, లేకుంటే ట్రైబల్ కల్చర్ని, లేకుంటే వాళ్ళ యొక్క సాంప్రదాయాన్ని, వాళ్ళ దేవుళ్ళని, వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానాన్ని ఒక సర్కాస్టిక్ గా చూడడము అనేది అక్కడ ఒక ఎథ్నోసెంట్రిజం, అంటే వైట్ మ్యాన్స్ కల్చర్ అనేది మనకు డామినెంట్ గా అవుతుంది. మనకి తెలుగు సినిమాలలో ఆంధ్ర మ్యాన్స్ కల్చర్ ఇస్ ఎ డామినెంట్ కల్చర్, లేకుంటే తమిళ్ మ్యాన్స్ కల్చర్ ఇస్ ఎ డామినెంట్ కల్చర్. ఇప్పుడు తెలంగాణ మ్యాన్స్ కల్చర్ ఇస్ నాట్ ఎ డామినెంట్ కల్చర్. ఛత్తీస్గఢ్ మ్యాన్ ఇస్ నాట్ ఎ, బిహారీ మ్యాన్స్ కల్చర్ ఇస్ నాట్ ఎ డామినెంట్ కల్చర్. వాడు కొబ్బరి నీళ్ళు తాగడం, హీరో వాడు అనేది డామినెంట్ కల్చర్ మనకు ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ వైట్ మ్యాన్స్ కల్చర్ అనేది మనకు ఆంథ్రోపాలజికల్ టెక్స్ట్లలో, సినిమాలలో, చాలా హాలీవుడ్ లో చాలా ప్రధానంగా ఉంది అనేది మనకు ఇక్కడ ఆంథ్రోపాలజికల్ టెక్స్ట్ అనేది చెప్తాం. అండ్ సినిమా ఎట్లా మనం సినిమాను రీడింగ్ చేయాలంటే, సినిమా కథతో పాటు తీసిన వాడు ఎవడు, తీసిన మన యొక్క ఎథ్నోసెంట్రిక్ వ్యూస్ ఏ రకంగా పడ్డాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సినిమా కానీ ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ నాట్ ఎన్ ట్రూత్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండి. అదొకటే సత్యం అనేది కాదు. ఎందుకంటే తీసిన వాడు, తీసిన విధానము, ఆ కాంటెక్స్ట్, టైము, అది కూడా సత్యం అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సత్యం అనేది ఏకశిలా దృశ్యం కాదు, అది బహుశిలా రూపమైనది. అంటే రకరకాల వాళ్ళు రకరకాలుగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఉదాహరణకి నేను ఇగ్నోలో పాఠాలు చెప్తున్నట్టు కొంతమంది అనుకుంటారు జాబ్ రాకేంద్ర పాఠాలు చెప్పారు అనుకుంటున్నాను, లేదు సబ్జెక్ట్ పెరుగుతాను చేస్తున్నాడు అని చూస్తారు, లేదు వాడు టీవీలో అవపడతాడు అనేది జనాలందరికీ అవపడతాడు కాబట్టి ఇట్లా చెప్తున్నాడు కాబట్టి అదొక వాడికి ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఇంకొకరు అనుకుంటారు. నేనేమనుకుంటున్నాను అనేది ఇంకొకరు. అంటే ఇక్కడ మనిషి ఒకటే, కథ ఒకటే, కానీ అర్థం చేసుకునే విధానం అనేది చాలా వేరుగా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే టెక్స్ట్ అండ్ మల్టిపుల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంటాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మన బ్రిటిష్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు, తర్వాత వచ్చినటువంటి ఆంథ్రోపాలజిస్టులు కానివ్వండి, ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ కానివ్వండి, వేరే వాళ్ళు ఈ సినిమాని కానివ్వండి, ఈ ఫీల్డ్ వర్క్ కానివ్వండి, పూర్తిగా వాళ్ళు ఈ స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజాన్ని కానివ్వండి, అంటే ప్రతి అంశం కూడా స్ట్రక్చర్ పనిపిస్తుంది, ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది ఓవరాల్ సమాజాన్ని నడిపిస్తుంది అనే దాన్ని కాకుండా మనకు దాన్ని క్రిటిసైజ్ చేసిన వాళ్ళు, పాజిటివిజాన్ని క్రిటిసైజ్ చేసిన వాళ్ళు, అంటే ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రమాణాల ద్వారా సత్యం ఉంటుంది, సమాజం నడుస్తుంది అనేది కాకుండా ఆ నిర్దిష్ట ప్రమాణాలలో కూడా అది ఉన్నాయి అనేది మనకు పోస్ట్ మార్టం వాళ్ళు చెప్తున్నారు. అంటే రేసిజము, బ్లాకిజము, దళితిజము, ట్రైబలిజము, ప్రాంతీయవాదము, లోకల్ నేటివిటీ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం అనేది ఇక్కడ మనకు కొత్తగా వస్తున్నటువంటి విషయాలు. ఇప్పుడు ఎవరైతే నేటివిటీని గట్టిగా పట్టుకుంటారో వాళ్ళే హిట్ అవుతున్నారు. తమిళ సినిమాలు తీసుకోండి, కొంత నేటివిటీ మెయింటైన్ చేస్తారు. మీరు మలయాళం సినిమాలు తీసుకోండి, కొంత నేటివిటీ మెయింటైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలు అనుకోండి, తెలుగు సినిమా నేటివిటీ ఉండదు, ఏముండదు, ఒక ఏదో అంటే ఈ మధ్యలో మారుతున్నది. ఇప్పుడు మనకు మహానటి అని ఆ సినిమా వచ్చింది, అది కొంచెం నేటివిటీ ఉన్న సినిమాగా మనం చెప్పొచ్చు. అంటే నేటివ్ కల్చర్ని, నేటివిటీని పక్కన వాడు ఒక అగ్లీగా, పక్కన కల్చర్ని ఒక అన్సివిలైజ్డ్గా, వాడు మాత్రమే సివిలైజ్డ్. ఇప్పుడు చాలా మంది బీహార్ వాళ్ళు
మనకు పాన్లు గుట్కాలు వాడతారండి, సౌత్ ఇండియన్ వాళ్ళు వాడరు. ఇప్పుడు దాని ఉదాహరణ మనం సౌత్ ఇండియన్స్ అంతా ఏమనుకుంటారు, అంత పాన్లు గుట్కాలు తినేవాళ్ళు ఇది బీహార్ వాళ్ళు అనుకుంటారు, ఒరిస్సా వాళ్ళు, బీహార్ వాళ్ళు, బెంగాల్ వాళ్ళు, నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు. అట్లా చూడడం అనేది చాలా తప్పు. అది వాడు ఎట్లాంటి కండిషన్స్ లో ఉన్నాడు, వాని యొక్క ఆహారపు అలవాట్లు ఏంటి. ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియా వాళ్ళు విపరీతంగా తాగుతారు. ఉదాహరణకి సౌత్ ఇండియా వాళ్ళంతా తాగుబోతులా అంటామా మనం? కేరళ అనేది ల్యాండ్ ఆఫ్ డ్రింకర్స్, తెలంగాణ అనేది మీటును మనకు ఈ యొక్క మద్యం అనేది చాలా ఎక్కువగా వాడుతున్నారు. అలాగే మనం ఇది అంతా మొత్తం తాగుబోతుల రాష్ట్రం అంటాము. అంటే ఒకని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఇంకొకటి చూడడం అనేది మనం చాలా తప్పు. అట్లా కాకుండా బీహార్ వాని యొక్క కండిషన్స్ ఏంటి, వాడు ఎందుకు అలవాట్లు ఉన్నాయి, లేకుంటే తెలంగాణకి ఎందుకు ఉన్నాయి, ఆంధ్రాకి ఎందుకు అట్లా ఉన్నాయి, లేడీస్ ఎందుకు అట్లా ఉండరు అనేది మనం కనుక వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూడాలి. అంటే సబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి, నేటివ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి కనుక మనం చూస్తే మనకు వాస్తవం అనేది అర్థమవుతుంది. మరి అది నేటివ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకు అర్థం కావాలంటే వాటితో పాటు మనం కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కొంత తిరుగుతే కానీ అది మనకు అర్థం కాదు. అట్లా కాకుండా మనం బయట ఉండి దాన్ని ఎమిక్ అండ్ ఎటిక్ అప్రోచ్ అంటారు. ఎమిక్ అంటేనేమో వాళ్ళ లోపల ఉండి వాళ్ళ కమ్యూనిటీ కూడా ఒక సినిమా తీయడం. ఇప్పుడు మాదిగ కమ్యూనిటీ మీద మాదిగ సినిమా తీసాడు అనుకోండి, అది మనకు ఎమిక్ అప్రోచ్ అని చెప్తాం. లేదు ఎటిక్ నాలంటి ఒక మాదిగ కమ్యూనిటీ మీద తీసాడు అనుకోండి, దాన్ని ఎటిక్ అప్రోచ్ అని చెప్తాం. అంటే మనకి సినిమా అనేది కానీ ఫిల్మ్ అనేది కానీ విత్ ఇన్ ది కమ్యూనిటీ వాళ్ళు చేయొచ్చు, బయటి వాళ్ళు చేయొచ్చు. ఇట్లా ఇది ఈ రకంగా ఉంటుంది అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఎందుకు సినిమా గురించి ఇంతగా చెప్తున్నారు సార్ మీరు అని మీరు నన్ను ప్రశ్నించవచ్చు. దానికి కారణం ఏంటంటే సినిమా అనేది ఆధునికానికి ఒక సింబల్. అంటే మోడర్న్ ప్రొఫెషన్స్లలో సినిమా అనేది కూడా ఒకటి. డ్యాన్స్ ఎట్లయితే మోడర్నిటీలో సినిమా కూడా ఒక మోడర్నిటీ. ఎవరైనా నటించవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు అని. ఈ సినిమాలు చూస్తేనే కదా. ఇప్పుడు మా అమ్మ లేదు కానీ మా అమ్మ నాన్నకి ఎట్లా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎంత ప్రభావితం అయ్యారంటే శోభన్ బాబు, ఆ తర్వాత వీళ్ళంతా బాగా ఇష్టం ఉండేది. మా అమ్మ రాజశేఖర్ అంటే బాగా ఇష్టం ఉండేది. ఇప్పుడు అన్నయ్య అనే సినిమా చూసినాం అంటే ఒక గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక స్త్రీకి, ఒక లేడీకి వీళ్ళంతా తెలుస్తున్నారు అంటే సినిమా వాళ్ళు కదా. అంటే సినిమా అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి స్రవంతి సాధా ఒక అర్బన్ పూర్ని మా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి చెప్తా ఉండే, తమిళనాడు రీసెర్చ్ స్కాలర్. ఎందుకు ఎంజిఆర్ ఫేమస్ అంటే ఎంజిఆర్ రిక్షా వేసుకొని రిక్షావన్ జీవితాన్ని మనకు తెర మీద చూపించాడు. చిరంజీవి ఉన్నాడు అనుకోండి, రిక్షావాడు అని ఒక సినిమా వచ్చింది. లేకుంటే ఆర్ నారాయణమూర్తి రిక్షావాడు అని వచ్చే సినిమా వచ్చింది. ఆటో వాడని ఇంకా రాలేదు, ఇంకా ఆటో వాళ్ళ అని కూడా రానుంది. వస్తే బాగుండేది. ఆటో వాళ్ళ, ట్యాక్సీ వాళ్ళ, అట్లా ట్యాక్సీ వాళ్ళ వచ్చిందని ఆటో వాళ్ళ రాలేదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే జన జీవితాన్ని దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అంత పాపులర్ అయ్యారు. వాళ్ళ జీవితాన్ని వాళ్ళు చిత్రీకరించారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను కష్టపడుతున్నానండి, నా గురించి ఒక సినిమా తీస్తే మనకు హ్యాపీ అనిపిస్తుందా అనిపించదా? అట్నే కూలీల గురించి, ఆటో వాళ్ళ గురించి, లేకుంటే ఇంకేవాళ్ళ గురించో, ఇట్లా పడుతున్న మనకు కార్మికుల గురించో, ఇట్లా రకరకాల వాళ్ళ గురించి సినిమా తీస్తే ఏమైందంటే వాళ్ళు పాపులర్ హీరో అవుతారు. అట్లే ఎన్టీఆర్ అయ్యారు, ఎన్టీఆర్ అయ్యారు, అమితాబ్ బచ్చన్ అయ్యారు, షారూఖ్ ఖాన్ అయ్యారు. షారూఖ్ ఖాన్ ఎప్పటికీ ఏడిపిస్తాడు, సినిమా మొత్తం ఎండింగ్ లో ఎప్పటికీ ఏడిపిస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే వీళ్ళంతా కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కి ఎందుకు తెలుసు అంటే సినిమా అనేది మీకు దృశ్య కావ్యము అనేది చాలా ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. సినిమా అనేది ఒక రకంగా రూల్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. అంటే మామూలుగా కార్ల్ మార్క్స్ మనకు భూమి ఇవని చెప్పాడు, కానీ కల్చరల్ ఇష్యూస్ అయినటువంటి సినిమా ఇది సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు అనేది నాకున్నటువంటి ఒక చిన్న అభిప్రాయం. అయితే ఈ రకంగా మనకు సినిమా అనేది మొత్తానికి, సినిమా ఫిల్మ్ అనేది మొత్తానికి ప్రపంచాన్ని చాలా వేగవంతంగా ప్రభావితం చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. అయితే ఇక్కడ మనం ఇది అంతా ఎట్లా మొదలైంది, అసలు టెక్స్ట్, ఎథ్నోగ్రఫీ, ఇమేజ్, ఇవన్నీ వీటికి గల సంబంధం ఏంటి, దాంతోపాటుగా ఫిల్మ్ మేకర్కి ఫిల్మ్ గల మన సంబంధం ఏంటి అనేది కూడా మనం ఈ దీంట్లో చర్చించాలి. అంటే ఫిల్మ్ మేకర్ వేరు, ఫిల్మ్ వేరు కాదు. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఏ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి. అంటే నువ్వు చెప్పదలుచుకున్నావు, నీ కథని నువ్వు చెప్పదలుచుకున్నావు. ఇట్ ఈస్ ఏ డైరెక్టర్స్ కట్. ఇప్పుడు ఒకడు పోయం రాస్తాడు, ఇంకొకటి ఏం చేస్తాడు, ఒక సాంగ్ రాస్తాడు, నాలంటాడు ఒక సాంగ్ రాస్తాడు, ఇంకోటి ఒకేదాన్ని కథగా తీస్తాడు, కథ రాస్తాడు, ఇంకోటి సినిమాగా తీస్తాడు, ఇంకోటి ఇంకేదాన్ని చేస్తాడు. అంటే ఇట్లా అంటే సినిమా ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ సంబడి స్టోరీ.
ఇది ఎవరి స్టోరీ, ఇది ఎవరు డామినెంట్గా ఉండాలి దీంట్లో అనేది మళ్ళీ అది ఒక సబ్జెక్ట్ టు డిస్కషన్. దాని గురించి మళ్ళీ మళ్ళీ వేరే చర్చించాలి మనం. అంటే ఇప్పుడు మనం అదే పాత హాలీవుడ్ సినిమా చూడాలా, మరి హ్యారీ బేర్ని చూడొద్దా, ఎంతమంది బ్లాక్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, తెలుగు పరిశ్రమలో ఎంతమంది దళిత డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, అసలు దళితులను రాణిస్తారా, ఒక దళిత అమ్మాయి హీరోయిన్ ఎప్పుడు ఎదుగుతుంది అనే క్వశ్చన్స్ మనం అడిగామనుకోండి, అది మనకు అది మనకు అది క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అంటారు. అదే మరి కమ్మారెడ్డిస్ లేకుంటే వెలమాసు ఈ స్త్రీలే, ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీలు, తమిళనాడు బ్రాహ్మణ స్త్రీలు, శ్రీదేవి నుంచి మొదలుపెట్టుకుంటే రేఖ, చాలా మంది మనకు పాతకాలం హీరో అయినటువంటి ఆమె కూడా తమిళనాడు బ్రాహ్మణే. అంటే ఈ కల్చరల్ స్పేస్ ని కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ని వీళ్ళు ప్రభావితం చేశారు. అది వాళ్ళు కల్చరల్ స్పేస్ లో వాళ్ళు దాన్ని ఆక్యుపై చేసుకున్నారని చెప్పొచ్చు. మరి ఒక దళిత అమ్మాయిని గిరిజన అమ్మాయి అన్నాం అనుకోండి, ఈ మధ్యలో అంటున్నారు ఎవరు, సాయి పల్లవి గిరిజన అమ్మాయి అంటే అది మంచిది, వెల్కమ్ ట్రెండ్. అంటే మనం గిరిజనులు కాబట్టి చెప్పడం అంటే అందరు ఉండాలని ఒక ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాం. అంటే టెక్స్ట్ నాట్ ఓన్లీ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ద పీపుల్ హు ఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఇట్, ద పీపుల్ హు ఆర్ టేకింగ్ ఇట్, సినిమా తీసే వాళ్ళు, దాంట్లో యాక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా ముఖ్యం. ఉదాహరణకి మనకు ఆంధ్ర తెలంగాణ విడిపోయిన తర్వాత తెలంగాణలో మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బలగం అనే ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది. నేను సినిమా చూడలేదు కానీ అది తెలంగాణ నేటివిటీని చూపించింది అనేది చెప్తున్నారు. అంటే ఆ బలగంలో ఒక తాత మనవడు అప్పులు ఇవన్నీ, ఆ తర్వాత గొడవలు ఎట్లా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ నేటివిటీని చాలా దగ్గరగా చూపించారు అనేది ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ గా చూపించారు. అంటే ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఉన్నది ఉన్నట్టు చూపించడం, ప్రజల యొక్క ఆహారపు దైనందిక చర్యల్ని ఉన్నది ఉన్నట్టు చూపించడం. ఉదాహరణకి బాంబేలో ఒకడు లేచాడు అనుకోండి, వాడు వడపావు తినడానికి ఇష్టపడతాడు. తమిళనాడులో ఒకడు లేచాడు అనుకోండి, వాడు అసలు ఇడ్లీ సాంబార్ తినడానికి ఇష్టపడతాడు. అదే మనకు ఒక తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంతం నాలాంటి లేచాడు అనుకోండి, చాయ్ బిస్కెట్ తోటి జీవితాన్ని డేని మొదలు పెడతాడు. మా అమ్మ నేను అట్లే కొన్ని సంవత్సరాల పాటు గడిపాను. అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, మనకు ఈ ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడం అనేది ఒక ఒక కళగా మనం చెప్పవచ్చు. ఇదంతా కూడా బ్రిటిష్ ఆంథ్రపాలజిస్టులు, సోషియాలజిస్టులు అనేది తోటే మొదలైంది. మనకు 1913లో యునెస్కోకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అఫిలియేషన్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్, ఆంథ్రపాలజికల్ ఫిల్మ్ అండ్ సోషలాజికల్ ఫిల్మ్ అనేది యునెస్కోకి అటాచ్ అయిందని మనం చెప్పొచ్చు. ఈ యునెస్కో వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి వాటిని డాక్యుమెంటరీని ప్రోత్సహించడం, వాటిని ముందుకు వాటికి ఫండింగ్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా చాలా నడుస్తూ ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఇండియా లాంటి దేశాలలో ఐఎఫ్డిసి ఉంటుంది, ఇండియన్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఉంటుంది, ఐఎఫ్డిసి. వీళ్ళు ఒక మంచి కథ ఉందనుకోండి, ఈ కథని వాళ్ళు తీస్తారు. ఉదాహరణకి ఈ మధ్యలో నేను చౌరంగా ఒక సినిమా తీశాను, అది ఎన్ఎఫ్డిసి వాళ్ళే ప్రొడ్యూస్ చేశారు, నేషనల్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. అదేంటంటే ఒక చిన్న గ్రామంలో ఒక గిరిజన స్త్రీ, ఒక దళిత స్త్రీ, లేకపోతే ఒక ట్రైబల్ స్త్రీ, పందులు కాసుకునే ఒక గ్రామం ఉంటుంది. ఆమె ఆమె ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు, పిల్లలు చదివించాలి. ఆ ఊర్లో బ్రాహ్మణుడు ఉంటాడు ఒకతను, ఆ బ్రాహ్మణుడు భూస్వామి, అతను చెప్పిందే ఊర్లో నడుస్తూ ఉంటాడు. వాడు అదంతా నడిపించుకుంటూనే ఈమెతోటి లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకుంటాడు, ఈమెకు భర్త ఉంటాడు. ఈ ఇద్దరు పిల్లలు, ఒక కొడుకు పెద్ద కొడుకు చదువుతూ ఉంటాడు. కానీ అక్కడ అది ఆ సినిమాలు ఎట్లా చూపించారంటే, గ్రామీణ ప్రాంతంలో దళిత స్త్రీలని ఎట్లా బ్రాహ్మణులు లైంగికంగా, శారీరకంగా, లేకుంటే శ్రమ దోపిడీ చేస్తారనేది చాలా బాగా చూపించాడు. నేను కూడా చూసాను ఆ సినిమా. అంటే దానికి అవార్డు కూడా వచ్చి చాలా అవార్డులు వచ్చాయి. దాంట్లో ఒక సీన్ ఉంటుందండి, ఎందుకంటే ఆ దళిత స్త్రీని బ్రాహ్మణుడు నోరు మూసుకొని లైంగికంగా అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఈలోపు ఆమె నోరు మూస్తాడు, ఆమె పాము వచ్చి ఆమె కాటేస్తుంది. అది నిజంగా కూడా ఆ సీన్ చాలా అద్భుతంగా తీశాడు. అది అంటే నేటివిటీ. ఎందుకు చెప్పాను ఈ ఉదాహరణ అంటే, ఎన్నో సినిమాలు అంటే అట్లా నస్రుద్దీన్ షా, లేకపోతే షబాజ్మి, దాసి, లేకుంటే మనకు తెలంగాణకు వచ్చే వరకు మా భూమి, ఆ తర్వాత మాధవ రంగారావు ఎర్రమల్లెలు, లేకపోతే ఎట్లాంటి ఎన్నో సినిమాలు మనకు నేటివిటీని దగ్గరగా సినిమాలు తీశారు, చేశారు అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే నేటివిటీ, లేకపోతే ఎవ్రీడే కల్చర్, ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది సినిమా రంగాన్ని ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు మనకు 70s 80sలలో సినిమాలు ఎట్లా వచ్చేటి అంటే పెద్దగా, అండ్ ఇప్పుడు వచ్చే సినిమాలు ఏంటంటే, అప్పుడు అట్లా ఒక హీరో ఉండేవాడు, అట్లా ఇట్లా ఉండేది. ఎథ్నిసిటీ నేటివిటీ అనేది సరిగా ఉండకపోయింది. వాడు చిత్రీకరణ కానీ వాడు గ్లామరస్ గా ఉంటాడు. హీరో అనేవాడు, ఇప్పుడు పుష్పాలో మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి, పుష్పాలో హీరో అనేవాడు గ్లామరస్ ఉంటాడు, ఒక బీడి తాగుతూ వాడు అంబరు గుట్కా వేసుకుంటూ వాడు ఆ సినిమాని నడిపాడు. అంటే వాడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా. ఎందుకు పుష్పకు జాతీయ అవార్డు వచ్చింది? ఇప్పుడు వాడు హీరో గాడు, వాడు వాడు ఒక గుట్కా వేసుకుంటూ జనాల్ని, అంటే అక్కడ అది వర్క్ కల్చర్ అట్లా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే,
చాలా మంది క్రిటిసైజ్ చేశారు. మా ఫ్రెండ్ ఆడమ్ స్టీఫెన్, ప్రొఫెసర్ ఆడమ్ స్టీఫెన్ అసలు ఆ సినిమా ఎట్లయింది అబ్బా, అసలు ఒక రకమైనటువంటి డామినెంట్ చూపిస్తుంది అంటే ఆయన అభిప్రాయం అది. అయితే ఇక్కడ పుష్ప సినిమాలో ఎందుకు హిట్ అయింది ఆ సినిమా, ఎందుకు జనాలు అది జాతీయ అవార్డు పొందింది అంటే దాంట్లో వాడు అంటే వాడు ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ లాగా తీశాడు. అది నిజంగా వాళ్ళ జీవితాలు ఎట్లా ఉంటాయి, పోలీసు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా వాటిని ఎర్రదొంగల్ని వాళ్ళు అది చేస్తారు అనేది మనకు ఆ సినిమాలో చూపించగలిగాడు. మీరు అట్లే అదే రకంగా మీరు కంచివరం సినిమా చూశారనుకోండి. కంచివరం అనేది ప్రకాష్ రాజ్ నటించిన సినిమా. ఆ సినిమాలో ఏంటి అంటే అది జాతీయ సినిమా, చాలా సినిమాలు పోటీ పడ్డాయి, కానీ ఆ సినిమా ఆ జాతీయ అవార్డు పొందింది. ఎందుకంటే ఒక కంచిపురంలో కంచిపట్టు చేయాలని నేచర్ ఒక పద్మశాలి కుటుంబం అనుకోండి. ఒక నేత మనిషి తన ఆ డబ్బులు జరిపోక రోజుకింత ఆ సిల్క్ను దొంగతనం చేస్తూ తన కూతురి పెళ్లికి ఒక 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 బట్టను నేయాలనుకుంటాడు. కానీ చివరికి అది పట్టుబడతాడు. అది కూడా ఒక కార్మిక ఉద్యమానికి ద్రోహం చేస్తాడు తన కూతురికి పెళ్లి కావాలని. ఇట్లా రకరకాల సినిమా ఏంటంటే నిజంగా అది నేత కార్మికుల యొక్క కష్టాన్ని మన కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించింది. మీరు అదే పాకుడు వాళ్ళు కూడా అంతే. పాకుడు వాళ్ళు కూడా గుంటూరు గుడిసెలలో పుట్టిన మంజరి అనే ఒక కథ నుంచి మొదలైంది. అంటే ఇక్కడ మన నేటివిటీ అనేది మనకు ఎట్లా ఒక అమ్మాయి పల్లెటూరులో పుడుతుంది, ఆ తర్వాత ఎట్లా హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఎదుగుతుంది అనేది కూడా మనకు చూపించారు. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అండి, అంటే మీరు తప్పుగా అనుకోకపోతే ఈ రోజులలో ఎదగడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైన. ఎదుగుతారండి, ఎందుకంటే ఓవర్ స్టార్ అయిపోతారు. కానీ మనకి దాన్ని నిలదొక్కుకోవడము, దాని షారుఖ్ ఖాన్ కూడా ఒకసారి అనుకుండే, స్టార్లు కావడం, సూపర్ స్టార్లు కావడం, మెగా స్టార్లు కావడం అనేది అవుతారు, అంటే కష్టపడతారో అవుతారు. అది ఒక ఎత్తు అయితే, ఇంకొక ఎత్తు దాన్ని కాపాడుకోవడం, అంతమంది మిలియన్స్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ కాపాడుకోవడం అనేది కూడా అది ఇంకా అది అన్నిటికంటే అతి పెద్ద టాస్క్. ఇప్పుడు 100 రూపాయలు సంపాదించడమే కాదు, ఆ 100 రూపాయలని నువ్వు మనం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవడం అనేది కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం అన్నట్టు. అది ఇంకా కష్టం. 100 రూపాయలు కష్టపడితే రావడం అనేది ఒక ఎత్తు అయితే, వచ్చిన 100 రూపాయలని నువ్వు కష్టపడి ఎటుకోకుండా నీ కష్టాలు ఉంచుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. ఇది కూడా అంతే, స్టార్డమ్ ఇవి కూడా అట్లాంటి అన్నట్టు. ఇక్కడ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ సోషలాజికల్ గా మనం అంటే సమాజాన్ని, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు, మరి ముఖ్యంగా 20వ శతాబ్దం సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు కాబట్టి డాక్యుమెంటరీస్, ఫీచర్ ఫిలిమ్స్, ఫిలిమ్స్, ప్యారలల్ ఫిలిమ్స్, ఇవి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్టీవెన్ స్పిల్బర్గ్ ఎందుకు హిట్ అయ్యాడు, ఎందుకంటే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ లో జరిగినటువంటి మనకు అప్పుడు జూయిష్ మీద జరుగుతున్నటువంటి దాన్ని వాడు స్లిండర్స్ లిస్ట్ అనే సినిమాని బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో తీశాడు. అంటే అది ఒక రకమైనటువంటి ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్ గా మనము చెప్పుకోవచ్చు. మనకైతే ఎప్పుడైతే మాల్నర్స్ కి ఈ టర్బా అండ్ ఐలాండర్స్ గురించి రాస్తున్నాడో అదే టైంలో మనకి ఫోటోగ్రఫీ కూడా డెవలప్ అయింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఈ రకంగా మనకి ఫిల్మ్స్, సోషలాజికల్ ఫిల్మ్స్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలంటే చెప్పదలసిన విషయం ఏంటంటే రిటర్న్ వర్డ్ నుంచి టెక్స్ట్ నుంచి ఇమేజ్ మారింది. ఆ ఇమేజ్ అనేది మనకి ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఆద్యుల్లో మనం చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ వద్ద దానికి పునాదులు వేశారని చెప్పొచ్చు. దాంట్లో మనకు ఎట్లా ఎథ్నోసెంట్రిసిజం అనేది, బ్రిటిష్ వైట్ మ్యాన్ కల్చర్ అనేది బ్లాక్ మ్యాన్ కల్చర్ ఎట్లా తక్కువగా చేసి చూపించారని కూడా మనం ఈ దాంట్లో మనం తెలుసుకున్నాం. ఈ ఫోటోగ్రఫీ, ఇమేజ్, ఫిల్మ్ అయినా దృశ్యం అనేది సాంస్కృతిక మరియు సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ముఖ్యమైన మార్గం. అంటే మనకి ఇమేజ్ అనేది ఈ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ముఖ్యమైన మార్గం. ఒక చిత్రం మన దైనందిక జీవితాన్ని రికార్డ్ చేస్తుంది. వారు మన సంస్కృతి, జాతి, సామాజిక మరియు భాషాపరమైన అడ్డంకులను అధిగమించే భాషను అందిస్తారు. మన యొక్క సామాజిక, ఆర్థిక, భాషా సంబంధించిన అన్ని విషయాలు ఒక ఫోటోగ్రఫీ మనకు చూపిస్తుంది. చలనచిత్రం ప్రముఖ ప్రధాన స్రవంతి సినిమా లేదా డాక్యుమెంటరీ లేదా ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ కావచ్చు. అంటే అది ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా అయినా కావచ్చు, ఒక డాక్యుమెంటరీ అయినా కావచ్చు, ఒక ఎథ్నోగ్రఫీ మూవీ అయినా కావచ్చు. రోహిత్ వెముల ఉంది, రోహిత్ వెముల డాక్యుమెంటరీ తీసాం, అది ఎథ్నోగ్రఫిక్ వర్క్ కాదు. అంటే ఎట్లా జరిగింది, ఏం జరిగింది అనేది తీసాం. అన్ని రకాల సినిమాలు సమాజాన్ని మరియు సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. అంటే ఒక్కొక్క స్ట్రీమ్ ఆఫ్ సినిమాలు అనేటివి ఒక్కొక్క దాన్ని సూచిస్తాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి.
ఇక్కడ చర్చా ప్రయోజనం కోసం మనం కొన్ని ఎథ్నోగ్రఫిక్ చిత్రాలని మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఏంటి? సోషియాలజీ మరియు ఆంథ్రోపాలజీలో ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది చాలా కాలం పాటు మానవ ప్రవర్తన యొక్క వివరణాత్మకమైనటువంటి వర్ణన మరియు విశ్లేషణ చేసే ఒక పరిశోధన సాంకేతికత. అంటే ఒక వివరణాత్మకంగా ఒక వర్ణన చేయడం, ఒక బ్యూటిఫుల్ అంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ అంటారే, బ్యూటిఫుల్ గా రాయడం అనేది ఒక మనకు దీన్ని ఎథ్నోగ్రఫీ అంటారు. ఫిల్మ్ ద్వారా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక సామాజిక శాస్త్ర పద్ధతి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్ ఆఫ్ ది సోషియాలజీ. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ ఉంటుంది, లేకుంటే మౌఖికమైనటువంటి ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఇది మనకు ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది స్టైల్ ఆఫ్ ది సోషియాలజీ. నిర్దిష్ట ప్రదేశాల్లో ఒకరితో ఒకరు ఎలా జీవిస్తారో మరియు జీవితం ఎలా అర్థం చేసుకుంటారో ఇది చెప్తుంది. రోజువారీ పరస్పర చర్యలు, సామాజిక సంస్థ మరియు భౌతిక ప్రదేశాలు, సామాజిక నిర్మాణం వంటి ఇతర విషయాల ద్వారా వ్యక్తుల జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించబడుతుంది. డేటాను సేకరించేందుకు పరిశోధకులు ఇంటర్వ్యూ పద్ధతి, పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్, నాన్ పార్టిసిపెంట్ అబ్జర్వేషన్, ప్రశ్నాపత్రం వివిధ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు. అన్ని రకాలైనటువంటి పద్ధతులను రీసెర్చర్ ఉపయోగిస్తారని చెప్పుకోవచ్చు. ఫిల్మ్ మరియు ఎథ్నోగ్రఫీ నిర్మాణం సాంప్రదాయంగా సమాజశాస్త్రం, మానవ శాస్త్రం, సమాజాలు మరియు సామాజిక జీవితం గురించి చెప్పడానికి రాతపూర్వకమైన పదంపై ఆధారపడతాయి. మామూలుగా జనరల్గా ఏంటంటే సోషియాలజీ అయినా కానీ ఆంథ్రోపాలజీ అయినా కానీ రిటర్న్ వర్డ్ మీద ఆధారపడతాయి. సమాజానికి పరిశోధనకు సామాజిక శాస్త్రం మరియు మానవ శాస్త్రం కొన్ని పద్ధతులను అనుసరిస్తాయి. ఈ పద్ధతులు వైవిధ్యభరితంగా ఉంటాయి మరియు పరిశీలన పాల్గొనేవారు మరియు పాల్గొనని వారు మొదలైన సాంకేతికత లోపం కలిగి ఉంటారు. డేటాను సేకరించేటప్పుడు అది కఠినమైన ఆకృతిలో ఉంటుంది మరియు తరచూ ఫీల్డ్ నోట్స్ సూచించబడుతుంది. డేటా సేకరణ మన ఆసక్తిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మన చేతిలో పరిశోధన సమస్య పరిశోధనకు నెలలుగా సంవత్సరం పాటు నోట్బుక్లో పరిశోధన రాసుకోవచ్చు. ఎథ్నోగ్రాఫర్ ఆడియో పరికరాన్ని ఉపయోగించి ఇంటర్వ్యూ కూడా రికార్డ్ చేయవచ్చు. పరిశోధకుడు ఫీల్డ్లో వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూని ఇవ్వడం, అది పూర్తయిన తర్వాత పరిశోధకుడు డేటాను విశ్లేషిస్తాడు మరియు పరిశోధన సమస్యను బట్టి నిర్ణయాత్మక ఆకృతిలో ఉంచడం ప్రారంభిస్తాడు. అంటే ఫస్ట్ మనకు డేటా అనేది మనకు మనిషి సోషియాలజీ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది రిటర్న్ వర్డ్ మీద ఆధారపడుతుందని చెప్పాలి. ఆ తర్వాత మనకు రీసెర్చ్ అనేవాడు ఒక రీసెర్చ్ ఏరియాలోకి వెళ్ళి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు డేటాను సేకరించి ఆ రఫ్ నోట్స్ను చాలా మార్చి చివరికి ఎన్నో డ్రాఫ్ట్ లైన్ అయిన తర్వాత మనకు ఒక కొత్త దాన్ని ఇస్తాడు అని ఒక ఆకృతిని ఇస్తాడు అని మనం చెప్పవచ్చు. మనకు ఫిల్మ్ కూడా అట్లాంటిదండి. రా ఫుటేజ్ తీసిన తర్వాత దాన్ని ఎడిట్ చేసి కావాల్సిన చిత్రాలు మొత్తం తీసేసి మనకు ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ అనేది వస్తుంది. రాతపూర్వక ఎథ్నోగ్రఫీ 1920 మరియు 30లో అనేక మోనోగ్రాఫ్లు ఉత్పత్తి చేయబడ్డాయి. ఇది ఫీల్డ్ వర్క్ ఆధారంగా మరియు 2 రకాలుగా ఉంది. ఒకవైపు విద్యా సంస్థల కోసం రూపొందించిన తీవ్రమైన మోనోగ్రాఫ్లు ఉన్నాయి, మరోవైపు సాధారణ ప్రజల కోసం ఎథ్నోగ్రఫీ కూడా రాయబడ్డాయి. ఒకటేమో రీసెర్చ్ కూర్చుంటే యూనివర్సిటీలలో పాఠాలు చెప్పడానికి, ఇంకోటేమో ప్రజలను అర్థం చేసుకోవడానికి. మీరు చిన్నప్పుడు సినిమాలకు వెళ్తే మీకు 10 నిమిషాలు ఫిల్మ్ తీసిన వాళ్ళు ఏదైనా ఒక గిరిజనుల గురించో లేకుంటే ఒక ఉండే 2 రకాలైనటువంటి ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఛాయాచిత్రాలు 19వ శతాబ్దంలో చివరి మరియు 20వ శతాబ్దం ప్రారంభంలో ఛాయాచిత్రాలు ఒక లక్ష్యం మరియు శాస్త్రీయ డాక్యుమెంట్గా పరిగణించబడ్డాయి. యుఎస్లోని ఫ్రాంజియాస్, ఆస్ట్రేలియన్ బాల్విన్, స్పెన్సేరియా ఫ్రాంక్లినియా 1915-18లో బ్రోన్స్లావస్కీ వంటి తొలి మానవ శాస్త్రవేత్తలు ఫీల్డ్ వర్క్లో భాగంగా ఛాయాచిత్రాలను ఉపయోగించారు. మొట్టమొదటిసారిగా 1915 నుంచి 20 మధ్యలో మనకు ఛాయాచిత్రాలు, ఇప్పుడు నాకు పెన్ఫిల్ అనుకోండి, దాంట్లో ఛాయాచిత్రాలు ఉంటాయి, బహిర్గతంగా చేసేగా భావించబడ్డాయి. అంటే చూడటం నమ్మడం. ఉదాహరణకి మాలినోవ్స్కీ తన పుస్తకం ది ఆర్గనట్స్ ఆఫ్ ది వెస్టర్న్ పసిఫిక్ ఛాయాచిత్రాలను విశ్లేషించే విషయంలో ఏమీ చెప్పలేదు. ఫీల్డ్ నోట్స్ ఫోటోగ్రాఫర్లు జ్ఞాపక శక్తిగా సహాయకంగా ఉపయోగపడతాయి. అంటే మనకి ఫోటోగ్రఫీ ఏం చేస్తుందంటే అండి, మనం తీసినటువంటి దానికి ఒక జ్ఞాపకంగా ఉంటుంది. అంటే మనం రాసింది ఒకటైతే ఫోటోగ్రఫీ కూడా అటాచ్ చేసిందంటే ఒక జ్ఞాపకాలుగా అవి మనకు ఉంటాయనేది మనం చెప్పొచ్చు. ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ ప్రజల కోసం ఎథ్నోగ్రఫిక్ చిత్రాల నిర్మాణం 1920లో ప్రారంభమైంది. ఈ చలనచిత్రాలు విద్యాపరమైన మరియు అన్య దేశ వ్యక్తులకు సంబంధించినవి మరియు కొన్నిసార్లు మానవ శాస్త్రవేత్తల సహాయంతో చిత్రీకరించబడ్డాయి. ఉదాహరణకి 1920లో పోతే సోదరులు హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఆంథ్రోపాలజీ విభాగంలో సాయంతో అడ్వర్టిస్ట్
ది ఇన్లాండ్ ఆఫ్ హెడ్ హంటర్స్ అనే సినిమాని నిర్మించారు. నేనేం చెప్పాను, హార్వర్డ్ అనే పొతే సోదరులు అంటే ఈ పొతే బ్రదర్స్ హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం ఆంథ్రోపాలజీలో ఈ యొక్క ది ఇన్లాండ్ ఆఫ్ ది హెడ్ హంటర్స్ అనే ఒక సినిమాను వాళ్ళ ఆంథ్రోపాలజీ నుంచి నిర్మించారని చెప్పొచ్చు. మునుపటి విభాగంలో చర్చించినట్టుగా మనం ఎథ్నోగ్రఫీ కోసం ఛాయాచిత్రాలను ఉపయోగించారు. అనేక ఛాయాచిత్రాలతో పాటు బేట్స్ 2000 చిత్రీకరించారు. ఈమెందంటే మార్గరెట్ మీడ్తో కలిసి వీళ్ళిద్దరు కూడా వీళ్ళు ఫోటోగ్రఫిక్ ఎస్సే అని ఒక బుక్, అంటే పరిశోధనలో మొట్టమొదటిసారిగా వీళ్ళే ఫోటోగ్రఫీని ఉపయోగించారు. ఆమె 22,000 అడుగుల ఫిల్మ్ని ఆమె చిత్రీకరించిందని చెప్పారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత 19 నాటికి మానవశాస్త్ర చలనచిత్ర నిర్మాణం ఊపందుకుంది. అంటే ఆంథ్రోపాలజికల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనేది మనకి సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత అది ఎక్కువగా, ఎందుకంటే మనకు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అనేది ప్రపంచాన్ని చాలా మార్చిందండి. మనకి ఎట్లా అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని కానీ, మెడిసిన్ని కానివ్వండి, సినిమాని కానివ్వండి, ఇప్పుడు సోషియాలజీ ఆంథ్రోపాలజీ కానివ్వండి, ఇప్పుడు మనకి జెండర్ ఇష్యూస్ కూడా మనకు సోషియాలజీలో ఎప్పుడు బలవంతంగా వచ్చాయి అంటే మనకు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాతనే చాలా క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు మనం కోవిడ్ తర్వాత చాలా విషయాలు ప్రపంచం మారిపోయింది. కోవిడ్ తర్వాత కొన్ని విషయాలు బలంగా జనాల్లోకి వచ్చేసాయి. అట్లాంటి ఇప్పుడు అంటే కొన్ని అంశాలు ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసిన అంశాలు చాలా సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ రకరకాల వాటి మీద కూడా అవి బాగా ప్రభావవంతంగా చూపిస్తాయి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. భారతదేశంలో ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది మనం చెప్పుకుంటూ పోతే మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన పేరేం పేరంటే ఆ పేరు మర్చిపోయాను. అతను ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ ను అతను మొట్టమొదటిసారిగా చేశాడు. హీఈస్ ఎ వెరీ పైనియర్ ఇన్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ అని చెప్పవచ్చు. భారతదేశంలోకి వచ్చేవారికి మనకు బ్రిటిషర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ గా ఈ యొక్క ఫిల్మ్స్ ఉండేవారు. అంటే వాళ్ళు ఫిల్మ్స్ మనకు ఫిల్మ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇండియాకి తర్వాత వాళ్ళు అప్పుడు తొలుత ఎటువంటి ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ చేశారు, బీహార్ మీద కానివ్వండి, లేకుంటే మధ్యప్రదేశ్లోని గిరిజనుల మీద కానివ్వండి, లేకపోతే ఒరిస్సాలోని గిరిజనుల గురించి కానివ్వండి, లేకపోతే రకరకాల వెనుకబడిన ప్రాంతాలు, వెనుకబడిన ప్రజల గురించి ఏ రకమైనటువంటి తీశారు అనేది కూడా మనకు తీసాం. ఇప్పుడు ఏమైందంటే అండర్ డెవలప్డ్ కల్చర్ అని చెప్తారు. అంటే కల్చర్ అనేది ఇప్పుడు ఎట్లా అండర్ డెవలప్ అని చెప్తాను, ఎవరి కల్చర్ వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఎథ్నోసెంట్రిసిజం ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం అని చెప్పచ్చు. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్వాతంత్రానంతరం తొలి ఎథ్నోగ్రఫీలను ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు తర్వాత ఫిల్మ్ డివిజన్ ఆఫ్ నుంచి వీటిలో కొన్ని సినిమాలు తెగలకు సంబంధించినవి, అంటే ట్రైబల్కి సంబంధించినవి. వరాన్స్ ఆఫ్ హార్ 1958లో పాల్దీవ్స్ అనే జర్మన్ రచించిన ది మరాల్డ్ స్పేస్ ఆఫ్ లబార్ భారతదేశంలో ఎథ్నోగ్రఫిక్ చిత్రాలను రూపొందించిన మొదటి వ్యక్తి. ఇతని పేరు నాకు సరిగ్గా పలక రావట్లేదు. ఇది మొదటి వ్యక్తి. అతను బ్రిటిష్ ఇండియాలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిల్మ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇండియాకి అధిపతి. అంటే ఫస్ట్ 1955-58 మధ్యలో అంటే ఆ ఫిల్మ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇతను మనకు ఉండేవాడు. అతను యొక్క మనకు ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ తీశాడు. రొమెన్ డ్రెస్ రష్యన్ నిర్మాత మరియు స్వీడన్ అతను కూడా ఈ సినిమాను మనకు తీయడం జరిగింది. అంటే తొలి ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ భారతదేశంలో తీసిన వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్. మానవ శాస్త్ర ప్రయాణం, టెక్స్ట్ మరియు ఇమేజ్ రాతపూర్వక ఎథ్నోగ్రఫీల మాదిరిగానే ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ సకల దృక్పథాలను ఉద్భవించింది. 1913 నుంచి 1920 మధ్యలో మానవ శాస్త్రంలో ఒక ముఖ్యమైన కాలం. ఎందుకంటే ఇది 20వ శతాబ్దంలో పాస్టలిస్ట్ స్క్వేర్ నుండి మరింత ఫీల్డ్ వర్క్ ఆధారిత హ్యూమనిస్ట్ సైన్స్ గా మారుతుంది. మాలినోవ్స్కీ తన మోనోగ్రాఫ్స్ రాస్తున్న సమయంలోనే ప్లేహార్టీ ఎస్క్యూలపై సినిమాలు తీశాడు. మాలినోవ్స్కీ వంటి ఎథ్నోగ్రాఫర్ సాంప్రదాయంలో ప్లోహెల్టీ చాలా ఎక్కువగా మాలినోవ్స్కీ తన ఫీల్డ్ వర్క్ లో సంప్రోచ్ ఉన్నట్టే ప్లాహట్టి ఇన్వెటో ఉండి తన సినిమాను నిర్మించాడు. అంటే ఇక్కడ మోనోగ్రాఫ్ ఎప్పుడైతే మనకు మాలినోవ్స్కీ మోనోగ్రాఫ్ రాస్తున్నాడు, అదే టైంలో మనకి యొక్క ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్ అనేటివి హెర్టీ ఇన్లో అతను చేశాడని అర్థం చేసుకోవాలి. ఫిల్మ్ మేకర్ మరియు ఫిల్మ్ల మధ్య సంబంధం అంటే నేను ఎంతమంది చెప్పాను, ఫిల్మ్ మేకర్ అనేది ఒక ఇట్ ఈస్ మీడియం ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. అంటే ఇది ఒక డైరెక్టర్ తన కథను చెప్పదలుచుకున్నాడు.
ఇప్పుడు మణరత్నము తెలిసే, లేకుంటే మణరత్నము మీరు ఏ సినిమా తీసినా టెర్రరిజం అట్లాంటి ఒకటి ఎల్టీటీ ఇట్లాంటి వాటి మీద చాలా తీస్తూ ఉంటారు. అంటే అది మీడియం ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్. ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎన్ వర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్, డైరెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే డైరెక్టర్స్ కట్ అది డైరెక్టర్స్ చెప్పదలుచుకున్నాడు కాబట్టి ఆ కథను అట్లా చెప్పాడు అనేది ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు మణరత్నం కానివ్వండి, లేకపోతే రామ్ గోపాల్ వర్మ కానివ్వండి, లేకపోతే మనకు ఈనాడు డైరెక్టర్ తక్షణ తీసినటువంటి బండార్కర్ కానివ్వండి, లేకపోతే వీళ్ళంతా ఉన్నారు. అంటే వీళ్ళు అది వాళ్ళ ఫిల్మ్ మేకింగ్. ఇప్పుడు మనకు హజార్ చౌరీ సినిమా తీసినటువంటి అతను కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఈ ఫిల్మ్ మేకర్ ఈజ్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ అని మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ రకంగా మనకి సినిమాలు అనేటివి ఒక ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ యొక్క అవి పిల్లలు అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మనకు థీసిస్ కనుక ఎట్లయితే మనం రీసెర్చ్ రాసి మన పిల్లలను మనం ఎంఫిల్ పిహెచ్డీని మన స్టూడెంట్స్ మనం అయితే ఎట్లయితే చెప్పుకుంటున్నామో, ఫిల్మ్ కూడా ఆ డైరెక్టర్స్ చిల్డ్రన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. వాడు చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు స్పిల్బర్గ్ ఉన్నాడు, లేకపోతే ఇంకొంతమంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో సిజర్స్ ఒక అమ్మాయి చెప్తున్నాను, వాడు అతను బాగా తీస్తాడు. అంటే వీళ్ళందరూ అబ్బాస్ కిరస్తాని కానీ చనిపోయాడు, చాలా మంది చనిపోయారు అనుకోండి. ఇప్పుడు యంగ్ వాళ్ళు ఒక రకంగా వేరే రకంగా తీస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ చెప్పాల్సినది ఏంటంటే ఫిల్మ్ మేకర్ కు ఫిల్మ్ కి మధ్యలో ఒక అవినాభావ సంబంధం ఉంది. అది ఫిల్మ్ అనేది ఫిల్మ్ మేకర్ యొక్క చిన్న ఒక పాప లాంటిదని మనం మన ఎక్స్ప్రెషన్ అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ మరియు మనం ఈ సినిమా మనం ఏం చేసామంటే ఈ టెక్స్ట్ మరియు ఇమేజ్ల మధ్యలో చాలా దగ్గర సంబంధం ఎలా ఉందనేది కూడా మనం ఈ సినిమా దీంట్లో చూసాం. మానవ శాస్త్ర విధానంలో అభివృద్ధి మరియు ఎథ్నోగ్రఫిక్ లాంగ్వేజ్ల ద్వారా మానవ శాస్త్రంలో సైద్ధాంతిక పరిణామాల ద్వారా ప్రభావితమైందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే పాజిటివిస్ట్ విధానం ద్వారా, అంటే మొత్తంగా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో ఏం తెలుసుకున్నామంటే టెక్స్ట్ అంటే ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ప్రధానంగా కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి టెక్స్ట్ మీద ఆధారపడ్డారు. అది ఇమేజ్గా ఎట్లా మారుతుంది అనేది, అది ఇమేజ్ విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీ, ఎథ్నోగ్రఫీ, విజువల్ కమ్యూనికేషన్, ఫోటోగ్రఫీ అనేది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ఏ రకంగా ప్రధానంగా రీసెర్చ్లోకి వచ్చింది మనకు అనేది ఈ యొక్క దీంట్లో టెక్స్ట్కు ఇమేజ్కి మధ్య సంబంధం తెలుసుకున్నాం. ఆ తర్వాత ఎడిటింగ్, రీఎడిటింగ్, ఆ తర్వాత రకరకాల కాపీలు చేసిన తర్వాత అది ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది కూడా తెలుసుకున్నాం. ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో మానవ శాస్త్రం సైద్ధాంతిక పరిణామాల ద్వారా ప్రభావితమయ్యాయి. అంటే సైద్ధాంతిక పరిణామాలు అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒక స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం ఉంది, లేకపోతే ఫంక్షనలిజం ఉంది. ఫంక్షనలిజం, స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం ఏం చెప్తుందంటే, ఫంక్షనలిజం ఏం చెప్తుందంటే ప్రతి మనిషికి కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ అవసరాల నిమిత్తము మన సమాజం నడుస్తుంది అనేది చెప్తుంది. స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం కూడా అది చెప్తుంది. అంటే ప్రతి స్ట్రక్చర్ కూడా అది వేరే రకరకాల మన కన్నులు, చెవులు ఎట్లయితే ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యింది, ఎట్లయితే ఒకదానికి మొత్తం సిస్టమ్ పనిచేయడానికి ఎట్లా ఉంది, స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజం కూడా అది చెప్తుంది. అంటే ఫిల్మ్ మేకింగ్ కూడా పాజిటివిస్ట్ సిద్ధాంతం ద్వారా కొంతకాలం నడిచాయి. ఆ తర్వాత ఫెమినిస్ట్ క్రిటిక్లు, దళిత క్రిటిక్లు, ఆ తర్వాత మైనారిటీ క్రిటిక్లు, వీళ్ళందరూ రకరకాల లేకపోతే ప్రాంతీయ క్రిటిక్లు, లేకపోతే రిలీజియస్ క్రిటిక్లు, రకరకాల వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మనకు ఆబ్జెక్టివిటీ అనేది ఫోటోకి కానీ, ఫిల్మ్ కానీ, టెక్స్ట్కి కానీ ఉండదు. అంటే మనకు సేమ్ ఒకటి ఉంటుందండి. అది మనము అంటే ఉండదు, రకరకాల కోణాలలో ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకు నేర పరిశోధనలో కూడా 360 యాంగిల్స్ ఎట్లయితే ఉన్నాయో అట్లే ఇది యాంగిల్స్ ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ అనేది ట్రూత్ ఇస్ నాట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అండి. అంటే ఇదే అనేది ఏం లేదు. అంటే మల్టీ కలర్ అని చెప్పొచ్చు. దాంట్లో గ్రీన్, బ్లూ, ఎల్లో ఇట్లా అన్నట్టు మనకు పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ది ట్రూత్ ఆల్సో ఇస్ మల్టిపుల్ అనేది మనకు పోస్ట్ మోడర్న్ ఆంథ్రోపాలజీ కానివ్వండి, లేకపోతే మనకి 20వ శతాబ్దము వరకు మోడర్నిటీ నడిచిందండి. అంటే 60-70 వరకు ఫోటోగ్రఫీ నమ్మడం అదన్నీ చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు మారింది. ఇప్పుడు మొత్తం మారింది. ఇప్పుడు ఎవడు ఫోటో తీస్తున్నాడు, వాడు ఎందుకు తీశాడు, లేకపోతే అది ఎందుకు అట్లయింది, ఇది ప్రతిదీ కూడా సబ్జెక్టివ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా చూడడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఈ రకంగా మనకి చాలా వరకు ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీ ఫిల్మింగ్ విధానం, మానవశాస్త్ర సైద్ధాంతిక పరిణామాలు కూడా తెలుసుకున్నాం. మనం దీంట్లో ఏం తెలుసుకున్నాము, వైట్ మ్యాన్స్ కల్చర్ అనేది ఇప్పుడు గాడ్స్ మస్ట్ బి క్రేజీ అనే సినిమా కానివ్వండి, ఆ తర్వాత చాలా చాలా సినిమాలు మనకి ఈ యొక్క ఆఫ్రికన్స్ మీద, బ్లాక్స్ మీద తీసినటువంటి సినిమాలు కానీ అవి మనకు వైట్ మ్యాన్ కల్చర్ని అనేది ఒక ఎథ్నోసెంట్రిక్ దాన్ని చూపిస్తాయి మనకు. అందుకని ఇప్పుడు రోహిత్ వేముల మీద డాక్యుమెంటరీ తీసాం అనుకోండి, అతను ఎవడు పట్టించుకోరు.
దాని గురించి ఎందుకంటే అది బ్లాక్ మ్యాన్ తీస్తున్నాం, లేకపోతే ఒక శూద్రుడు తీస్తే అది మనకు పెద్దగా ఉండదు. అదే మనకి వైట్ మ్యాన్ తీస్తే దాని యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క సైద్ధాంతిక పరిణామాలు కూడా వీటి మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. ఒక టెక్స్ట్ అనేది బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాదు, కలర్ అంటే రకరకాల దృక్పథాలు దాంట్లో ఉంటాయనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. పాజిటివిస్ట్ విధానం నుండి పరిశీలన, భాగస్వామ్యం మరియు చివరికి రిఫ్లెక్సివ్ వచనం మరియు చలనచిత్రాల పురోగతిని చూసాం. ఇప్పుడు అంటే రిఫ్లెక్సివ్ వచనం అంటే ఒక్కోసారి మీరు సినిమాలు చూసే ఉంటారు, ఒక్కోసారి ఇప్పుడు సుభాష్ గారి సినిమాలలో వాడు ఏదో ఒక దాంట్లో ఒక 2 నిమిషాలు ఇట్లా వచ్చిపోతాడు, అంటే నేను కూడా మీలో ఒక భాగం అని చెప్పడం అన్నమాట. ఇక్కడ మనకు ఆంథ్రోపాలజిస్టులు, కొంతమంది సీరియస్ ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఏం చెప్తున్నారంటే మనం బయట ఉండకుండా ఒక కోయాల మీద మనం కనుక ఒక చలనచిత్రం తీస్తున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళని అట్లా దూరంగా పెట్టి మనం తీయడం కాదు, మనం కూడా కోయ డ్రెస్ వేసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు అబ్బాస్ అనే వ్యక్తి నేను కూడా ఒక మామూలుగా ఒక అది ఇల్లు పట్టుకొని మనం అంత చేసాం అనుకోండి, అది ఏమవుతుందంటే అది ఎమిక్ అప్రోచ్, అంటే విత్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ లాగా తీసినట్టు అయింది. అలా కాకుండా నువ్వు ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకొని మొత్తం కెమెరా పట్టుకొని దాన్ని ఇంపోజ్ చేసాం అనుకోండి, కెమెరాని ఇంపోజ్ చేస్తే ఏమైంది అంటే యూఆర్ ఎ డామినెంట్ పర్సన్ అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. అలా కాకుండా కెమెరా అనేది వాళ్ళు దాన్ని డెమోక్రటైజ్ చేయాలి. డెమోక్రటైజింగ్ ది కెమెరా ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే కొద్ది మంది మాత్రమే వాళ్ళు అట్లా చూపించకుండా మొత్తం ఒక అది డిజెంపవర్డ్ నేటివ్ని ఎంపవర్ చేయాలి. ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలి అంటే కెమెరా అనేది ఎంత ప్రజాస్వామీకరించాలి అంటే ప్రతి టెక్నాలజీ ఎట్లయితే ప్రజాస్వామ్యం, కెమెరాను కూడా మనం ప్రజాస్వామీకరించాలి. అంటే కెమెరా అనేది ఒక ఉన్నత వర్గాల కల్చర్ని అట్లా కాకుండా డామినెంట్గా కాకుండా ఒక దళితుని ఎంపవర్ చేయొచ్చు, ఒక గిరిజనుని ఎంపవర్ చేయొచ్చు, ఒక అదే బ్రాహ్మిన్స్ని తెల్ల శరీరాన్ని కాకుండా ఒక బ్లాక్ కనుక కెమెరా కనుక బ్యూటిఫుల్గా చిత్రీకరించింది అనుకోండి, నాకు తెలిసి అది మిలియన్స్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ఆగిపోయింది. అంటే మనకు నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క బయాసెస్ ఏదైతే ఉందో కెమెరాను చూపించడంలో కానీ, సినిమా తీయడంలో కానీ, లేకపోతే చలనచిత్రాలు తీయడంలో కానీ, లేకపోతే నేనే ఏదో ఒక రోజు ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ షూట్ చేసేసి మీ అందరికి చూపిస్తాను. ఎందుకంటే వాట్ డూ యూ మీన్ బై బ్యూటీ? ఎందుకు బ్యూటీ అంటే తెల్లగా ఎందుకు ఉండాలి? అది ఎథ్నోసెంట్రిజం కాదా, అంటే వైట్ మ్యాన్ కల్చర్ కాదా? అది ఎందుకు అట్లా ఉండాలి? నేను ఒక అమెరికాలో ఒక యూనివర్సిటీ పేపర్ కూడా రాశాను, ఏంటి రేసిజం అనే ఫిల్మ్. మనకు వచ్చే ఫిల్మ్స్ మొత్తం రేసిస్ట్. ఎవడో ఇప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్, షారూక్ ఖాన్, ఆమిర్ ఖాన్, లేకపోతే ఇక్కడ మనకు వీళ్ళు రాజమౌళి, వీళ్ళు తెలుగు తమిళ ఇండస్ట్రీ, వీళ్ళంతా ఒక రేసిస్ట్. అంటే మీకు ఫిల్మ్స్లో మీకు దళితుడు అవపడాడు, ఒక శూద్రుడు అవపడాడు, శూద్రుడు కూడా కొద్దిగా మంది అవపడతారు, లేకుంటే వెనుకబడిన తరగతులు అవపడరు, దళిత స్త్రీలు, గిరిజన స్త్రీలు, గిరిజన అబ్బాయిలు వాళ్ళంతా లైట్ మ్యాన్లుగా, లేకపోతే కెమెరాలు తీసేవాడు అట్రా రైట్, ఇవన్నీ దీంట్లోనే ఉంటారు. కానీ వాడు హీరోగా అట్లా ఉంటారు. అంటే ఇది ఒక పెద్ద రేసిస్ట్ ప్రపంచం. అంటే మీకు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బ్యూటీ, లేకుంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ హీరోయిజం, అందము మెయిన్ స్ట్రీమ్ బ్యూటీ. ముక్కు సన్నగా ఉండడము అది మెయిన్ స్ట్రీమ్ బ్యూటీ, ముక్కు స్నప్పుగా ఉండడం అందం కదా, లేకపోతే ముక్కు లైట్ ఒకరులో అందం కాదు. దాన్ని మనం చూపించే విధానంలో ఉంటుంది అనేది. అంటే మనం దాన్ని బ్రేక్ చేయాలి. అంటే అందాన్ని కానీ, మెయిన్ స్ట్రీమ్ని కానీ, ఆ పాజిటివిస్ట్ దాన్ని చూడేదాన్ని మనం బ్రేక్ చేయగలుగుతాం. మనం రిఫ్లెక్సివ్గా మనం సినిమాలు చేసినట్టయితే, అట్లా కాకుండా ఊకదప్పుడు ఉపన్యాసాలాగా ఊకదప్పుడు సినిమాలు తీస్తే డబ్బులు వస్తాయేమో, కొంత సెక్స్, కొంత అది ఇవి చేసి ఒక అమ్మాయిని అది చేస్తే మీకు డబ్బులు వస్తాయేమో, కానీ అది పెద్దగా మార్పుకు దారితీయదు. ఒక ఫ్రెష్నెస్, ఒక కొత్త అది అనేది ఉండదు. ఇప్పుడు మీరు మలయాళం సినిమాలు చూడండి, మీకు ప్రతిదీ కూడా ఒక ఫ్రెష్నెస్ అనిపిస్తుంది. అంటే కొత్తగా ఏదో ఆ కథనంలో కానీ, కథలో కానీ, వాడు తీసిన విధానంలో కానీ, చెప్పదలసిన విషయంలో కానీ కొత్తగానే అవపడుతుంది. మనకు తెలుగు సినిమాలు అయితే, హిందీ సినిమాలు అయితే ఇక చెప్పిన అవసరం లేదు. అంటే అది మనకు రామ్ గోపాల్ వర్మ వీళ్ళు కొంతమంది వచ్చిన డైరెక్టర్స్ వచ్చిన తర్వాత కొంత మారింది. కానీ అదే చాందిని ఆ టైంలో అయితే మరి అదే ఉరుకుదప్పుడు ఉపన్యాసాలాగా అవే రిపీట్ అవుతా ఉండేది. అదే జనాలకు మనకు అదే హీరోయిన్ అదే దాన్ని మనకు ఇంపోజ్ చేసేవాడు. ఇక్కడ మనకు చాలా మంది హీరోని కూడా ఇంపోజ్ చేస్తారు. ఎట్లా అంటే వాడు ఇప్పుడున్న ఎన్ని హీరోని వాళ్ళకి నటన వచ్చినా రాకపోయినా వాళ్ళని జనాల మీద రుద్ది వాళ్ళు నా దృష్టిలో అయితే వాళ్ళకి వచ్చిన రాకపోయినా వాళ్ళ జనాలు, ఎందుకంటే వాళ్ళ తాతలు అయ్యారు ఉన్నారు కాబట్టి
చెట్టుకు ఇంకో పిల్లకు కుంకుమ పెట్టినట్టు అది కాదు కదా. మరి అమితాబ్ బచ్చన్ కొడుకు అది వారసత్వం అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ కొడుకు అభిషేక్ బచ్చన్ పెద్ద హీరో కావాలి, కాలేదు కాలేదు కదా. యాక్టింగ్ అనేది సహజంగా రావాలి. కానీ మన భారతదేశంలో ఏంటి, వాళ్ళ తాతలు అయ్యలు ఇప్పుడు అక్కినేని కుటుంబం కానీ ఎన్టీఆర్ కుటుంబాలు కానీ వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని వీళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా పౌర సమాజం దాన్ని వ్యతిరేకించాలి దాన్ని. వేరే హీరోలను కానీ వేరే స్క్రిప్టులు కానీ అందాన్ని చూపించడంలో కానీ మొత్తం అందము అనేది రీడిఫైన్ చేయాలండి ఎప్పటికప్పుడు. ఒకే మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఒకే అది చూపించడం అనేది అది డామినెంట్ కల్చరు, బ్రాహ్మణికల్ కల్చరు, బట్ వైట్ మ్యాన్ కల్చర్స్ అనేది మనకేంటంటే మన మెదడుని అవి మొత్తం సమాజాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తాయని మనం చెప్పొచ్చు. ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్స్ ఎస్పెషల్లీ సోషియాలజిస్ట్గా ఆంథ్రపాలజిస్ట్గా మనం ఏంటంటే ఈ క్రిటికల్ స్టడీస్ చేస్తూ ఉండాలి. దళిత్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ తీయడం, కొంచెం గిరిజన ఓరియంటెడ్ లేకుంటే ప్రాంతీయానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సినిమాలు తీయడం, మైనార్టీ వాళ్ళు పడుతున్న ఇబ్బందులు, టెర్రరిజం, ఇప్పుడు ఈ నేపథ్యంలో ఒక సాదాసీదా మనుషులను ఎట్లా టార్గెట్ చేసి మనకు జైళ్ళలో పెడుతున్నారు. ఉదాహరణకి మహారాష్ట్ర జైళ్ళలో ముస్లిమ్స్ ఎక్కువ మంది మనకు ఉన్నారు అనేది మనకు అందుతున్నటువంటి డేటా. దాన్ని ఎందుకు తీయకూడదు మనం ఒక ఎథ్నోగ్రఫిక్ అకౌంట్. ఒక ముస్లిం ఎట్లా, మమ్ముట్టిది ఒక సినిమా ఉంది మలయాళంలో, వాడు ఎట్లా వాడిని టెర్రరిస్ట్గా అన్ని చేసేసి దాన్ని ఏ రకంగా చిత్రహింసలు చేస్తారు అనేది చాలా చాలా నెగిటివ్గా తీశారు. అట్లాంటి సినిమాలు మనం ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం. అంతేగాని ఒక కులానికి సంబంధించిన వ్యక్తుల్ని అదే పనిగా మనకు డెవలప్ చేస్తూ జనాల్ని సాగొట్టడం అనేది అది చాలా చాలా తప్పు. యాక్చువల్గా ఒక మిత్రుడు చెప్తా ఉండేవాడు, మీడియా మిత్రుడు, హైదరాబాద్లో ముస్లిం సంబంధించిన ఒక హీరో ఉండేవాడు, వాడిని ఎట్లా మొత్తం కాబట్టారు. ఒకడు మెగాస్టార్, ఒకటి సూపర్ స్టార్, ఇంకొక స్టార్ పవర్ స్టార్, ఇంకొకటి పీపుల్ స్టార్, ఇట్లా ఈ స్టార్లు కావడం వల్ల మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు పూర్తిగా ధ్వంసం చేశారు. అంటే యాక్చువల్గా దిస్ ఇస్ స్టార్ కల్చర్ ఈజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ ఫిల్మ్స్. రిమెంబర్ దిస్, స్టార్ స్టార్ కల్చర్ ఈజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎథ్నోగ్రఫిక్. పీపులే స్టార్స్, మన ప్రజలే తారలు. ఒక హీరో అంటున్నాడు, ప్రజలే హీరోలు మనకు. అది అట్లాంటి మనకు అది వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఈ స్టార్ కల్చర్ పోయి ఇదంతా ఈ సూపర్ స్టార్ మెగా స్టార్స్ ఇవంతా పోయి, లేకపోతే ఆల్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ షారూక్ ఖాన్, అమితాబ్ బచ్చన్, ఈ స్టార్ కల్చర్ పోయి ఒక సాదాసీదా మనిషి ఎట్లా ఉంటాడు, వాడు పడే కష్టాన్ని కనుక మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా షూట్ చేయగలిగితే, ఇంక్లూడింగ్ బాంబే, ఢిల్లీ, ముంబై, న్యూయార్క్ సిటీ, ప్రపంచంలో మనం దాన్ని ఒక అబ్బాస్ కిరస్తాని లాగా, అకిర కురోసావా లాగా, లేకపోతే సత్యజిత్ రే లాగా ఒక అద్భుతంగా ఒక కొత్త విధానం రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సినిమాలలో. అది ఆంథ్రపాలజికల్ లేకపోతే ఇది మనం ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం రొబ్బకొట్టులాగా అర్థం చేసుకోకుండా, రొబ్బకొట్టుడు ఊకదప్పుడు అర్థం చేసుకోకుండా కొత్తగా నూతనంగా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ ఈ యొక్క మనకు చెప్తా ఉంది. సోషియాలజీ అనేది మనకు చెప్తా ఉంది. అంటే మనము సాదాసీదా వ్యక్తులు కాకుండా విమర్శనాత్మకంగా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాలి. ఎందుకు కొద్దిమంది మాత్రమే ఉన్నారు, ఎందుకు వీళ్ళే ఉంటున్నారు, కొద్దిమంది దగ్గర ఎందుకు డబ్బు ఉంది, కొద్దిమంది దగ్గర ఎందుకు హీరోలు అవుతున్నారు, కొద్దిమంది మాత్రం ఎందుకు అవుతున్నారు అని మనం దాన్ని రివర్స్గా మనం ఆలోచించగలిగితే, రివర్స్ని దాన్ని కొంచెం ప్రజాస్వామీకరించాలి. నేను ఇంతకుముందు కెమెరాను జరిగేట్లయితే ప్రజాస్వామీకరించాలను అని చెప్పాను. మొత్తం సినిమా పరిశ్రమ కూడా మనకు ప్రజాస్వామీకరించాలనేది మనం ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నటువంటి విషయం. అది మలయాళం ఇండస్ట్రీ లాగా, లేకుంటే ఒక తమిళ ఇండస్ట్రీ లాగా ఈ తెలుగు ఇండస్ట్రీ కూడా మారాలి. ప్రపంచ ఇండస్ట్రీ కూడా మారి ఒక స్త్రీలు ఇంకా ఒక సెకండరీ రోల్, అదే హీరో అదే పాటలు అట్లా కాకుండా స్త్రీ కూడా సమానమైన రోల్స్, ఈక్వల్ వేజెస్, ఈక్వల్ అవి వచ్చే ఒక రోజులు వస్తుందని ఆశిస్తూ మనం ఈ యొక్క పాఠాన్ని ఇక్కడితో ముగిద్దాం. మరొక పాఠంతో మళ్ళీ కడతాం. నమస్కారం.
নমস্কাৰ, মই স্মিতা বৰ্মন। আজি সকলোকে আমাৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ ৱেলকাম কৰিছোঁ। তো আজি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো আগৰ ক্লাছৰ পৰা আমাৰ কণ্টিনিউৱেশ্যন হ'ব, যিটো আছিলে আমাৰ ব্লক 4 আৰু ব্লক 4ৰ আমাৰ আজি ইউনিট 15, যিটো আছিলে আমাৰ চাইক'লজিকেল থিয়ৰিজৰ ওপৰত। আৰু এই চাইক'লজিকেল থিয়ৰিজৰ ওপৰত আমি অলৰেডি এটা ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। আগৰ দুটা শ্ৰেণীকোঠাই আমি কৰিছোঁ। তাতে আমি গোটেইখিনি চাইক'লজিকেল থিয়ৰিজৰ বিষয়ে কৈছোঁ যে কেনেকৈনো আমাৰ মনোবিজ্ঞানিক যিবোৰ তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্ববোৰে আমাক কিমান দূৰ এডুকেশ্যনত সহায় কৰি আহিছে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ সহায় কৰি আহিছে, সেই বিষয়ে আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ। তো তাতে আমি স্কিনাৰৰ কথা বা পেভলভৰ যিখিনি আমাৰ কণ্ডিশ্যনিং আছে তাৰ সেইখিনি আমি খুব সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাক যে কেনেকৈ যে আমাৰ চাইক'লজিকেল থিয়ৰিজ নহ'লে যে আমাৰ শিক্ষাটোত সাংঘাতিকভাৱে প্ৰভাৱ পৰিব, এইখিনি আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ, আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। তো আজি আমাৰ ডিছকাশ্যনৰ মেইন টাৰ্মটো হৈছে আমাৰ ছেল্ফ কনচেপ্ট, আত্মধাৰণা। যে আত্মধাৰণা বুলি ক'লে আমি সকলোৱে ভাবোঁ, জানো যে ছেল্ফ কনচেপ্ট, যে আমি নিজৰ ওপৰত থকা আমাৰ বিশ্বাস বা নিজৰ বিষয়ে থকা আমাৰ জ্ঞানক কৈছে, যে আমি নিজক কিমান বুজোঁ বা আমি নিজে কি হ'বলৈ যাওঁ বা আমি কি হৈ ভাল পাওঁ বা নিজৰ মনটোক আমি কিমান দূৰ বুজোঁ বা আমাৰ যে মই কি হয়, এই সকলোখিনি কথা। আচলতে আত্মধাৰণা বুলি ক'লে আমাৰ মেইন কথাটো হ'ল হু এম আই, যে মই কোন। এই বস্তুটোৰ যেতিয়া আমাৰ অনুভৱ কৰিম, যেতিয়া আমি অনুভৱ কৰিব লগা হয়, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ আত্মধাৰণা। আৰু নিজক অনুভৱ কৰাটো খুবেই দৰকাৰী, সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ আত্মধাৰণাইহে আমাক সদায় আগুৱাই লৈ যায়। আৰু আত্মধাৰণা যদি পজিটিভ হয়, ধনাত্মক হয়, তেতিয়া আমি নিশ্চয় আগুৱাই যাম। আৰু যদি কেতিয়াবা আমাৰ ছেল্ফ কনচেপ্ট, আমাৰ আত্মধাৰণা ঋণাত্মক হয়, নিগেটিভ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি সদায় আমাৰ জীৱনত আমি পিছুৱাই আহিব লগা হয়। আমি কোনো ঠাইতে আমাৰ কৃতকাৰ্য নহয়। আমাৰ হয় শিক্ষা নহ'লে বা আমাৰ যিকোনো কৰ্মত আমি কেতিয়াও আগুৱাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ পিছুৱাই যাওঁ। সেইটো কাৰণে যিটো এই ধাৰণাটো যিটো আছে যে আত্মধাৰণাৰ যিটো বিষয় আমি আজি লৈছোঁ, এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, সকলো বয়সৰ মানুহৰ কাৰণেই ইম্পৰ্টেণ্ট। অকল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, সকলো বয়সৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, সকলো কৰ্মস্থলীত থকা মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এই আত্মধাৰণা প্ৰথম যিটো ছেল্ফ কনচেপ্টৰ যিটো থিয়ৰি বা আত্মধাৰণাৰ আমি যদি ফাদাৰ বুলি কওঁ, সেয়া হ'ল আমাৰ কাৰ্ল ৰগাৰ। আৰু কাৰ্ল ৰগাৰ হৈছে এজন বিশিষ্ট ক্লিনিকেল, তেওঁ চাইক'লজিষ্ট হয়, তেওঁ মনোবিজ্ঞানী, আৰু তেওঁ হ'ল এজন থিয়ৰিষ্ট, তেওঁ তত্ত্ববিলাক উলিয়ায়। আৰু তেওঁৱে কৈছিলে যে আমাৰ আত্মধাৰণাই কেনেদৰে আমাৰ ব্যক্তিত্বত সহায় কৰে। আৰু এই তত্ত্বৰ মতে আমি আমাৰ আত্মগঠনত বিকশিত কৰিবলৈ আমি বহি থাকিলে নহ'ব। আমি আমাৰ যদি আত্মধাৰণা বিকশিত কৰিব লাগে, ডেভেলপ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি বহি চিট এণ্ড ৱেইট কৰি লাভ নাই। আমি বহি থাকি আৰু অপেক্ষা কৰি থাকিব নালাগে। আমি আত্মধাৰণা জগাবৰ কাৰণে বা এইটোক আৰু বেছি বিকশিত কৰিবৰ কাৰণে বা আকৌ উন্নত স্তৰত নিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চয়কৈ আমাৰ কিছুমান এক্টিভ ৰোল কৰিব লাগিব। আৰু এই এক্টিভ ৰোলৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ নিজৰ ধাৰণাটো জগাই উঠিব লাগিব। আমি ক'ত আছোঁ, আমাৰ মনে কি বিচাৰে বা আমি কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, সকলোখিনি ধাৰণা আত্মধাৰণাই আমাক কি কৰে, ছেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যনে আমাক সহায় কৰে। তো এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে আমাৰ যিটো কাৰ্ল ৰগাৰৰ যিখিনি থিয়ৰি আছে, সেই থিয়ৰিক বেছ কৰি আমি বহু ধৰণৰ আমাৰ যিটো মাছলো, আমাৰ যিটো থিয়ৰি আছে, মাছলোৰ থিয়ৰিটো আমি দেখিছোঁ ছেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যনটো খুব ওপৰত আছে। আমাৰ যিবোৰ মাছলো হেয়াৰকি, যিটো আমাৰ হেয়াৰকি আছে, তাতে আমাৰ ছেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যন টপ লেভেলত আছে। টপ লেভেলত মানে আমি আল্টিমেটলি গৈ নিজক আমাৰ বুজাটো, নিজক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াটো, নিজে কি সেইটো জনাটো সাংঘাতিকভাৱে আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈছে। আৰু আজিকালি যিটো আমাৰ কম্পিটিশ্যনৰ যুগ বা মডাৰ্ণ যুগ বা আমাৰ টেকন'লজিকেল যুগ বা আমি যিটো কওঁ প্ৰতিযোগিতামূলক যিটো আমাৰ এতিয়া
যুগ ওলাইছে ইয়াতে কিন্তু আমাক আত্মধাৰণা সাংঘাতিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আমাৰ যদি এই কম্পিটিশ্যনত নামিবৰ কাৰণে নিজৰ ওপৰতে বিশ্বাস নাথাকে নিজক যদি আমি বুজি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি নোৱাৰিম আমি আৰু আগলৈ যাব নোৱাৰিম আমি পিছুৱাব লাগিব নহ'লে আমাৰ জীৱনটো স্থবিৰ হৈ ৰ'ব তো এইটো কাৰণে কৈছে যে আত্মধাৰণাটো হৈছে এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট এনেকুৱা এটা ধাৰণা যিয়ে আমাৰ মানসিক আমাৰ সামাজিক আমাৰ শাৰীৰিক আমাৰ আধ্যাত্মিক এই সকলো ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি কি আমাৰ অস্তিত্ব কি সেইটো আমাক বুজায় তো আত্মধাৰণাই আমাৰ সকলোখিনি আমি ফিজিকেলি কেনেকুৱা আমি মানসিকভাৱে কেনেকুৱা বা আমি আধ্যাত্মিকভাৱে আমি কেনেকুৱা বা আমি ছ'চিয়েলি কেনেকুৱা বা আৰু আন ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা তো এই সকলোখিনি কথাই আমাক আত্মধাৰণাই বুজাই দিয়ে কাৰণ আমি প্ৰায়ে কৈ থাকোঁ যে মই গুড ফ্ৰেণ্ড আই এম এ গুড ফ্ৰেণ্ড মই এটা ভাল বন্ধু বা আই এম এ কাইণ্ড পাৰ্চন মই খুব দয়ালু এই যে মই নিজকে ক'লোঁ মই যে নিজকে বিস্তাৰ কৰিলোঁ মই নিজকে যে এক্সপ্ৰেছ কৰিলোঁ এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো তাৰমানে মই নিজক জানো যে মই এটা ভাল বন্ধু মই জানো যে মই এজন প্ৰকৃত বন্ধু বা মই দয়ালু মই মানুহৰ বিপদত বা আনৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে মই নিশ্চয়কৈ সেইটো মই ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ তো এই সকলোখিনি বস্তুৱে হৈছিলে কি আমাৰ আত্মধাৰণাই আমাক বুজাইছে যে আমি ক'ত আছোঁ আৰু যেতিয়াই মই গম পাম মই এজন গুড ফ্ৰেণ্ড তাৰমানে মই ছেটিছফাইড মোৰ আত্মধাৰণা আছে মই এজ এ গুড ফ্ৰেণ্ড বুলি নিজক বিবেচনা কৰিব পাৰিছোঁ মই কাইণ্ড পাৰ্চন বুলি ক'ব পাৰিছোঁ তাৰমানে মই নিশ্চয় চবকে সহায় কৰোঁ বা মই সহায় কৰি ভাল পাওঁ যিটো মানসিকতা সেই মানসিকতা মোৰ ভিতৰত বিল্ড হৈছে আগতে যদিও নাছিল মই এতিয়া নিজাকে বনাই লৈছোঁ তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে আত্মধাৰণাই আমাক সাংঘাতিকভাৱে সহায় কৰিছে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজত আগবাঢ়িবৰ কাৰণে জীৱনৰ সকলোখিনি সমস্যা আমাক ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমাক আত্মধাৰণাই সহায় কৰি আহিছে বা কেতিয়াবা আমি নিজকে আমাৰ ব্যক্তিত্ব আমাৰ ব্যক্তিত্বটো বিশ্লেষণ কৰোঁ আমাৰ যিবোৰ পাৰ্চনেলিটি ট্ৰেইটছ আছে সেই পাৰ্চনেলিটি ট্ৰেইটছবিলাকৰ থ্ৰুদিও আমি কওঁ যে আমি ইণ্ট্ৰভাৰ্ট নে আমি এক্সট্ৰভাৰ্ট সেই বস্তুটো কেতিয়াবা আমি গম পাওঁ যে আমাৰ সেই গোটেইখিনি বস্তুৱে আমাৰ আত্মধাৰণাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হৈছে যে আমাৰ পাৰ্চনেলিটি ট্ৰেইট আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে বা এক্সপ্ৰেছ হৈছে তাৰোপৰি আমাৰ কি হয় কেতিয়াবা আমাৰ জীৱনত যে আমি বহুতটা ৰোল প্লে কৰি আছোঁ আমি সকলোৱে নিজৰ জীৱনত বহুতটা আমি ৰোল প্লে কৰি আছোঁ কিন্তু এই গোটেইকেইটা ৰোলৰ ভিতৰত কোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো বাছি লোৱাটো আমাক আত্মধাৰণাইহে সহায় কৰিব কাৰণ আমি এটা সময়ত আমি সকলো সময়ত আমি পেৰেণ্ট হওঁ আমি কেতিয়াবা চিবলিং হৈ থাকোঁ কেতিয়াবা আমি ফ্ৰেণ্ড হৈ থাকোঁ কেতিয়াবা আমি আমাৰ নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ সন্তান হিচাপে আমাৰ ৰোল থাকে তো আমাৰ বিভিন্ন ৰোল বা আমি এটা লাইফ পাৰ্টনাৰ হিচাপে আমি জীৱনৰ সংগী হিচাপে আমি ৰোল এটা প্লে কৰোঁ তো ইমানটা ৰোল যেতিয়া আমি প্লে কৰি থাকোঁ সেইখিনি সময়ত মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল কোনটো মই কোনটো ৰোলৰ কাৰণে মই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো বিবেচনা কৰাটো খুব দৰকাৰ কাৰণ সেইখিনি সময়ত সেইখিনি বয়সত বা সেইখিনি সময়ত আমি কোনটো ৰোল আমি ইম্পৰ্টেণ্ট দিম তো এই গোটেইখিনি বস্তু আমাক জানিবৰ কাৰণে আমাক আত্মধাৰণাই সহায় কৰি আছে যদি মোৰ আত্মধাৰণা সঁচাকেই মোৰ পজিটিভ সঁচাকেই মোৰ ষ্ট্ৰং এটা ছেল্ফ কনচেপ্ট আছে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি সময়ত মোৰ ৰোলটো মই সাংঘাতিকভাৱে ভালকৈ প্লে কৰিম তো কেতিয়াবা আমি আমাৰ পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে এটা সময়ত তেওঁলোক আমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড হৈ যায় তো সেইখিনি সময়ত আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে সাংঘাতিকভাৱে তেওঁলোকক আমি শুশ্ৰূষা কৰাৰ দৰকাৰ কেতিয়াবা এজ এ পেৰেণ্ট হৈ কিনে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি আমাৰ সন্তানৰ কাৰণে আমাৰ কামবোৰ কৰিব লগা হয় আমাৰ সকলো দায়িত্ব আমি ল'ব লগা হয় তেওঁলোকৰ সেইখিনি সময়ত মোৰ কাৰণে পেৰেণ্ট হোৱাটো সাংঘাতিক দৰকাৰ কেতিয়াবা এজ এ চিবলিং এজ এ নিজৰ ভাইটি ভণ্টি নিজৰ বাইদেউ তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি আমি কৰিব লগা থাকে সেইখিনি আমি কৰিব লগা হয়
সেইখিনি সময়ত সেইটো ৰোল আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। তো আমাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কিছুমান ৰোল আছে আৰু সেই ৰোলখিনি আমি সেইখিনি সময়ত পূৰা কৰিব লাগিব আৰু সেইটোৱে আমাৰ হ'ল আত্মধাৰণা। বা কেতিয়াবা আমি এজ এ লাইফ পাৰ্টনাৰ কিমান দূৰ ডেডিকেটেড হওঁ, কিমান দূৰ আমি সংগী হিচাপে তেওঁৰ লগত আগবাঢ়িব লাগিব। তো এই গোটেইখিনি কথাই হৈছে কি আমাৰ আত্মধাৰণাই আমাক সহায় কৰি আছে। এই ৰোলবিলাক প্লে কৰোঁতে কোনটো ৰোলে আমাক বেছি সেইখিনি সময়ত আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিব, সেইখিনি বিবেচনা কৰিব লাগিব। তো এইটো কাৰণে কৈছে যে আত্মধাৰণাই আমাৰ আচৰণ, ক্ষমতা আৰু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যবোৰ ব্যাখ্যা কৰে। গোটেইখিনি আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ, আমাৰ কেপাবিলিটি, আমাৰ ক্ষমতা কি, বা অন্যান্য আমাৰ যিবোৰ আমাৰ ট্ৰেইটছ আছে, যিবোৰ আমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে, এই সকলোখিনি আমাক আত্মধাৰণাই ব্যাখ্যা কৰে। তো আমাক চব ফালৰ পৰা আত্মধাৰণাই কি কৰি আছে, এক্সপ্লেইন কৰি আছে। আৰু কৈছে আত্মধাৰণা আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়। আমাৰ যিবোৰ চেঞ্চৰি অৰ্গেন আছে সেই অৰ্গেনৰ দ্বাৰা কিন্তু আমাৰ আত্মধাৰণা কি হৈ আছে, প্ৰভাৱান্বিত হৈ আছে। তো হামছেকৰ মতে তেওঁ 1987 চনত কৈছিলে, তেওঁ সংজ্ঞা দিছিলে আত্মধাৰণা। তেওঁ কৈছিলে যে আত্মধাৰণা হৈছে এজন ব্যক্তিৰ নিজৰ প্ৰতি থকা সম্পূৰ্ণ দৃষ্টিভংগী। তো টোটেল ভিউ এজন ব্যক্তিৰ নিজৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতি, এজন ব্যক্তিৰ নিজৰ প্ৰতি থকা তেওঁ নিজে কি সেই বিষয়ে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ দৃষ্টিভংগীটোৱে হৈছে আত্মধাৰণা। আৰু তেওঁ এনেকে ধৰণে নিজৰ টোটেল ভিউ দিব পাৰে যে তেওঁ সেই দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা তেওঁ নিজৰ কৰ্মত আগবাঢ়িব পাৰিব, কাৰণ তেওঁ সেইখিনি তেওঁ নিজে জানে আৰু সেই হিচাপেহে তেওঁ তেওঁৰ প্ৰতিটো পদত, প্ৰতিটো খোজত তেওঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। ৱাৰ্নছে 1993 চনত সংজ্ঞা দিছিল যে আত্মধাৰণা হৈছে আত্মসন্মান, আত্মমূল্য বা আত্মগ্ৰহণ, যিয়ে কি কৰে আমাৰ নিজৰ বিষয়ে সকলো বিশ্বাস আৰু বিচাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। আমি আমাৰ মাজত কি হওঁ, আমাৰ মনৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰোঁ বা নিজৰ মনত কি হিচাপে থাকোঁ সেইটো ব্যাখ্যা কৰে। তো ৱাৰ্নছে যিখিনি কৈছে আমাৰ আত্মসন্মান, সেল্ফ ৰেসপেক্ট, সেল্ফ ভ্যালু, এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ হৈ পৰিছে। কাৰণ আত্মসন্মান, সেল্ফ ৰেসপেক্ট নিশ্চয় আমাৰ লাগিব। আত্মসন্মান নহ'লে আমি নোৱাৰোঁ, আমি আগুৱাব নোৱাৰোঁ, আমি কোনো কামেই কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি বহু দূৰ কৰি উঠি আমি এটা জেগাত আমি ৰৈ যাব লাগিব। তো আত্মসন্মান, তো এই গোটেইখিনিৰ পৰা আমি এইটোও কৈছে যে আমাৰ মাজত আমি কি হওঁ সেইটো বিচাৰ কৰে। আমি কি হওঁ বা আমাৰ মনৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ নিজৰ মন এটা আছে, সেই মনটোক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি কৈছে নিজৰ মনত কি হিচাপে থাকোঁ, যে মোৰ মনত মই কি হিচাপে আছোঁ। এই সকলোখিনি কথা ৱাৰ্নছে খুব সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে তেওঁৰ যিটো ডেফিনিশ্যন দিছে। পিয়াৰ্ছ এণ্ড হাৰ্টবাৰ্গে 2002 চনত কৈছিলে যে আত্মধাৰণা তুলনামূলকভাৱে সুস্থিৰ গোট হিচাপে নিজৰ আচৰণৰ বৰ্ণনা আৰু মূল্যায়ন দুয়োটাকেই প্ৰতিফলিত কৰা মনোভাৱ বুলি কৈছে। তো পিয়াৰ্ছ এণ্ড হাৰ্টবাৰ্গে কৈছে যে আত্মধাৰণা এটা তুলনামূলকভাৱে এটা ষ্টেবল গ্ৰুপ বুলি কৈছে। আৰু কি কৰে আমাৰ নিজৰ আচৰণৰ, মোৰ যিটো ব্যৱহাৰ সেই ব্যৱহাৰটোৰ বৰ্ণনা কৰে আৰু লগে মোৰ ব্যৱহাৰটোৰ কি কৰিব, মূল্যায়নো কৰিব, দুইটাকে প্ৰতিফলিত কৰে। কাৰণ যেতিয়া মোৰ কিবা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মোৰ কিছুমান বিহেভিয়াৰ মোৰ প্ৰতিফলিত হয়, মই বৰ্ণনা কৰিব লাগে, সেই বিহেভিয়াৰ কেতিয়াবা মোৰ ভুল ক্ৰুটিও থাকিব পাৰে। তো সেই ভুল ক্ৰুটিটো মূল্যায়ন কৰাটো হৈছে কি আমাৰ আত্মধাৰণা। কাৰণ সদায় যে আত্মধাৰণাটো সুস্থিৰ হ'ব এনেকুৱা নহয়, পজিটিভ হ'ব এনেকুৱা নহয়। কেতিয়াবা যদি আমি গম পাওঁ কিবা এটা ভুল আছে, মই নিজক বুজি পোৱাত, মোৰ নিজৰ মনে বুজি পোৱাত ভুল হৈছে, তো সেইটো আমি শুধৰণি কৰিব লাগিব। আৰু আত্মধাৰণা থাকিলেহে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, শুধৰাব পাৰোঁ। এইখিনি আমাৰ হৈছে এজ এ হোল আমাৰ আত্মধাৰণাৰ এটা সুন্দৰ কনচেপ্ট। তো আত্মধাৰণা কৈছে যে আমি এতিয়া আত্মধাৰণা যিটো আছে সেইটোক আমি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিম। তো আত্মধাৰণা হৈছে কি আমাৰ নিজক নিৰীক্ষণ আৰু সংযোগ কৰি বিকশিত কৰা হয়।
যেতিয়া আমি আত্মধাৰণাটো আমি বিকশিত কৰিব লাগিব সকল আৰু আত্মধাৰণাটো কোনো আমাৰ ইনবিল নাথাকে আমাৰ জেনেটিক নহয় আমি বাই বাৰ্থ আমি আত্মধাৰণা নাপাওঁ আত্মধাৰণাৰ যিটো আমাৰ কনচেপ্ট সেলফ কনচেপ্টৰ যিটো কনচেপ্ট এই ধাৰণাটো আমি কিন্তু বাই বাৰ্থ নাপাওঁ আমি জন্মগত নহয় ই আমি বনাব লাগে আত্মধাৰণা আমি গঠন কৰিব লাগে আত্মধাৰণাটো আমি গঠন কৰাটো দৰকাৰী যিমান আৰু সেনেকে কৈছে আত্মধাৰণা গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমাক এটা পৰিৱেশ লাগিব সুন্দৰ পৰিৱেশ এটাৰ মাজত থাকিলে নিশ্চয়কে আমি আমাৰ আত্মধাৰণা আমাৰ সেলফ কনচেপ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম ডেভেলপ কৰিব পাৰিম সেইটো কাৰণে কৈছে আত্মধাৰণা অন্যক নিৰীক্ষণ আমি বেলেগক যদি আমি অবজাৰ্ভ কৰিম বা বেলেগৰ লগত যদি আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিম তেতিয়া আমাৰ অট'মেটিক কি হ'ব আত্মধাৰণা গঢ় লৈ উঠিব ডেভেলপ হ'ব যিখিনি আত্মধাৰণা অলৰেডি গঢ় হৈছে সেইখিনি আকৌ ডেভেলপ হ'ব তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে আমাৰ অবজাৰভেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন সাংঘাতিক দৰকাৰ আত্মধাৰণা আমাৰ বিকশিত কৰিবৰ কাৰণে বা গঠন কৰিব লাগে সেইকাৰণে কৈছে আনক আমি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে ভাল মানুহক সদায় অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে ভাল কামক সদায় অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে ভাল সংগৰ লগত আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব লাগে যেতিয়া আমি সকলোখিনি কাম কৰিম তেতিয়া আমাৰ অট'মেটিকেলি আমাৰ আত্মধাৰণা নিজৰ ওপৰত থকা যিটো ধাৰণা কনচেপ্ট সেইটো আমাৰ কি হ'ব ডেভেলপ হ'ব বিকশিত হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে কৈছে আমাৰ পৰিয়াল বা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বা আমাৰ বন্ধু বৃন্দই আমাক সাংঘাতিকভাৱে ইয়াতে প্ৰভাৱ পেলায় কাৰণ আমি বিশেষকৈ আমি জন্মৰ পৰাই আমাৰ পৰিয়াল তাৰপিছত আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু শেষত আমি নিজে পাতি লোৱা কিছুমান আমাৰ বন্ধু থাকে বা আমাৰ সেই বন্ধু বৰ্গৰ মাজত আমি এটা সুন্দৰভাৱে এটা আমি সম্পৰ্ক গঠন কৰোঁ আৰু এই বন্ধুৰ প্ৰভাৱটো আমাৰ তাতে পৰে আমাৰ সেইটো কাৰণে কৈছে যে বা আমাৰ যিখিনি সামাজিক মাধ্যম আছে যিখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে এই সকলোবোৰ বস্তুৱে কিন্তু আমাৰ আত্মধাৰণা বিকশিত হোৱাত সহায় কৰে বা আত্মধাৰণা গঠনতো সহায় কৰে তো আমি চুজ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি যিটো পৰিয়াল পাওঁ সেইটো আমি বাই বাৰ্থ পাওঁ সেইটো আমি চুজ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো আমি বাই বাৰ্থ পাওঁ কিন্তু আমাৰ যিখিনি বন্ধুবৰ্গ আছে যিখিনি আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ সমাজত যিখিনি বন্ধুবৰ্গ আছে যাৰ লগত আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰোঁ তেওঁলোকক বাছনি কৰাত আমি খুব এলাৰ্ট হ'ব লাগে কাৰণ যেতিয়া আমি ঘৰৰ বাহিৰৰ বন্ধুবৰ্গখিনিক আমি চুজ কৰোঁ তেতিয়া আমি এলাৰ্ট হোৱা এইকাৰণেই প্ৰয়োজন কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ অট'মেটিক মোৰ ওপৰত পৰিব বা তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱে মোক প্ৰভাৱান্বিত কৰিব তেওঁলোকৰ ভাল কথা তেওঁলোকৰ বেয়া কথা তেওঁলোকৰ ভাল ধাৰণা তেওঁলোকৰ নিগেটিভ তেওঁলোকৰ পজিটিভ সকলো ধৰণৰ কথাই কি কৰে এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে বা আমাৰ মাছ মিডিয়া আছে সেইখিনি চুজ কৰোঁতেও আমি কি কৰিব লাগিব সাৱধান হ'ব লাগিব যাতে সেইখিনিৰ প্ৰভাৱে আমাক পজিটিভ এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ দিয়ে নিগেটিভ যাতে আমাক কোনো ধৰণৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ নিদিয়ে তো এজ এ হ'ল কৈছে যে আমাৰ যেতিয়া আমাক আত্মধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই সুস্থিৰ এটা পৰিৱেশ আমাক সেইকাৰণে সৰুৰ পৰাই শিশুসকলক আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা ডাঙৰ হ'লেও আমি নিজে এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশ আমি বাছনি কৰি লোৱাটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'লে আমাৰ কি হ'ব সকলোবোৰ ধাৰণাই আমাৰ কি আহিব নিগেটিভ হৈ আহিব আৰু নিজক বুজাত আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব সেইকাৰণে আজিকালি বেছিভাগ শিশুই বাৰে প্ৰতি কৈ থাকে মই কৰিব পাৰিমনে মই যাব পাৰিমনে মই এইটো কাম কৰিলে সফল হ'মনে যদি মই সফল নহওঁ কি হ'ব এই যিখিনি বিশ্বাস নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস এইটো কাৰণে হেৰুৱাইছে কাৰণ তেওঁৰ যিখিনি ইণ্টাৰেকশ্যন হয় বা তেওঁ যিখিনি গেডাৰিংছত তেওঁ থাকে বা তেওঁ যাক অবজাৰ্ভ কৰে সেইখিনি তেওঁ কি কৰিছে প্ৰভাৱান্বিত কৰা নাই যে তেতিয়াই কি হয় তেওঁৰ সকলো বস্তু তেওঁৰ নিগেটিভ ছাইডত আহে তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস হেৰাই পেলায় তো সেইটো কাৰণে কৈছে আত্মধাৰণা আৰু আমাৰ আত্মবিশ্বাস এইকেইটা সাংঘাতিকভাৱে আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ আৰু এটা আছে সেল্ফ আইডেণ্টিটি বুলি কয় সেল্ফ আইডেণ্টিটি আমাৰ বনাব লাগিলে আমাৰ কি লাগিব সেল্ফ কনচেপ্ট লাগিব সেল্ফ কনচেপ্ট থাকিলেহে আমি আইডেণ্টিটি বনাব পাৰিম আৰু সেইটো আইডেণ্টিটি হ'ব আমাৰ ষ্ট্ৰং আইডেণ্টিটি তো যেতিয়া কৈছে যে
যেতিয়া আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা আমাৰ মাছ মিডিয়াই যেতিয়া কিছুমান এজন আইডিয়েল মানুহক যদি প্ৰমোট কৰে বা আইডিয়েল কোনোবা এজন পাৰ্চনক যদি প্ৰমোট কৰে বা তেওঁৰ কথা ইমান বহলাই কয় বা যিকোনো এজন ক্ৰিকেটাৰ হ'ব পাৰে, এজন এক্টৰ হ'ব পাৰে, এজন গুণী জ্ঞানী ব্যক্তি বা এজন কোনোবা খুব সুন্দৰ এজন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ, তো তেওঁলোকৰ যদি কথাবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা মাছ মিডিয়াই প্ৰমোট কৰে, তেতিয়া কি হয়, সেই প্ৰমোট কৰাৰ পিছত কি হয়, আমাৰ মাজত তেওঁৰ যিখিনি ভাল কৰ্ম বা তেওঁৰ যিখিনি ভাল উৎসাহ বা তেওঁৰ যিখিনি ডেডিকেশ্যন, এই সকলোখিনি আমি অট'মেটিক গ্ৰাছ কৰি লওঁ। আমি গম নোপোৱাকৈ সেইখিনি আমাৰ মাজত সোমাই পৰে আৰু আমি গম নোপোৱাকৈ আমাৰ আত্মধাৰণাটো কি কৰোঁ, সৃষ্টি কৰোঁ। তো এইটো কাৰণে কৈছে দিজ আৰ আৱাৰ হেল্পিং এজেণ্ট। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, আমাৰ ছ'চাইটি, আমাৰ মাছ মিডিয়া, ছ'চিয়েল মিডিয়া, এই সকলোবোৰে যদিহে আমি পাৰফেক্টলি চুজ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইহঁতকেইটা আমাৰ এটা কাৰণে এটা এজেণ্ট বুলি কৈছে। ইহঁতে আমাক নন ষ্টপ আমাক কি কৰে, মটিভেট কৰি থাকে বা আমাৰ আত্মধাৰণাটো তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰে। চ' এইমাত্ৰ কোৱাই গৈছিলে যে আত্মধাৰণাটো আমাৰ ষ্টেটিক নহয়, ই স্থবিৰ নহয়, ই চেঞ্জ হৈ থাকে। তো চেঞ্জ হয়, সেইটো কাৰণে কৈছে যে ই যিহেতু পৰিৱেশৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ চেঞ্জ হয় আৰু চেঞ্জ হোৱাটো দৰকাৰ। কাৰণ আত্মধাৰণাটো আমি যদি এবাৰ নিজক বুজি লৈ কিনে যদি ভাবোঁ যে মই এইটোৱে, মোৰ ইচ্ছা এইটোৱে, মোৰ মানসিক ষ্টেট এইটোৱে বা মোৰ ফিজিকেল ষ্টেট এইটোৱে, এনেকৈ ভাবি লোৱাটো আমাৰ কাৰণে কেতিয়াবা বিপদ হৈ পৰে। সেইটো কাৰণে কৈছে যে আত্মধাৰণাটো স্থবিৰ নহয়, সেইটো আমি কি হয়, পৰিৱেশৰ দ্বাৰা সি কি হয়, পৰিৱৰ্তন হয়। তো আত্মধাৰণাটো আমাৰ কি হয়, পৰিৱেশৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিৱৰ্তন হয়। ভাল পৰিৱেশ পালে আমাৰ নিগেটিভ যিখিনি ধাৰণা আছে সেইখিনি চেঞ্জ হয় আৰু পজিটিভ যদি পৰিৱেশ পোৱা যায়, তো নিশ্চয়কৈ কি হয়, আমাৰ যিটো ছেল্ফ কনচেপ্ট আছে সি আৰু আগুৱাই যায়। তো এইটো কাৰণে কৈছে যাৰ লগত লগ হৈ থাকোঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱে আমাৰ আত্মধাৰণাৰ পৰিৱৰ্তন কৰে। তো আত্মধাৰণাৰ পৰিৱৰ্তন, তো আমি যাৰ লগত থাকোঁ, আমি যাৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰোঁ, যাৰ লগত আমি সংগ গঠন কৰোঁ, তেওঁ আমাৰ আত্মধাৰণা পৰিৱৰ্তন হোৱাত নিশ্চয়কৈ সহায় কৰে। তো কৈছে যে আমাৰ আত্মধাৰণাই আমাৰ যিবোৰ অপৰচুনিটি, আমাৰ যিবোৰ সুবিধা আছে, সেই সুবিধাবোৰ পোৱাত সহায় কৰে। কাৰণ আমি গমেই নাপাওঁ যে আমাৰ আগত ইমানকণ সুবিধা আছে। কাৰণ সুবিধা বহুত থাকে, খালি আমি ল'ব নোৱাৰোঁ, আমাৰ সাহসটো নহয় ল'বৰ কাৰণে, বা সেইটো সুবিধাখিনি আমাৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হয় নে নহয়, কেতিয়াবা আমি তাতেও কনফিউজ হওঁ। তো সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কৈছে যে আত্মধাৰণাই আমি যিখিনি অপৰচুনিটি আমাৰ আছে, সেই অপৰচুনিটিখিনি আমি লোৱাত সাংঘাতিকভাৱে কি কৰে, সহায় কৰে। তো ডেফিনেটলি আমাক কৈছে যে আৰু সেই সুবিধাখিনি আমাৰ কাৰণে ৰখি আছে বুলি আমাক কোনেও নকয়, আমাক আত্মধাৰণাই ক'ব। যদি মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, যদি মই নিজক বুজোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই সুবিধাখিনি মই নিশ্চয়কৈ ল'ম। মই পিছুৱাই কেতিয়াও নাহোঁ সেই অপৰচুনিটিখিনি মই ল'বৰ কাৰণে। তাৰোপৰি কৈছে ভুলবোৰ শুধৰোৱা হয়। আত্মধাৰণাই কি কৰে, আমাৰ যিমান ভুল থাকে এইবোৰ শুধৰাই দিয়ে। এটা ছাকচেছফুল লাইফ গঠন কৰাত সহায় কৰে। এটা সন্তুষ্টিপূৰ্ণ এটা জীৱন যাপন কৰাত আত্মধাৰণাই আমাক সহায় কৰে। কাৰণ বেলেগে কি কৈছে সেইটো আমি নুবুজোঁ, কাৰণ মই জানো মই কি। তো সেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমাৰ এটা মেণ্টেল ষ্টেট হৈ পৰে, তেতিয়া আমাৰ জীৱনটো আমাৰ ছাকচেছফুল হয়, আমি নিজক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। তাৰোপৰি কৈছে বিদ্যালয় আৰু কৰ্মত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈও আত্মধাৰণাই সহায় কৰে। তাৰোপৰি কৈছে মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতিকৰণতো সহায় কৰে। তো সেইটো হ'বই, যেতিয়া আমাৰ মানসিকভাৱে আমি সন্তুষ্ট হৈ থাকিম, তেতিয়াহ'লে শাৰীৰিকভাৱে আমি নিশ্চয়কৈ আৰু বেছি আমাৰ কি হ'ব, শৰীৰটো সুন্দৰভাৱে আমাৰ থাকিব। তাৰোপৰি কৈছে আমি যেতিয়া অসামাজিক ব্যৱহাৰৰ পৰা আমাক আঁতৰাই ৰাখে। যেতিয়া আমি নিজক বুজোঁ, আমাৰ যেতিয়া ছেল্ফ কনচেপ্ট থাকে, তেতিয়া আমাৰ এণ্টি ছ'চিয়েল ৱৰ্কবিলাক আমি নকৰোঁ। তেতিয়া আমি কোনো অপকৰ্মত আমি লিপ্ত নহওঁ। আমি এণ্টি ছ'চিয়েল কামবিলাক আমি এইটো কাৰণেই নকৰোঁ, কাৰণ আমি যে নিজক বুজি পাইছোঁ, আমাৰ আত্মধাৰণা ষ্ট্ৰং, আমি নিজক বুজি পাইছোঁ। তো মই যিকোনো উপায়ে মোক যিখিনি লাগে, মোৰ যিখিনি মনৰ ইচ্ছা, মই কষ্ট কৰি কৰিম।
এনেই মিছাতে আমি অসামাজিক কামত লিপ্ত হৈ আমাৰ উইচবোৰ আমি কেতিয়াও পূৰণ নকৰোঁ। তো এইটো কাৰণে কৈছে যে আত্মধাৰণাই আমাক এই সকলোখিনি জেগাত আমাক সহায় কৰি আছে। এজ এ হোল এটা ছাকচেছফুল লাইফ লিডিং কৰি নিয়াত আমাক আত্মধাৰণাই সহায় কৰি আছে। তো এতিয়া কৈছে যে আত্মধাৰণাৰ প্ৰকৃতি কি? তো আত্মধাৰণা হ'ল এটা নিজৰ বিষয়ে নিজৰ বিশ্বাস। ই এনে এটা বিশ্বাস গঠন কৰে যিবোৰে আমি নিজৰ কথা ভাবিবলৈ মনলৈ আহে। কেতিয়াবা আমি নিজৰ কথা ভাবিবৰ মনতে নাহে। তো কৈছে যে আত্মধাৰণাটোৱে কি কৰে, এটা আমাৰ মনত এটা বিশ্বাস গঠন কৰে যে আমি কেতিয়াবা নিজৰ কথাও ভাবিব লাগে। নিজৰ কথা মনলৈ যেতিয়া ভাবিব লাগে, সেইটো বিশ্বাস আমাক আত্মধাৰণাই আমাক গঠন কৰে। আৰু কৈছে যে আত্মধাৰণা নিজৰ অতীতৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাহে গঢ় লৈ উঠে। তো এটা খুব সুন্দৰ এটা প্ৰকৃতি, মানে আমি নেচাৰ বুলি যদি কওঁ, নেচাৰ অফ চেল্ফ কনচেপ্ট, কৈছে আত্মধাৰণা যে আমি কেতিয়াবা দেখোঁ শিশুসকলৰ মাজত এটা নিগেটিভ এটা ধাৰণা গঠন হয়, বা যিকোনো বয়সৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো। কাৰণ এই যিটো নিগেটিভ ধাৰণা তেওঁৰ মনত গঠন হৈছে, সেইটোতো তেওঁৰ একেদিনাই নহয়, কোনো ইনষ্টেণ্টলি নহয়। সেইটো হৈছে তেওঁৰ কিছুমান পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা, নিজৰ কিছুমান অতীতৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা। আৰু সেই অতীতৰ অভিজ্ঞতাটো যদি ভাল হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ যিটো আত্মধাৰণা পজিটিভ হ'ব, ষ্ট্ৰং হ'ব, তেওঁ নিজক বুজি পাব, তেওঁৰ নিজৰ পাৰ্চনেলিটি তেওঁ বুজি পাব। আৰু যদিহে তেওঁৰ পাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ, নিজৰ অভিজ্ঞতাটো খুবেই বেয়া আছিল, খুবেই সাংঘাতিক আছিল, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কিন্তু চেল্ফ কনচেপ্ট টোটেলি কি হৈ যাব? নাইকিয়া হৈ যাব। তেওঁ নিজক বুজিয়ে নাপাব, তেওঁ নিজক বিচাৰি থাকিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটোৱে হৈছে যে এটা খুব সুন্দৰ এটা লাইন প্ৰকৃতি, যে আমাৰ অতীতৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰাহে আমাৰ আত্মধাৰণা গঢ় লৈ উঠে। আৰু ই আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা, শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ, লক্ষ্য আৰু সামাজিক ভূমিকাৰ সৈতে একত্ৰিত। কৈছে যে ই আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ বৈশিষ্ট্য গঠন কৰাত সহায় কৰে, বা আমাৰ যিটো ক্ষমতা, সেই কেপাবিলিটিটো আমাৰ গঠন কৰাত সহায় কৰে, বা আমাৰ যিটো শাৰীৰিক, আমাৰ যিটো ফিজিকেল আমাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে, সেইখিনিতো আমাৰ সহায় কৰে। যিখিনি আমাৰ ভেলু আছে বা লক্ষ্য বা সমাজৰ প্ৰতি আমাৰ যিখিনি ভূমিকা আছে, এই সকলোখিনিকে ই সামৰি ৰাখে। তো এজ এ হোল এজন ব্যক্তিৰ চেল্ফ কনচেপ্টৰ দ্বাৰা তেওঁ এটা কমপ্লিট এটা লাইফ তেওঁ লিড কৰি লৈ যাব পাৰে। তাৰোপৰি কৈছে যে আত্ম আঁচনি তুলনামূলকভাৱে সুকীয়া ধাৰণা আৰু অনুভৱৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত কৰা হয় বুলি কোৱা হৈছে। আমাৰ যিটো চেল্ফ স্কিম আছে, চেল্ফ স্কিম বুলি কওঁ আমি, যিটো আত্ম আঁচনি থাকে, আমাৰ স্কিম লওঁ ন, আমি নিজৰ কাৰণে কিছুমান স্কিম লওঁ, প্লেনিং লওঁ, আঁচনি লওঁ। এইটো কৈছে এটা তুলনামূলকভাৱে সুকীয়া ধাৰণা, আৰু ই আমাৰ অনুভৱৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত হয়। আমাৰ যিটো ফিলিংছ আছে, সেই ফিলিংছৰ দ্বাৰাহে আমি কি হয়, আমাৰ যিটো ফিলিংছ, সেই হিচাপেহে আমি কি কৰোঁ, নিজৰ আঁচনিখন আমি গঠন কৰোঁ, আমাৰ আত্ম আঁচনিখন গঠন কৰোঁ। সেইটো কাৰণে কৈছে ই এটা ইউনিক কনচেপ্ট। তো যে ই আমাক আত্ম আঁচনিখনে আমাক কি কৰে, সহায় কৰি আহিছে যে আমি কেনেকৈ আমি লিড কৰিম বা কেনেকৈ আমি আগুৱাই যাম। তাৰোপৰি কৈছে নিজৰ আত্মাৰ বিষয়ে বিশ্বাসে কেৱল এজন ব্যক্তিৰ বৰ্তমানৰ আচৰণত প্ৰভাৱ নেপেলায়, কিন্তু তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ আচৰণতো প্ৰভাৱ পেলায়। তো এজ এ হোল আমি ক'ব পাৰিছোঁ যে আত্মাক যদি আমি বুজি পাইছোঁ, নিজৰ যদি আত্মধাৰণা, নিজক যদি আমি নিজৰ আত্মাৰ বিষয়ে বিশ্বাস, মানে নিজৰ বিষয়ে বিশ্বাস, যদি মোৰ নিজৰ বিষয়ে মোৰ বিশ্বাস আছে, বা মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে, বা নিজক যদি মই বুজি পাইছোঁ, তেনেহ'লে আমি বৰ্তমানৰ যিটো আচৰণ মোৰ চলি আছে, সেইটোতে অকল প্ৰভাৱ নেপেলায়, মোৰ ফিউচাৰৰ আচৰণতো মোৰ প্ৰভাৱ পেলাব।
তো মোৰ ফিউচাৰৰ আচৰণটো প্ৰভাৱ পেলাব যে কাৰণ কৈছে যে সেইটো কাৰণে কৈছে যে যদি নিজেই নিজৰ বুজি পায় নিজক বিশ্বাস কৰে তেতিয়াহ'লে আমি নিজৰ বৰ্তমান জীৱনত যিখিনি বৰ্তমান বা এট প্ৰেজেণ্ট মই যেনেকুৱা বিহেভ কৰি আছোঁ ঠিকে আছে সুন্দৰ মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কিন্তু এই ছেইম বস্তুখিনিয়ে মোৰ ওপৰত যদি সঁচাকৈ মোৰ নিজৰ বিশ্বাস আছে তেতিয়াহ'লে মই কিন্তু ইন ফিউচাৰো মই এটা সুন্দৰ ধৰণৰ আচৰণ মই কৰিব পাৰিম বুলি বিশ্বাস থাকে তো এইটো কাৰণে কৈছে যিটো ধাৰণা আছে ধাৰণাই মোৰ অতীতৰ পৰা গঠন হৈছে বৰ্তমানত প্ৰভাৱিত কৰিছে তাৰোপৰি লগতে মোৰ ভৱিষ্যতেও কি কৰিছে সি প্ৰভাৱিত কৰিছে তো ইটছ এ গুড কনচেপ্ট আৰু আমি এই ৰিয়েলাইজেশ্যনটো যিটো আমাৰ চেল্ফ এক্সুৱেলাইজেশ্যন আমাৰ চেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন এইখিনি কৰাটো আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহ'লে আমাৰ নন ষ্টপ কি হ'ব আমি কোনো কামত আগুৱাব নোৱাৰিম আমি কোনো ধৰণৰ কথাৰ লগত আমাৰ কি হ'ব আমি মিলি নাযাম এতিয়া কৈছে যে ধাৰণাৰ প্ৰকাশ আত্মধাৰণা হৈছে আমাৰ নিজৰ জ্ঞানমূলক আৰু আৱেগিক স্তৰৰ বিষয়ে সামগ্ৰিক ধাৰণা তো ই কৈছে যে এটা অল টোটেল কনচেপ্ট এটা এইটো হৈছে কি জ্ঞানমূলক আৰু আৱেগিক স্তৰৰ বিষয়ে এটা কনচেপ্ট হৈছে আমাৰ আত্মধাৰণা তো আত্মধাৰণা হৈছে এক বহুমাত্ৰিক নিৰ্মাণ যিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী যেনে সামাজিক ধৰ্মীয় আধ্যাত্মিক শাৰীৰিক আৰু আৱেগিক দিশ অন্তৰ্ভুক্তি কৰে আমি আগতেও কৈ আহিছোঁ যে যদি আত্মধাৰণা এটা বহুমাত্ৰিক ই মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী ই কনষ্ট্ৰাকশ্যন বুলি কৈছে আৰু ই কৈছে যে ই আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতি থকা দৃষ্টিভংগীবিলাক ই অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ইট ইনক্লুডছ দ্য all our attitudes about society, about our spiritual, about our physical, about our emotional. তো ই সকলোখিনি বস্তুৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে যে সমাজত মোৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছেনে সমাজলৈ মই কিবা কৰিছোনে এই ধাৰণাটো সুন্দৰ এই ধাৰণাটো আমাক কেতিয়াবা লাগে যে আমি সমাজৰ হৈ কি কৰিছোঁ আমাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি আছে সমাজত বা ঘৰৰ ওচৰত যিটো আমাৰ চুবুৰীয়া আছে সেইখিনিলৈ মোৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি নেশ্যনৰ প্ৰতি মোৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি এই গোটেইখিনি আমি জানিবৰ কাৰণেও আমাক আত্মধাৰণাই সহায় কৰি আছে তাৰোপৰি মোৰ ধৰ্মীয় মনোভাৱ কি এই ধৰ্মীয় মনোভাৱটো লৈ মই কিমান দূৰ আগবাঢ়িছোঁ বা মই কিমান স্তৰত মই আগুৱাই গৈছোঁ তাৰোপৰি কৈছে যে শাৰীৰিকভাৱে মই নিজকে জানো যে মই কিমান ষ্ট্ৰং মোৰ ফিজিকেল ষ্ট্ৰং নে মোৰ মেণ্টেল ষ্ট্ৰং যিবোৰ আমাৰ ফিজিকেল স্কিল থাকে বা আমাৰ মেণ্টেল স্কিল থাকে ইয়াতে মই নিজক বুজি পাব লাগিব যে মোৰ এটিটিউডটো থাকিব লাগিব যে মই কেনেকৈ বুজিছোঁ যে মোৰ মেণ্টেল ষ্টেট কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে বা মই মেণ্টেলি মই কিমান মই ষ্ট্ৰং লগতে আমাৰ আৱেগিক দিশটো ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নেক্সট কৈছে যে ই আৱেগিক আত্মধাৰণাৰ যিটো ধাৰণা আছে ই জন্মগত নহয় ই বাই বাৰ্থ নহয় বৰঞ্চ ইয়াক শিক্ষিত বা অভিজ্ঞতাৰে গঠিত হৈছে কৈছে যে শিক্ষা আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ দ্বাৰাহে আমি আমাৰ আত্মধাৰণাটো আমি গঠন কৰি লৈছোঁ তো আত্মধাৰণা গঠনত সামাজিক পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে আত্মধাৰণা যেতিয়া আমাৰ গঠন হয় তেতিয়া আমাৰ যিখন সমাজ আছে সমাজখনে আমাৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া কৰিছে কাৰণ আগতেই কৈছোঁ মই আত্মধাৰণা গঠনত আমাৰ পৰিৱেশে ইয়াতে এটা সাংঘাতিকভাৱে এটা ডাঙৰ এটা ফেক্টৰ হিচাপে আছে কাৰক হিচাপে আছে কাৰণ নন ষ্টপ প্ৰভাৱিত কৰি আছে বংশগত আৰু পৰিৱেশৰ কাৰকৰ দ্বাৰাও ই প্ৰভাৱিত হয় যে বংশগতভাৱে আমাৰ যিবোৰ ফেক্টৰ্ছ আছে বা আমাৰ সামাজিক যিবোৰ ফেক্টৰ আছে সকলো ধৰণৰ দ্বাৰাই আমাৰ আত্মধাৰণা প্ৰভাৱিত হয় নেক্সট কৈছে যে শৈশৱৰ পৰাই আত্মধাৰণাৰ বিকাশ আৰম্ভ হয় ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক বিকাশ হয় শৈশৱ আৰু কৈশোৰ কালত যদিও ই জীৱনৰ সমগ্ৰ সময়ছোৱাত গঠন হৈ থাকে যে অলৰেডি মই কৈছোঁ যে আত্মধাৰণা আমাৰ লাইফৰ অল এজত
আমাৰ সকলোবোৰ বয়সতে আমাৰ আত্মধাৰণা গঠন হৈ আছে, আত্মধাৰণা মডিফাই হৈ আছে। তথাপিতো আৰু যদিও ই আমাৰ শৈশৱৰ পৰা, আমাৰ শিশুকালৰ পৰাই আমাক আত্মধাৰণাৰ বিকাশৰ আৰম্ভ হৈ আহি আছে। কাৰণ আমি বেলেগক চাই, আমি বেলেগক দেখি বা আমাৰ নিজৰ ওপৰত যিখিনি আমাক মানুহে কমেণ্ট বা কমপ্লিমেণ্ট দিয়ে বা তেওঁলোকৰ যিটো আমাৰ প্ৰতি দৃষ্টিভংগী বা আমাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট, সেই গোটেইখিনিয়ে আমাক আমাৰ আত্মধাৰণা গঠন কৰাত সহায় কৰি আহিছে শৈশৱৰ পৰা। কিন্তু তাতকৈ বেছি গঠন হয় আমাৰ শৈশৱ আৰু কৈশোৰ কালত। সেইটো কাৰণে আমাৰ যিখিনি এডলেচেণ্ট পিৰিয়ডৰ শিশু আছে, নতুবা আমাৰ যিখিনি লেটাৰ চাইল্ডহুডৰ শিশু আছে, এই শিশুসকলক হেণ্ডলিং কৰাটো খুবেই দৰকাৰ। খুব সযতনে, খুব কেয়াৰফুলি তেওঁলোকক হেণ্ডলিং কৰিব লাগে। নহ'লে আমি বহুত সময়ত দেখা পাওঁ তেওঁলোকৰ আত্মধাৰণা নোহোৱা হৈ গৈছে। তেওঁলোকৰ কিছুমান সৰু সৰু ভুলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো চেল্ফ কনচেপ্ট তেওঁ নোহোৱা হৈ গৈছে। বা তেওঁ নিজকে সদায় এই কম্পিটিশ্যনৰ যেতিয়া যুগত তেওঁ নিজকে সেই কম্পিটিশ্যনৰ লগত তেওঁ ভৰি মিলাব নোৱাৰিব বা তেওঁ খাপ খুৱাব নোৱাৰিব বা তেওঁ ভয় কৰিব, সেইখিনি সময়তে কিন্তু তেওঁৰ আত্মধাৰণা ডাউনফল হ'ব। সেইটো কাৰণে কৈছে যে শৈশৱ আৰু কৈশোৰ কালত ই সৰ্বাধিক হয়। সেইটো কাৰণে সেইখিনি সময়ত পেৰেণ্টছ, পিয়াৰ গ্ৰুপ, নেইবাৰ, টিচাৰ্ছ, অল দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ ছ'চাইটি তেওঁলোকে খুব কেয়াৰফুল হ'ব লাগে, যাতে সেই কৈশোৰটোই বা সেই শিশুটোই তেতিয়াহ'লে যাতে কোনো ধৰণৰ তেওঁ প্ৰব্লেম নাপায়। তেওঁ যাতে নিজকে ডাউন ফিল কৰিব লগা নহয়, তেওঁ যাতে আত্মধাৰণা গঠন হোৱাত তেওঁ কোনো ধৰণৰ যাতে প্ৰব্লেম নাপায়, সমস্যা নাপায়। বৰঞ্চ সেই শিশু বা কৈশোৰসকলক পিক টাইমত সকলোৱে সহায় কৰা উচিত। সকলোৱে সহায় কৰি তেওঁক আগুৱাই দিব লাগিব, তেওঁৰ আত্মধাৰণা গঠনত বা বিকশিত হোৱাত তেওঁলোকে সহায় কৰিব লাগিব। তো নেক্সট কৈছে যে এবাৰ আত্মধাৰণা গঠন হ'লেই সলনি হোৱাটো কঠিন, কিন্তু ই পিছৰ বছৰবোৰত পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। কাৰণ অলৰেডি মই কৈ আহিছোঁ যে আমি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ যে আত্মধাৰণা স্থবিৰ নহয়, ষ্টেটিক নহয়, ই চেঞ্জ হয়। কিন্তু কৈছে যে এবাৰ যদি আমাৰ এটা আত্মধাৰণা গঠন হৈছে, যদি মোৰ আত্মধাৰণা গঠন হৈছে যে মই এজন ভাল মানুহ, তো তেতিয়া সেই বস্তুটো হঠাতে কিন্তু সলনি নহয়। কোনোবাই মোক কোৱাৰ লগে লগে মই নিজক সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ যে মই বেয়া মানুহ। তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে হঠাতে কোনোবাই ক'লে বা কোনো ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনৰ দ্বাৰা আমাৰ হঠাতে কিন্তু আমাৰ আত্মধাৰণা চেঞ্জ নহয়। হয়, কিছুমান যদি বেয়া কিছুমান আত্মধাৰণা আমাৰ মাজত সোমাই আছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ঠিক সময়ৰ লগে লগে ই উচিত যদি ব্যৱস্থা লোৱা হয়, ই নিশ্চয়কৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। আৰু যদি উচিত ব্যৱস্থা লোৱা নহয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই যিখিনি ৰং চেল্ফ কনচেপ্ট আছে, সেইখিনি তেওঁৰ মনত আৰু বেছি বিকশিত হৈ উঠিব। এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে আত্মধাৰণা এবাৰ গঠন হ'লে সলনি হোৱাটো কঠিন, কিন্তু ই পিছৰ বছৰবোৰত পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। এতিয়া কৈছে শৈক্ষিক প্ৰভাৱ, যে আত্মধাৰণাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ কি। তো এইখিনি সময়ত কওঁ যে ই শিশুৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে। তো চেল্ফ কনচেপ্টে আমাৰ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত বা বাহিৰত হওক, সকলোখিনি জেগাতে আমাৰ যিখিনি ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক আছে, সেইখিনি গঢ়ি তোলাত ই সহায় কৰি আছে। তো আমি যিকোনো আমাৰ যিখিনি সম্পৰ্ক আছে, আমাৰ যিখিনি কৰ্ম আছে, আমাৰ স্কুলৰ ভিতৰত বা বাহিৰত সকলোখিনি কৰাতে ই সহায় কৰি আহিছে। তাৰোপৰি কৈছে আত্মগঠনে কি কৰিছে, আত্মধাৰণাই কি কৰিছে, আমাৰ কেৰিয়াৰ বিকাশত সহায় কৰি আছে। আমাৰ যিটো আমাৰ কেৰিয়াৰটো কোনফালে যাব, কাৰণ আমাৰ কেৰিয়াৰটো আমাৰ গঠন হয় নিজৰ মনৰ ওপৰত, নিজৰ ভাল পোৱাৰ ওপৰত, নিজৰ কৰ্মৰ ওপৰত, নিজৰ কেপেবিলিটিৰ ওপৰত। তো যেতিয়া মই গম পাওঁ যে মোৰ কেপেবিলিটি এইখিনি, মোৰ মনৰ ইচ্ছা এইটো, মই এইটো কাম কৰি ভাল পাওঁ বা এইটো ঠাইতহে মই নিজক বিচাৰি পাইছোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া
বুজি পোৱা হয় তেতিয়া আমাৰ কেৰিয়াৰ গঠনতো আমাক সহায় কৰে। তো আত্মধাৰণাই কি কৰিছে আমাৰ কেৰিয়াৰ বিকাশত সহায় কৰি আহিছে। সেইটো কাৰণে আমাক খুব স্কুল লেভেলৰ পৰাই আমাৰ ডিচিপ্লিনবোৰ বা আমাৰ ছাবজেক্টবোৰ চেঞ্জ কৰা হয় যে যাৰ যেনেকুৱা মন সেই হিচাপে তেওঁলোকে ছাবজেক্টবোৰ লয় আৰু সেই ছাবজেক্টবোৰ লৈয়ে তেওঁলোকে এটা সময়ত তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰটো বনাই লয়। তো ইয়াতে কৈছে যে কোনো ফ'ৰ্চফুলি নহয়। যদি মোৰ আত্মধাৰণা নাথাকে, যদি মোৰ চেল্ফ কনচেপ্ট নাথাকে, তেতিয়াহ'লে মই যিকোনো ব্যক্তিৰ প্ৰৰোচনাত বা যিকোনো ব্যক্তিৰ মই ফ'ৰ্চত মই মোৰ কেৰিয়াৰ হওক বা মই জীৱন হওক মই চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। তো মই নিজক বুজি পোৱাটো খুবেই দৰকাৰ, কাৰণ যেতিয়া মোৰ চেল্ফ কনচেপ্ট থাকিব তেতিয়া মোৰ সন্মুখত যেনেকুৱা ধৰণে সমস্যা নাহক কিয় সেইটো মই সমাধান কৰিব পাৰিম। যেনেকুৱা ধৰণে মোৰ যিটো নিজেই বিচৰা কেৰিয়াৰ আছে সেই কেৰিয়াৰটো বিকশিত কৰাত মোৰ কি হ'ব সহায় হ'ব। তাৰোপৰি কৈছে যে শৈক্ষিক কৃতিত্বত সহায় কৰে। আমাৰ যিটো এডুকেশ্যনেল একাডেমিক যিটো আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে সেই একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চতো আমাৰ সাংঘাতিকভাৱে চেল্ফ কনচেপ্টে আমাৰ সহায় কৰে। ইয়াতে আমাৰ কি হয় যেতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্ট লাইফ যেতিয়া আমাৰ লাৰ্ণাৰ্ছবোৰ থাকে তেওঁলোকক প্ৰায়ে দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ কৃতিত্ব, তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ কৃতিত্ব চেল্ফ কনচেপ্টে সাংঘাতিকভাৱে সহায় কৰি আহিছে। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে শিশুসকলে যদি ভাবে তেওঁ আনৰ তুলনাত দুৰ্বল, তেওঁৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেয়া হৈছে, তেওঁ ভালকৈ পঢ়িব পৰা নাই বা তেওঁ ভালকৈ বুজিব পৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিছুমান কথা তেওঁৰ মনত সোমাই লয়, তেওঁ যদি নিজক সদায় ভাবি থাকে যে তেওঁ নোৱাৰে বা তেওঁ কৰিব পৰা নাই বা তেওঁ বুজিব পৰা নাই বা এই ছাবজেক্টটো তেওঁৰ কাৰণে খুব কঠিন হৈ পৰিছে বা এই ছাবজেক্টটো পঢ়িবলৈ তেওঁৰ মন নাযায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁ যদি নিজে নিজে নিজৰ মনত উনুকিয়াই থাকে, ভাবি থাকে, তো সেইটো তেওঁৰ কিন্তু পাৰফৰ্মেঞ্চত ৰিফ্লেক্ট কৰিব। তেওঁৰ যিটো একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে তাতে বাৰুকৈ প্ৰভাৱ পৰে। ঠিক তেনেকৈ এজন শিশুক যদি তেওঁ গম পাইছে যে তেওঁক চবেই এপ্ৰিচিয়েট কৰি আছে, কাৰণ তেওঁক টিচাৰে তেওঁক এপ্ৰিচিয়েট কৰে, তেওঁক ঘৰৰ মানুহে কৰে, তেওঁক সমাজে যেতিয়া কয় ভাল ল'ৰা ভালকৈ পঢ়িবা, তুমি ভালকৈ কৰিব পাৰিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মটিভেশ্যনেল চেণ্টেন্স বা ৱৰ্ডে কি কৰে তেওঁক আৰু বেছি মটিভেট কৰে। আৰু মটিভেট কৰি কিনে তেওঁ এটা ষ্ট্ৰং চেল্ফ কনচেপ্ট তেওঁ গঠন কৰি লয় যে তেওঁ সকলো কৰিব পাৰিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ দুই ধৰণৰ শিশুৰ কাৰণে কি হয় সমস্যা হৈ আহে, বিশেষকৈ আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। তো চেল্ফ কনচেপ্ট গঠন কৰাটো আমাৰ সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে সাংঘাতিক দৰকাৰ। এজন শিশু বিশেষকৈ স্কুলত থকা, বিশেষকৈ আমাৰ ছাত্ৰ অৱস্থাৰ শিশুসকলক চেল্ফ কনচেপ্ট গঠন কৰাটো এজন শিক্ষকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব। কাৰণ এই এজন শিশুৰ এপ্ৰিচিয়েশ্যন আৰু এজন শিক্ষকৰ এপ্ৰিচিয়েশ্যন আৰু এজন শিক্ষকৰ ইগনৰেঞ্চে এজন শিশুৰ কিন্তু চেল্ফ কনচেপ্ট নাশ কৰি দিব পাৰে, তেওঁ লাইফত আগুৱাবলৈ ভয় কৰিব পাৰে। কাৰণ এজন শিশুজনেও জানিছে যে তেওঁক কোন সময়ত তেওঁক তিৰস্কাৰ কৰা হৈছে, কোন সময়ত তেওঁক পানিছ কৰি থকা হৈছে, কোন সময়ত তেওঁক নন ষ্টপ তেওঁৰ কৰ্মত কোনো ধৰণৰ ভাল মন্তব্য নিদিয়া বা তেওঁক বুজি নোপোৱা বুলি ভাবি শেষত তেওঁ ভাবিব যে তেওঁৰ কাৰণে পঢ়াটো সাংঘাতিকভাৱে কষ্টকৰ বস্তু আৰু তেওঁ ইয়াতে পাছ কৰাটো বা তেওঁ ইয়াতে ভাল ফল দেখুৱাটো তেওঁৰ কাৰণে ক্ষমতাৰ বাহিৰত বুলি ভাবিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ সময়ত আমাৰ শিক্ষকজনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। তেওঁ সেই শিশুজনৰ যিখিনি সমস্যা, শিশুজনৰ যিখিনি উইক পইণ্ট, সেই উইক পইণ্টখিনি তেওঁ উলিয়াই আনিব লাগিব আৰু সেই শিশুজনক এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশত নিব লাগিব। শিশুজনৰ উইক পইণ্টবোৰ অকল উলিয়াই থ'লেই নহ'ব, সেই দুৰ্বল যিখিনি ক্ষমতা আছে বা দুৰ্বলতা যিখিনি আছে শিশুজনৰ, সেই দুৰ্বলতাখিনি ঠিক কৰিবৰ কাৰণে বা তাক চেনেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে বা তাক ইমপ্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষকজনে কিন্তু তেওঁ কষ্ট কৰিব লাগিব। তো যিহেতু সেই শিশুজনৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰি আছে এজন শিক্ষকৰ ওপৰত, শিক্ষকৰ মনোভাৱৰ ওপৰত। তো
তো শিক্ষকজনে সেই শিশুজনক কেতিয়াও ইগনৰ কৰিব নোৱাৰিব। শিক্ষকজনে তেওঁক খুব বেলেগ ধৰণে মটিভেট কৰিব লাগিব যাতে শিশুজনে অকলো ডিষ্টাৰ্ব ফিল নকৰে বা নিজকে তেওঁ ল' ফিল নকৰে। তাৰোপৰি থ্ৰু ৰিমেডিয়েল ক্লাছ, শিশুজনক যদি ৰিমেডিয়েল ক্লাছ কৰা হয়, তেওঁৰ যদি ভুলবোৰ শুধৰাই দিয়া হয় আৰু ভুলবোৰ শুধৰাই দিওঁতে তেওঁ খুব যদি টেকফুলি সেই শিশুজনক হেণ্ডেল কৰে বা কিবা বহু ভাল ধৰণৰ তেওঁ যদি কিছুমান টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল লৈ আহে বা কিছুমান যদি ডেমনষ্ট্ৰেটিভ ৱে লৈ আহে শিশুজনক শিকাবৰ কাৰণে, সেইবিলাক শিশু শিকাবৰ কাৰণে, তেতিয়া সেই শিশুবিলাকে অট'মেটিক নিজৰ চেল্ফ কনচেপ্ট তেওঁ ওপৰলৈ নিব। তেওঁ নিজক বুজি পাব যে নহয়, মোৰো কি আছে, ক্ষমতা আছে, ময়ো সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ। বা কি হয়, আৰু সেইকাৰণে কৈছে যে শিক্ষকসকলে সকলোবোৰ শিশুক তেওঁলোকৰ নামসহ মাতিব লাগে। যেতিয়া আমাৰ শিশুসকলক তেওঁলোকৰ নামসহ মাতা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিশ্বাস আহে যে সেই শিশুজনো কি আছে, শিক্ষকৰ চকুত আছে। শিক্ষকে যে তেওঁৰ বিষয়েও সকলোখিনি জানে, সেইটো বস্তু জনাবৰ বাবে, সেইটো বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰাবৰ কাৰণে এজন শিক্ষকে শিশুবিলাকক কি কৰিব লাগে, তেওঁৰ নামসহ মাতিব লাগে। বা তেওঁৰ যেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ কৰ্ম যেতিয়া কৰিব, সেই কৰ্মখিনিত অলপ যদিও তেওঁক মটিভেট কৰিব পৰা জাগা থাকে, অলপ যদিও তেওঁৰ এপ্ৰিচিয়েশ্যন কৰিব পৰা থল থাকে, তো নিশ্চয়কৈ শিক্ষকে পিছুৱাই আহিব নালাগে। কাৰণ শিশুজনক তেওঁ অলপ মটিভেট কৰাৰ লগে লগে, অলপ এপ্ৰিচিয়েশ্যন কৰাৰ লগে লগে শিশুজন আৰু অধিক কি হ'ব, শিশুজনৰ নিজৰ মাজত বিশ্বাস গঢ়িব আৰু লগে লগে শিশুজন আৰু কি হ'ব, ষ্ট্ৰং পাৰ্চনেলিটি তেওঁ গ্ৰ' কৰিব। তেওঁ যিকোনো কৰ্ম কৰিব পাৰি বুলি এটা দৃঢ় প্ৰতিগ্ৰহ হ'ব বা তেওঁ যিটো একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে তাৰ কাৰণে তেওঁ আৰু অধিক তেওঁ কি কৰিব, কষ্ট কৰিবলৈ তেওঁ সাজু হৈ উঠিব। তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে শিক্ষকজনে সেই শিশুজনৰ যিখিনি ধাৰণা সেইখিনি উন্নত কৰাত কি কৰিব, সহায় কৰিব। সেইটো কাৰণে কৈছে যে শৈক্ষিক কৰ্তৃত্বত সহায় কৰে আত্মধাৰণাই, আৰু কিন্তু সেই আত্মধাৰণাটো গঠন কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰে শিক্ষকেহে। তো শিক্ষকে শিশুসকলক আত্মধাৰণা গঠন কৰাত সহায় কৰিব লাগে। তো নন ষ্টপ পানিছমেণ্ট, নন ষ্টপ তেওঁলোকক ডিমটিভেট কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাথাকে। তাৰোপৰি যিখিনি শিশু আকৌ ভাল, তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল, তো তেওঁলোকক আকৌ মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান ব্যৱস্থা তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিব লাগে বা তেওঁলোকে সেইখিনি বস্তু ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে, যাতে যিখিনি শিশু আছে তেওঁলোকে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাইছে, তেওঁলোকক আৰু যাতে ষ্ট্ৰং মেণ্টেলিটি, তেওঁলোক ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে বা তেওঁ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু কঠোৰ হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে তেওঁ তাতে কি কৰিব লাগে, চেষ্টা কৰিব লাগে। তো সেইটো কাৰণে কৈছে বিদ্যালয় এখনত চেল্ফ কনচেপ্টৰ যিখিনি ধাৰণা বা যিখিনি ইনফ্লুৱেঞ্চ, সেইখিনি খুবেই দৰকাৰ, কাৰণ শিশুসকলক মটিভেট কৰাৰ মেইন দায়িত্বটো আছে আমাৰ শিক্ষক সমাজৰ। কাৰণ হয়, ঘৰত আছে, ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ আছে, কিন্তু যেতিয়া আমি শৈক্ষিক প্ৰভাৱ বুলি কওঁ, এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যনৰ কথা ক'লে আমাৰ মেইনলি আহিব আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ। তো বিদ্যালয়সমূহত শিশুসকলৰ বেছি সময় কটাই তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কাৰিকুলাম, তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰম, তেওঁলোকৰ লগত থকা আচাৰ ব্যৱহাৰ, তেওঁলোকৰ যিখিনি ডেইলি এক্টিভিটি, তেওঁলোকক যিখিনি এংগেজমেণ্ট, তেওঁলোকক যদি কোৱালিটি এংগেজমেণ্ট কৰা যায়, কোৱালিটি খুব যদি গুণসম্পন্ন কৰ্মত যদি তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হয়, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ আত্মধাৰণা গঢ়ি উঠিব। আৰু এবাৰ যদি শিশুসকলৰ আত্মধাৰণাটো সুগম হয়, সুস্থিৰ হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চতো এইটো কি কৰে, সহায় কৰে। নেক্সট কৈছে যে আত্ম অনুভূতিৰ সৃষ্টি কৰে। তো আত্ম অনুভূতিৰো সৃষ্টি কৰাত আমাক আত্মধাৰণাই সহায় কৰি আহিছে। তাৰোপৰি কৈছে ভাল সমনীয়া গোটৰ সহায়ত শিশুৰ আত্মচেতনা লালন পালন কৰে। যে এইকাৰণে কৈছে যে শিশুৰ যিটো আত্মচেতনা আছে, সেই আত্মচেতনাটোক যদি আমি লালন পালন কৰিব লাগে,
তাক যদি আমি খুব সুন্দৰভাৱে যদি তাক আমি লালন পালন কৰি বৃদ্ধি কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে তাক এটা সুন্দৰ, এটা ভাল এটা পিয়াৰ গ্ৰুপ, তাক এটা সমনীয়াৰ গোটৰ কিন্তু দৰকাৰ। আৰু এই সমনীয়া গোটৰ সহায়তহে শিশুৱে নিজৰ যিখিনি আত্মচেতনা সেইখিনি তেওঁ কি কৰিব পাৰে, বিল্ড আপ কৰিব পাৰে, তেওঁ সেইখিনি জগাই তুলিব পাৰে। তো এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে শ্ৰেণীকোঠাত এটা শিশুৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত শিক্ষকসকলে যেনেকৈ তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিব, শিশুসকলক তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম দিব, যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব, ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে শিশুসকলে বাহিৰত আহি এটা সুস্থিৰ এটা আত্মধাৰণা লৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিখিনি কৰ্ম আছে, সেইখিনি হয় আৰ্থসামাজিক নহ'লে বা ব্যক্তিগত কৰ্ম আছে, সেইখিনিত তেওঁলোকে নিজকে বুজাব পাৰিব। তো এইটো হ'ল আমাৰ কমপ্লিটলি ছেল্ফ কনচেপ্টৰ ধাৰণাটো দিয়া হৈছে। কাৰণ আমাৰ আত্মধাৰণা কিমান দৰকাৰ, কাৰণ আত্মধাৰণাটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো নহ'লে আমাৰ নহয়, যিটোৱে আমাক কি কৰে, নিজৰ জীৱনত আমি স্থায়ী হিচাপে থিয় দিয়াত আমাক সহায় কৰিছে। আমি প্ৰতিটো সময়ত নিজক বুজিব লাগিব। যিকোনো ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমাক হওক, আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাই হওক, সি শাৰীৰিক হওক, মানসিক হওক, যেনেকুৱা ধৰণৰ নহওক, সি সামাজিকেই হওক, সেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আহিলে যাতে আমি ভাগৰি নপৰোঁ, আমি যাতে পৰি নাযাওঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে আত্মধাৰণা দৰকাৰ। আৰু কাৰ্ল ৰজাৰ্ছৰ দৰে যিবোৰ ব্যক্তি আছে, যিবোৰ চাইকলজিষ্ট আছে, মনোবিজ্ঞানিক আছে, বা তেওঁলোকে যিবোৰ থিয়ৰী গঠন কৰি থৈ গৈছে, সেই থিয়ৰীবিলাকেও কৈছে যে আমি কেতিয়াও বহি থাকিলে নহ'ব। আমি যদি ভাবিছোঁ যে আত্মধাৰণা বা নিজক যদি বুজি পোৱা নাই, বা মোৰ নিজৰ মাজত যদি কিবা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে, বা মোৰ নিজৰ কনফিডেন্স মোৰ লেক হৈছে, তো তেতিয়া আমি কেতিয়াও বহি থাকিলে নহ'ব। তো সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি এখন সুন্দৰ পৰিৱেশৰ অংশীদাৰী হ'ব লাগিব। আমি ওলাই যাব লাগিব, বা আমি চুজ কৰিব লাগিব যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এখন সমাজৰ লগত নিজকে আমি সাঙুৰ খুৱাই দিওঁ। তো সেই যিখন সুস্থিৰ এখন সমাজৰ লগত যেতিয়া আমি ইণ্টাৰেক্ট কৰোঁ, বা সেই সুস্থিৰ সমাজৰ ব্যক্তিসকলক যদি আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ, তেতিয়া অট'মেটিক আমি কি হ'ব, আমাৰ ছেল্ফ কনচেপ্ট আৰু বেছি কি হ'ব, এগেইন আমি গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ জীৱন এনেকুৱা সাংঘাতিক ধৰণৰ পৰিৱেশ কিছুমান সৃষ্টি হয়, যেতিয়া আমি সকলো বস্তু পাহৰি যাওঁ, আমি নিজক বুজি পাব নোৱাৰোঁ, আমি নিজক একোৱেই বুজি পাব নোৱাৰোঁ, বা আমি নিজক লৈ বহুত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰোঁ। তো সেইখিনি সময়ত যদি আমাৰ যিখিনি গেডাৰিং আছে, আমাৰ যিখিনি ওচৰ চুবুৰীয়া আছে, বা আমি যদি কোনোবা আইডিয়েল ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য পাওঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু নিশ্চয় আমাৰ সেই আইডিয়েল ব্যক্তিৰ প্ৰভাৱ, বা আমি যদি খুব এটা সুন্দৰ এটা পিয়াৰ গ্ৰুপ পাই যাওঁ, বা সুন্দৰ এটা গ্ৰুপ পাই যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু নিশ্চয়কৈ সেইখিনি সময়ত আমি আকৌ থিয় হ'ব পাৰিম, বা আমি নিজে আকৌ ষ্টেবল হৈ যাব পাৰিম। কাৰণ বহু সময়ত আমি দেখোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ এডলেচেণ্ট পিৰিয়ডত শিশুসকলৰ সকলোখিনি সমস্যা যেতিয়া আহে, তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক, মানসিক, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সমস্যা, তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনৰ প্ৰতিও একাডেমিক ফালৰ পৰাতো আজিকালি সাংঘাতিকভাৱে ষ্ট্ৰেছ আহিছে। সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে যেতিয়া কোনোবা এটা সময়ত যদি তেওঁলোকে ডিপ্ৰাইভ হ'ব লগা হয়, তেওঁলোকে যদি ভাঙি যাব লগা হয়, মানে তেওঁলোকৰ যদি বিফল হয়, তেতিয়াহ'লে হঠাৎ তেওঁলোকে ভাঙি যায়, তেওঁলোকে নিজক হেৰুৱাই দিয়ে, বা তেওঁলোকে যদি কোনোবা এটাত বিফল হৈছে, সেইটোৱে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ সাংঘাতিক ডাঙৰ বিফলতা বুলি ভাবে। কাৰণ কিয়, তেওঁৰ সেইখিনি সময়ত আত্মধাৰণা নিশ্চয়কৈ কি হৈছে, খুব দুৰ্বল, তেওঁ নিজক বুজিয়ে পোৱা নাই। কাৰণ এটা জেগাত তেওঁ বিফল হৈ ভাবিছে যেন তেওঁৰ আৰু জীৱনত কোনো ধৰণৰ সফলতা নাহিব, তেওঁৰ যেন জীৱনটো বিফলতাৰে আগবাঢ়িব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ যেতিয়া এজন শিশুৱে লৈ থাকে, তেওঁৰ কাৰণে কিন্তু জীৱনটো
কষ্টকৰ সময়খিনিত জীৱনটো নিয়াটো খুব সমস্যা হৈ পৰে। কাৰণ তেওঁ যদি নিজক বুজি পায় যে তেওঁৰ যদি একাডেমিক ছাইডটোত অলপ দুৰ্বলতা আছে, কিন্তু তেওঁ যদি বুজি পায় যে তেওঁৰ শাৰীৰিকভাৱে খুব সুস্থিৰ বা তেওঁৰ মানসিক স্থিতি খুব সুস্থিৰ বা তেওঁৰ এজন নিজা ব্যক্তিত্ব আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ বাকী ধৰণৰ যিকেইটা ধৰণৰ গুণৰ তেওঁ অধিকাৰী, সেই গুণকেইটা তেওঁ হাতত লৈ আগুৱাই যাব পাৰিব। তো এইটো কাৰণে কৈছে যে আমি আত্মধাৰণাই আমাৰ নিজৰ স্কিলবোৰ, আমাৰ নিপুণতাবোৰ বুজিবৰ কাৰণে আমাক সহায় কৰি আহিছে। আমি আমাৰ স্কিলবোৰ যদি বুজি নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰোঁ। আৰু এই যে বুজি পোৱা নোপোৱাৰ কথাটোৱে হৈছে আমাৰ কি? আত্মধাৰণা। আত্মধাৰণাই আমাক সদায় নিজক বিশ্বাস কৰে, আৰু যেতিয়া মই নিজক বুজি পাওঁ, তেতিয়া মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আহে। আৰু যেতিয়া আমাৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আহে, তেতিয়া আমাক কোনো অপশক্তিয়ে আমাক হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰে। তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে সৰু কালৰ পৰাই পেৰেণ্টে হওক, ওচৰ চুবুৰীয়াই হওক বা কৈশোৰ কালত শিক্ষকসকলে হওক, নতুবা আৰু যেতিয়া আমাৰ এডাল্ট ষ্টেজ আহি পৰে, এডাল্ট ষ্টেজতো আমাৰ কি হয়, সকলোবোৰ সমস্যাৰ লগত আমি মোকাবিলা কৰিবৰ কাৰণে আমাক আত্মধাৰণাটো আমাৰ কি হ'ব লাগিব, খুব সুন্দৰকৈ আমি ষ্ট্ৰংভাৱে আমাৰ বিকশিত হ'ব লাগিব। তো সেইখিনি সময়ত আমাৰ যিখিনি আমাৰ ছাৰাউণ্ডিংছ থাকে, সেই ছাৰাউণ্ডিংছখিনি আমি যদি বিচাৰি লওঁ, আমাৰ যদি অপৰচুনিটিবিলাক আমি বিচাৰি লওঁ, আৰু যেতিয়া আমি সেই এটা ছাৰাউণ্ডিংছ বিচাৰি লওঁ, সেই ছাৰাউণ্ডিংছটোৱে আমাক সহায় কৰিব আমাৰ আত্মধাৰণা গঠন হোৱাত। আৰু যেতিয়া আমাৰ আত্মধাৰণা গঠন হ'ব, তেতিয়া আমি আমাৰ সন্মুখত থকা বা আমাৰ কাষত থকা সকলোখিনি অপৰচুনিটি আমি বাছি ল'ব পাৰোঁ, বা সকলোখিনি সুবিধা আমি খুব সোনকালে আমাৰ হাতত আহি পৰা যেন লাগে। এইটো কাৰণে কোৱা গৈছে যে নিজক বুজা, নিজক বিশ্বাস কৰাটো খুবেই দৰকাৰ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যেতিয়া স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেতিয়া একাডেমিক ছাইডত আমাৰ যেতিয়া বিদ্যালয়খন, সেইটো কাৰণে ইমান সুন্দৰকৈ আমাৰ এটা পৰিৱেশ গঠন কৰা হয়, বা বিদ্যালয়ৰ যিখিনি ছাৰাউণ্ডিংছ এইটো ইমান সুন্দৰ কৰা হয় যাতে শিশুবিলাকে সেই বিদ্যালয়খন এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে, প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে সি এখন সুন্দৰ পৰিৱেশ পায়। সি যাতে কোনো ক্ষেত্ৰত ল' ফিল নকৰে, কোনো বন্ধু বান্ধৱীয়ে শিশুজনক যাতে কোনো ধৰণৰ তেওঁক ডিপ্ৰাইভ নকৰে, তেওঁৰ যিকোনো শাৰীৰিক তেওঁৰ মানসিক যিকোনো ধৰণৰ কাৰণে যাতে তেওঁক ল' ফিল নকৰে, বা তেওঁৰ যাতে সকলো শিক্ষকে তেওঁক খুব সুন্দৰভাৱে কৰে। সেইটো কাৰণে কি হয়, আমাৰ যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, শাসক আছে, তেওঁলোকে সেইখিনি গুৰুত্ব ল'ব লাগে। তো এইখিনি আজি আমাৰ শেষ হ'ল চেল্ফ কনচেপ্ট। তো নেক্সট ক্লাছ আমি আকৌ কৰিম, সেইটো আমাৰ হ'ব ছ'চিয়েল কনচেপ্টৰ ওপৰত। তো ঠিক আছে, ধন্যবাদ।